Honorable Chairperson, Professor Anwarullah Chaudhary, Founder, Institute of Applied Anthropology and former Vice Chancellor, University of Dhaka. Esteemed Guest of Honor, Professor Bob Hopkins, University of Texas at Arlington. Respected special guest, Dr. Sadat Hussain, former Cabinet Secretary, Government of Bangladesh. Professor Sabina Faiz Rashid, Dean, BRAC, James P. Grant School of Public Health, BRAC University. Professor Farhana Begum, Chairperson, Department of Anthropology, University of Dhaka. Professor Zahidul Islam, Department of Anthropology, University of Dhaka, and Chairperson, Institute of Applied Anthropology. Professor A.K. Mazharul Islam, Department of Anthropology, Shahjahan University of Science and Technology, and Executive Director, IAA. A very good morning and welcome to the 12th annual seminar of Applied Anthropology and Development by Institute of Applied Anthropology, IAA. So it is my immense pleasure to welcome all of you on this chilly winter morning. And as all of you are aware that this congregation today brings together knowledgeable academicians and professionals from diverse backgrounds with a plethora of experience who aim to identify some key areas on anthropology and social science theories, concepts and tools. So I'd like to invite our Honorable Chairperson for today, Professor Anwarullah Chaudhary, to share some of his enlightening words with us. বারোতম জাতীয় সেমিনারে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগতম, সুস্বাগতম, সাদর সম্ভাষণ। আপনারা সকলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। It is indeed a great pleasure for me to welcome you all here in the BRAC auditorium on the occasion of the 12th National Seminar of the Institute of Applied Anthropology. We have participants, academics here, assembled here across the country. We heartily welcome all our participants, all our colleagues from different universities of Bangladesh. A very warm welcome. We have two guests with us here today. Our guest of honor is Professor Bob Hopkins, who had been teaching in the University of Texas at Arlington for a long time. Although he is a professor of business administration, he developed interest in anthropology and philanthropy over the years. Bob was very eager to visit our country. He did philanthropic work in India, in Nepal, in Mexico, and also in China. And he intends to do the same in this part of the world, in Bangladesh. We welcome him. We are grateful to him for being able to attend the seminar today. Please give a big hand for Bob Hopkins. We have another very special guest present here, Dr. Sadat Hussain, a friend of anthropology. You are very familiar, you know him very well, a former Cabinet Secretary and a former Chairman of the Public Service Commission. I very much thanks both the guests for attending the seminar, for being able to attend our seminar today.
and they are special attraction of this seminar. I once again welcome you all. We have colleagues from Dhaka University, from Shahjalan University of Sylhet, from Chittagong University, from Rajshahi University. We have also participants from Kumilla University, Jahangirnagar University, all the major public and private universities of Bangladesh. We have also participants from Green University of Bangladesh, from Bangladesh Islamic University, and also we have many professionals here from different organizations, development workers also. We have a guest here with the Dean of the School of Public Health of Breck University. So once again, I thank you for attending our seminar. আমি আবারও আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমাদের সেমিনার শুরু করতে যাচ্ছি। Thank you. He's asked an Executive Director IAA to deliver his welcome address. Let us have a 1-minute silence for the founder of this organization who has founded this auditorium where we can just do it, Sir Professor Fazil Hassan Abed. So would you please kindly stand up and just have a 1-minute silence. Former Vice Chancellor of Dhaka University, and we have got Professor Bob Hopkins here, who is a business professor turned into an anthropologist nowadays, and he came all the way from University of Arlington, Texas. So special thanks to Professor Bob Hopkins once again, and our another very distinguished guest today, Dr. Sadat Hussain. Probably all of you know him very well. He was not only the former cabinet secretary of the government of Bangladesh, but he was also the chairperson of the Public Service Commission in this country. So he has got a huge experience, and we are really glad to have him as a friend of anthropology today. So we welcome you, sir. And Dr. Sabina Faiz Rashid, he is the Dean of BRAC Grant School of Public Health. Probably by now you all know about this school because this is kind of a center of excellence in this country. He's leading this school for a long time. They have got so many international projects, and Dr. Rashid is leading all those exciting work with the BRAC University. So we are very happy that Dr. Rashid is here today with us. And above all, he's one of the distinguished anthropologists of this country as well. And we have got my friend Dr. Farhana Begum, who is the chairperson of the Department of Anthropology in Dhaka University. Thank you very much, Dr. Farhana, to come here in this seminar today. And please put our hands. They are all luminaries that are sitting in front of you guys. And of course, Professor Zahidul Islam. He's one of the senior most professors in Dhaka University Anthropology Department, and is also currently the chairperson. We have got two distinguished sociologists turned into anthropologists nowadays, Professor Misbah Kamal and Morin Islam Khan, who are here today with us. We have got Professor Mansur Musa. Who don't know about Mansur Musa? He was the Director General of Bangla Academy in this country. He is a distinguished linguist in this country. So we are very glad that he's here today with us. And of course, Dr. Mustafa Mojid, he's also here today in this occasion. So we all welcome you all, including all other guests. We have got one guest who just came with 2 days notice from India, Kolkata, India, Dr. Shuman Chakraborty. Can you just show your face? We call it a national seminar, but Dr. Shuman and Dr. Bob make it an international trip now. So, we have got two guests from two countries. And we have got a Bangla Academy awarded renowned poet of this country, Abdul Hai Shikdar. He's
I don't know, since he's a poet, he always wears red. The color of red is the color of heart. Alright, so, and of course, our esteemed colleagues from all other universities, including Dhaka University, Jahangirnagar University. We have got colleagues from Shahjahan University of Science and Technology, Sylhet. We have got colleagues from Rajshahi. We have got colleagues from Chittagong University. We have got colleagues, of course, from Kumilla University. We have got colleagues and students from Qadi Nazrul Islam University of Singh. We have got, please remind me if I forgot to mention any of the entity that you have. We have got partners. Noakhali Science and Technology. Noakhali Science and Technology University. So and Dr. Salim Ahmed Riyad. yeah, and Dr. Musa is also working in Gano Vishwavidyalaya nowadays. So we have got Gano Vishwavidyalaya as well. And Dr. Salim Ahmed Riyad, he's also here with us. I'm not doctor at least. Well, I mean, there's so many doctors. You are de facto doctor now today, and of course our students from different universities and the partners who have come in from different organizations. We know we have got friends from PKSF, BRAG, and all other institutions. We all welcome you to this seminar. It's a day-long seminar. I hope you'll enjoy. We have got 3 plenary sessions today. One is this. After this opening session, there will be one scientific session. The paper will be presented by Professor Anurag Choudhury himself, and then we'll have got 2 other scientific sessions. One before lunch there is one, and after lunch there is another. So I hope you'll enjoy the sessions. And all we want to do in this from this platform is that we want to generate more and more relevant data for this country, because all we need is really relevant, pertinent data. We really need to generate pertinent research questions for this country, because one thing that we lack in this country is research and data. So from this platform, which we call Institute of Applied Anthropology, it was established in 1997 with the dream of Professor Anurag Choudhury, who was then the founding chair of the Anthropology Department in Dhaka University, and then he was working in the University Grants Commission. And he was telling one day, we have been the first batch of anthropology students from Dhaka University, and one day he said that, you see, in the university we cannot do much thing. You know, we have got all those teaching universities in this country. So we need some applied research to do some action research for the betterment of the underprivileged section of population of this country. So for that mission, we established this Institute of Anthropology in 1997. So it's quite a long year, and this is the 12th national seminar that we are having today. And the objective and aim is to discuss and generate debate and discussion about the new scope of methods and tools of data collection, how we can make pertinent data collection and do some action research, do some implementation research, so that is really do some good for the people of this country. It's not the research for research's sake. It's for doing something really tangible that benefit the people of this country. So in these few words, I welcome you all to this seminar. Thank you very much. Thank you. আজকে উপস্থিত Honorable Chair এবং Founder Chair of the Institute of Applied Anthropology, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক Professor Dr. Anurag Choudhury, আমাদের Guest of Honor Professor Bob Hopkins from University of Texas Arlington, বর্তমান Chair Institute Professor Jayatul Islam Sir, Executive Director Professor Mazharul Islam, Sadat Hussain, former Secretary, Professor Sabina Faiz from BRAG University, এবং আজকে উপস্থিত আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিভিন্ন বিভাগে, শুধুমাত্র অ্যানথ্রোপলজি নয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের মানে সব পাবলিক ইউনিভার্সিটির আমার মনে হয় সবাই অ্যাটলিস্ট একজন করে হলেও এসেছেন, এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই সেমিনারে।
প্রথমে আমি দু একটা কথা ওয়েলকাম স্পিচের সাথে বলতে চাই যে আজকে যে সেমিনার ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লাইড অ্যান্থ্রোপলজির ব্যানারে হচ্ছে আমাদের বিভাগের যাত্রা, বিভাগ মানে আমরা অ্যান্থ্রোপলজি ঢাকা ইউনিভার্সিটির, এবং এই ইনস্টিটিউটের যাত্রাটা খুব মানে একসাথে জড়িত। আপনারা অনেকেই জানেন যে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় 1992-তে, এবং বিভাগ প্রতিষ্ঠার সাথে আজকে আমি খুব আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আজকে আমাদের ফাউন্ডার যে চেয়ারম্যান প্রফেসর আনুরাগ চৌধুরী আজকে উপস্থিত আছেন, এবং আমি খুবই ফরচুনেট যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যান্থ্রোপলজি ডিপার্টমেন্টের প্রথম ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিলাম। তো সেই যাত্রাটার কথা না বললেই নয়, কারণ যখন ডিপার্টমেন্ট শুরু হলো মানে অনেক কনস্ট্যান্ট ছিল, অনেক বাধা, অনেক লিমিটেশন ছিল, অনেক লিমিটেড ক্যাপাসিটির মধ্যে ডিপার্টমেন্ট শুরু হয়েছে। আমাদের হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন। তো সেই লিমিটেড ক্যাপাসিটি, লিমিটেড রিসোর্সের মধ্যে আমরা যখন অ্যানথ্রোপোলজির চর্চা করছি শিক্ষকদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, তো ঠিক সেই সময় আমরা যখন থার্ড ইয়ার আমার মনে আছে বা মাস্টার্সে পড়ি, ঠিক ওই সময় আমাদের মধ্যে একটা আলোচনা হতো যে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল রিসার্চ করা দরকার। একাডেমিতে আমরা একাডেমিক ইস্যুগুলোর সাথে পরিচিত হচ্ছি, কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল নলেজগুলোকে খুব প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে খুব আরও রিসার্চকে বাড়ানো উচিত, করা উচিত, সুযোগগুলো আসা উচিত। তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু একটা নিড তৈরি হয়েছিল যে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল নলেজকে কিভাবে আমরা মানে অ্যাপ্লাই করব, কিভাবে রিসার্চগুলোকে এগিয়ে নেব, একটু মত বিনিময় দরকার। ঠিক সে সময় কিন্তু ওই চিন্তা থেকেই আবারও আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর আনুরাগ চৌধুরী সে সময় এই ইনস্টিটিউটের কথাটা চিন্তা করেন, এবং ওনার স্যারের যেটা আমি সবসময় দেখেছি, চিন্তা নয়, চিন্তার সাথে সাথে নিয়ে অ্যাকশন শুরু করে দেন। সো তখন আমার মনে আছে আমরা যখন মাস্টার্সে পড়ি তখনই ইনস্টিটিউটের জন্ম হয়, এবং তখন থেকেই বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কিন্তু প্রতি বছর এই ইনস্টিটিউট ন্যাশনাল পর্যায়ে একটা করে সেমিনার অর্গানাইজ করে আসছে, এবং সেই সেমিনারগুলোতে আমরা কন্টেম্পোরারি অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল রিসার্চ এবং ইস্যুস নিয়ে আমরা প্রতি বছরই আলাপ করছি, এবং সেখান থেকে আমাদের নির্বিজ্ঞানের যে নির্বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে বাধাগুলো, চ্যালেঞ্জগুলো আসছে, এবং সেগুলো থেকে আমরা উত্তরণের যে উপায়গুলো, সেগুলো প্রতিনিয়ত আমরা প্রতি বছর আমরা এই আলোচনায় আমরা আলোচনা করে থাকছি, আমাদের ভিউজগুলো শেয়ার করছি, এবং বাংলাদেশের সব পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেখানেই সামাজিক গবেষণা বা নির্বিজ্ঞানের গবেষণা হচ্ছে, আমরা মোটামুটি এই প্ল্যাটফর্মের ব্যানারে এখন একটু শেয়ার করতে পারছি। তো আমি আশা করবো যে আজকে তিনটা আমার বন্ধু মাজার বলেছেন যে আজকে অনেকগুলো পেপার আছে, এবং আপনারা যারা অলরেডি আপনারা জানেন যে তিনটা প্লেনারি সেশন আছে, এবং সেখানে অনেক আলোচনা হবে, এবং আলোচনার মাধ্যমে আশা করি প্রতি বছরের মতো এবছরে আমরা নির্বিজ্ঞানকে কিভাবে আমরা এগিয়ে নিতে পারি, নির্বিজ্ঞানী অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল রিসার্চকে কীভাবে আমরা আরও সামনে নিয়ে যেতে পারি, সেই দিক নির্দেশনাগুলো ডেফিনেটলি আজকে আমরা এই সেমিনার থেকে, ডেলং সেমিনার থেকে আমরা পাবো। তো আমি আমার বিভাগের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই সেমিনারে, এবং সবাইকে পাশাপাশি ধন্যবাদও জানাচ্ছি আজকে উপস্থিত থাকার জন্য, এবং আমি আশা করব যে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানথ্রোপোলজি অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি আগেও যেভাবে একসাথে কাজ করেছে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল স্টাডিকে আরও বিস্তৃত করার জন্য, নির্বিজ্ঞানকে বিকশিত করার জন্য ভবিষ্যতেও একইভাবে কাজ করে যাবে। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you, ma'am, for sharing your wonderful words with us. So I'd now like to invite Professor Sabina Faiz Rashid, Dean, BRAC James P. Grant School of Public Health, to share with us her thoughts about today's seminar. So I'm the anthropologist to begin with. Usually I'm alone, or a few of us are at the School of Public Health, along with my colleague Mazarbai, who provides some research support to all of us. And I wasn't definitely expecting to be on this distinguished panel today. So I am trained in anthropology, yes. It's nice that there's many of us out there. That gives me hope, because I'm in a School of Public Health and I do a lot of applied anthropology.
So I'm actually very excited that you are dedicating a seminar and you have a group that has come together that looks at anthropology beyond theories. So looking at sort of beyond the academic to look at how we can apply anthropology in critical ways. And I think for me, when I first did a bachelor's in anthropology from the Australian National University, I came to Dhaka and I realized I didn't know anything. I was sent to a village, I was just telling the professor right here, in Udon Gram, and I actually learned anthropology because I had to spend 6 months in this village. And I actually learned as much as I could when you were 23 in 1993 or 24, I can't remember. That I'm 50 now, but I remember going to the field and looking at the communities, and I learned about kinship and family. And I learned about tensions and relationships and cultural, social, political, economic factors. And I actually learned anthropology from the very communities. They taught me anthropology. And then I went back to my books and I thought, this is what this theory, this is what this well-known Malinowski or, there's all these people that we studied. And I thought, okay, some of it makes sense, but I need to spend more time in the field. And then I continued my journey, and I was at actually BRAC Research Evaluation Division for a long time doing research. My focus is gender, reproductive health, sexuality, but looking at also poverty and looking at how there's idioms of distress. I went on and I realized very soon when you're in public health that there's a very biomedical approach to health. And this is the importance of anthropology, or I created some kind of importance or relevance, because we need to understand the cultural, the social, the economic, the human dimensions of the individual in the communities when we talk about public health. And over time, it's been actually gratifying, because when I joined in '93 at BRAC RED, there wasn't any interest in qualitative research, let alone anthropologists. There was a few anthropologists. I was a junior anthropologist. I'd come in, and I thought, oh my God, everyone does statistics and quantitative, and it's numbers and population. Oh my God, what am I going to do? Maybe I studied the wrong subject. I will never get a job. But I persevered. I had good mentors, and I had good support, and now I'm at the School of Public Health. I'm blessed that I oversee it with about 210 colleagues, and we do a lot of research. In fact, most of my colleagues are engaged in research because we're also self-funded. We bring in our own salaries, so we have to do research. But I also feel like every time I go to the field, I learn a lot. And every time I go, I'm always learning. I don't think you ever stop learning. And that's why it's so exciting to meet so many distinguished guests that come from diverse backgrounds. But their commitment to learning leads them to anthropology or social sciences or critical theories or just to understand communities. I'm going to end it just to say that we as Bangladeshis have an ethical responsibility, because if you're trained in anthropology or sociology or in the social sciences, we should give back. And I don't mean savior give back. I mean learn humility, learn to respect the communities we seek to learn from, not teach. Be open to multiple truths, be flexible in our methodologies, in our thinking, because we are working with human beings, not a laboratory. We also have a commitment as anthropologists to look at the political economy, the environmental factors, reach out to other disciplines, work across sectors. Because if we truly believe we can contribute, then it's that commitment to actually have humility and learn from each other, because we all come in with particular lenses, particular disciplinary focus and theory. And I think it's important that seminars like this bring us all together, because I think it is so important that we listen. I think listening is the key skill in anything, in life, in surviving and managing. But in anthropology, there's a particular responsibility for empathy, for respect, for tolerance, but for understanding. Get to your theories later. First try and understand the people you seek to serve. Then go do your homework, come back and forth, think critically. Sometimes we don't read enough.
We want quick answers. We think we have all the answers. Unfortunately, life doesn't give us quick answers, neither should people living in communities. So on that note, I just want to say I'm honored, Professor Mazhar Bhai, to invite me today. It's the first time I'm part of this very distinguished group of individuals, but also students and young anthropologists and, of course, senior professors. I wish you well. I hope that the School of Public Health can be involved in some way to contribute to this journey. And thank you again. Insights and your very enriching personal journey from Department of Anthropology, University of Dhaka, and also the chairperson, IAA. Everyone for participating in the annual national seminar on applied anthropology and development organized by Institute of Applied Anthropology. I am very much happy to have among us Professor Bob Hopkins and Professor Dr. Anurullah Chaudhary, the founder chairman of Institute of Applied Anthropology. I also have Dr. Shahadat Hussain, Professor Shabina Faiz Rashid, and Chairman of the Anthropology Department, University of Dhaka, Professor Farhana Begum, and our senior colleagues, Professor Mansoor Musa, and others, sociologist, Professor Manirul Islam, and historian, and self-anthropologist, Professor Nazba Kamal, and also so many my students, those comes from abroad and country. Thanks to all of you from IA. The anthropology, tradition, and associated production of knowledge in the academic field is relatively of recent origin in Bangladesh. The advancement of anthropology in Bangladesh continued with the efforts of a few individual scholars having academic affiliation to universities and institutions abroad during 60s and 70s. Besides, the Department of Sociology at different universities played a crucial role in establishing anthropology as a separate discipline in Bangladesh. Anthropology as a separate discipline was first introduced at the Jahangarnagar University in 1986 and at the University of Dhaka in 1992. Among many pioneers, I would like to mention a name who played central role in establishing anthropology in various renowned universities. He is Professor Dr. Anurullah Chaudhary. I am very much happy that he is present here. However, in the last 30 years, anthropology has become a demandable subject within the Faculty of Social Sciences of different universities, and so a large number of our country's brightest students are now attracted to graduate and postgraduate programs of anthropology. Now our students are taking crucial posts in civil service to developmental organizations and serving the nations with anthropological ethics. Anthropology as a separate discipline should be established in public and private colleges so as to expand critical insights. After establishing anthropology as a separate department in the universities, Professor Chaudhary endeavored to establish a distinct institution that might foster anthropological knowledge and open a new avenue for applying that. Undertaking this goal, Professor Chaudhary established this institution has been providing a consortium of knowledge and experience sharing among academicians, scholars, developmental workers, and students. I believe this institution is capable of serving as a laboratory where our students may conduct scientific experiments of the theoretical knowledge that we give them in the classroom. We all know that global warming and climate change is the biggest threat present world has been encountering.
As a country with longest sea beach and coastline, lives and livelihood are adversely impacted by climate-induced disaster in Bangladesh. In these circumstances, as a human science, applied in action anthropology in Bangladesh has been taking leading role in climate research for building resilience through finding out local adaptation strategies. I think we need more anthropological engagement for facing climate impacts in the country. However, the mission, vision and goal of this institution would only be fulfilled if cooperation from all concerned is assured. Professor Chaudhary established this institution with great heart. Now it is our turn to run this institution properly. I believe cooperation of everybody will help making this institution as one of the leading applied research institute in the country. I wish the success of this seminar. Thank you again. I would like to invite our respected special guest for today, Dr. Sadat Hussain, former Cabinet Secretary, Government of Bangladesh, so to share some of his words with us. And distinguished persons on the podium and our distinguished audience. In fact, almost all of our persons present here are distinguished, and it's a pleasure to speak before them. As was told by Professor Ananda Chaudhary, that I will have to speak on his paper in the second session, or in the second part of this session. So I should be brief, he told me. Actually, I have been associated with this organization for the last 2 or 3 years. Professor Chaudhary invited me to some of his functions, and thereby I am somehow or other introduced to this, with the activities of the Institute and the Society of Anthropologists. I do not have very good, I should say, knowledge about anthropology as a subject, because it is not my subject. I am a student of economics. What I understand is that the heart of anthropology is man. Heart of all development is man. All our activities should be man. Whatever these buildings and others are, they are basically superstructure. The core element behind all types of development, all types of social activities, political activities, is man. And with man, he has also, as I see, he has also introduced what is called micro-societies. That means the small group of people who constitute the main purpose of human living. Now, study of man has become individual, and study of individual has become more important even in politics, because in many countries, particularly ours, political organizations seem to be monolithic. One chief leader, he or she decides what will be done by any party. It may be true for other organizations also. But in politics, we can see that these person-based activities and ideas have become all the more important. Now, when we have a monolithic organization in politics, who ultimately control the country or who ultimately hold power, the study of human being is very important.
Now it may be a part of anthropology, it may be a part of psychology, it may be a part of social psychology or political sociology, but the study of man is very important. Because when we have this monolithic organization or culture, it means that individuals' ideas, individuals' activities, individuals' decision become the decision of the country sometimes, or decision of the party. So when things go normally, it is fine. But there is a concept, there is a term known as autochthonous delusion. Means all of a sudden he or she behaves in a bizarre manner. It can so happen. The psychologist couldn't find out any good reason for it. So they call it autochthonous delusion. That means you can say idiosyncrasy-based activities. But now, if he or she is at the helm of the society or country, then this type of whims, idiosyncrasy, they affect the country also. And maybe it has been formed by his or her experience and by the culture of the small or what you call micro-societies. Because his or her activities are influenced by the small societies he has built. In one of my writings, I have told that ultimately my world is 49 people. 49 persons who I use the word allegorically, 49 persons who I know, who I mix with. And they will determine ultimately, or they will influence me. So this type of study of the person, his psyche, and study of the microorganism or small groups he or she lives and moves in. That is important. And this work is done by important people through the study of anthropology. And Dr. Chaudhary also spoke about action research. I myself am involved in some action research. I have an organization known as Bangladesh Society of Training and Development. This is the National Professional Society. And we carry out a lot of this action research program in the field of training. We not only study, we also organize small programs where we are involved. And it is our involvement which gives us extra important knowledge and which we can use for the development of training sector. So this type of study is very important, applied anthropologists, living with the people, working with them, seeing their life and also experience some of their trials and travails. So I am very happy that Dr. Chaudhary has built up such an organization, and he has also introduced a sort of yearly seminar. I am really glad that he has invited me to this function. Maybe I will speak further in the next sessions. I thank you all. Sir, for your warm and wonderful words. I'd now like to call upon Professor Anwalullah Chaudhary sir, founder of IA and former Vice Chancellor, University of Dhaka, to share the concluding remarks for our introductory session. So, our esteemed guest of honor for today, Professor Bob Hopkins from University of Texas at Arlington, USA, and I'd now like to call upon him to share his words. Thank you. I am going to speak this afternoon a little bit more so we can talk a little bit about my part of the deal, but I just want to say first of all, thank you very much for inviting me here. This all started 6 years ago, so I'm the longest invitee up here. 6 years ago they invited me to come. But in 2015, when I was supposed to be here, the week I was supposed to be here, I was playing tennis and I had
tightening of my chest. So I went to see my doctor in the United States. I actually was teaching in Mexico. And so I came to the United States and said, just give me a pill so that my chest will be okay because I have to go to Bangladesh to speak. And they said, well, Bob, I hate to tell you this, but you're going to have open heart surgery in the morning. So I had a quadruple bypass. And so I apologized and said, I'm so sorry, Dr. Chowdhury, that I can't come, but I'm having open heart surgery. And he said he understood. I don't know that he did necessarily so. Didn't know why I didn't get on the plane. But here I am, 5 years later. And the reason I'm here is because of a student of mine who is the son of Dr. Chowdhury, Mohit. And Mohit is right here. Stand up, Mohit. He was in my class in University of Texas. And so I taught philanthropy. And he would come up to me after class every so often, and he would say, Bob, my mother has a non-profit organization in Bangladesh, and it's called WISH. And she's trying to help poor students with education and with food and shelter and clothing, etc. And she said, I keep telling her all the things that you tell me, and she said she wants to meet you. So they came, the two of them, to Dallas and invited me to dinner, and we talked. And they said, well, she said, I would like you to come to Bangladesh and help me. So that was my first invitation to come, was to work with WISH. And by the way, I have written a book. It's called Philanthropy Misunderstood. And there's only a few copies of it because I couldn't carry them all because they're so heavy. But I think if you look in the back table, you'll see some. And if you want to purchase, it's my new book. It just came out October the 19th, and I had a big party in Dallas. And it's so big I can't get it out of my briefcase. But it's called Philanthropy Misunderstood. And anyway, so there's only 10 copies. And so I'm going to sell them today. And they're kind of expensive, but they're not as expensive here as they are in the United States. For 1,000 takas, and I'm donating all the money to WISH that from your buying of this book. And so if anybody wants one, I will sign it, of course, for you. And it'll be here for the rest of the day and the afternoon. But since I only have 10, you might want to take a gander at it. Anyway, I just want to thank you all for letting me be here this afternoon. I'll talk a little bit more. But thank you for being here. And I intend to learn much more about anthropology. Bye. Panelists and the discussants for the first plenary session to grace our stage. এবং তারপরে আলোচনা এর উপরে আলোচনা হবে। আমার এই প্রবন্ধের শিরোনাম হলো অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। আজকের সেমিনারের যে মূল বিষয়, প্রবন্ধের শিরোনাম তাই। আমি এই প্রবন্ধে যা বলতে চেয়েছি তা হলো যে কি করে আমাদের নৃবিজ্ঞানের অর্জিত জ্ঞান, আমি নৃবিজ্ঞানকে মানব বিজ্ঞান বলি, মানব বিজ্ঞানে অর্জিত যে জ্ঞান, এই জ্ঞান কি করে মানুষের কল্যাণে রাখতে পারে। ফাউন্ডিং ফাদার অফ অ্যানথ্রোপোলজি, ওয়ান অফ দি ফাউন্ডিং ফাদার্স, ম্যালিনস্কি, তিনিও কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তিনিও বলেছিলেন যে anthropology of changing native, তিনি বলেছিলেন যে within core that it will be anthropology will be of changing anthropology will be the anthropology of changing native. তিনি বলেছিলেন যে anthropology must become an applied science. এটা প্রায় আজ থেকে সেই 70 বছর বা 80 বছর আগে, সেই বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। লেভি স্ট্রসও ঠিক একই ধরনের কথা বলেছিলেন, যে বলছেন যে অ্যানথ্রোপোলজি উইল বি এ নিউ অ্যানথ্রোপোলজি, যে অ্যানথ্রোপোলজি আমরা আজকাল চর্চা করছি এটা প্যারিশ হয়ে যাবে, আরেকটা এই ধরনের আরেকটি নূতন বিজ্ঞান উদ্ভব হবে যেটা মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। আমরা এই দেশে যখন নৃবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করি,
80 দশকের শেষ দিকে এবং 90-এর দশকের শুরুর দিকে, তখন আমরা দেখি যে অ্যানথ্রোপোলজির যে চর্চা আমরা শুরু করেছি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, সেখানে এই জ্ঞান ক্লাসরুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ we cannot use this knowledge beyond the classroom. এখন একটা তো আছে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ফর এভরি একাডেমি, আমাদের মতো দেশে যে প্রত্যেক আমরা যারা উচ্চশিক্ষা নিচ্ছি আমাদের তো একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আমরা নাই যদি পালন নাও করি, তাহলেও যে বিজ্ঞানে আমরা চর্চা করছি সেই বিজ্ঞান এই শুধু চর্চা করে কি লাভ? নলেজ ফর নলেজ সে। অ্যানথ্রোপোলজি পড়লাম, তারপরে অ্যানথ্রোপোলজির প্রফেসর হলাম, বড় নৃবিজ্ঞানী হলাম, বড় চাকরি করলাম, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে একটা চাকরি পেলাম, তো এটাই কি শুধু এই চর্চার নৃবিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য হতে পারে? ফর দ্যাট ম্যাটার এনি বিজ্ঞান, আমি বলবো সমাজ বিজ্ঞানের কথা বলবো, ইতিহাসের কথা বলবো, ভূগোলের কথা বলবো, যে আমাদের তাহলে এই যে এই বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে, যে দেশে আপনার এই একটা আমরা এখনো ডেভেলপিং কান্ট্রি বলে, কিন্তু এখনো তো আমাদের বহু মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে, এখনো আমরা যাদেরকে বলি আন্ডার প্রিভিলেজ গ্রুপস, আমরা যাদেরকে বলি এথনিক মাইনরিটিস, আমরা যাদেরকে বলি মার্জিনাল পিপল, আমরা যাদেরকে বলি ব্যাকওয়ার্ড সেগমেন্টস অফ পপুলেশন, এদের তো এরা আমরা যদি ধরে নেই দে কনস্টিটিউট 60% অফ আওয়ার পপুলেশন, তাহলে তাদের উন্নয়নের জন্য কি আমরা কিছুই করবো না? আমরা কিছুই দেখবো না? তো সেই জন্যে আমি এই কথাগুলো বারবার বলে আসছি যখন থেকে আমরা এই চর্চা শুরু করি। এমনকি যখন আমরা সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টে ছিলাম, তখন আমরা এই ধরনের চিন্তা করেছি যে আমরা এমন কি করতে পারি না যে আমাদের এই অর্জিত জ্ঞান কিভাবে ব্যবহার করতে পারি ফর দি ডেভেলপমেন্ট অফ উইকার ইকোনমিক ক্লাসেস অ্যান্ড দি টার্গেট গ্রুপস অফ পপুলেশন অর the underprivileged segments of population, ethnic minorities, এগুলো আমাদের চিন্তার মধ্যে ছিল। এক পর্যায়ে আমি আমার সহকর্মীদেরকে নিয়ে আমাদের প্রফেসর ফারহানা বেগম উল্লেখ করেছেন যে 90-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমরা আমাদের সহকর্মীদের নিয়ে আলোচনা করে, আমাদের প্রফেসর জাহিদুল ইসলাম ছিলেন, আমরা তখন ভাবলাম যে আমরা এমন একটা প্রায়োগিক ইনস্টিটিউট আমরা প্রতিষ্ঠা করি, অ্যাপ্লাইড ইনস্টিটিউট, যার মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে যেতে পারবো। তাহলে কিভাবে যাব? আমি এই ব্যাপারে বলেছি যে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ অ্যানথ্রোপোলজি। আমি যদি অ্যানথ্রোপোলজির কথা বলি, অ্যানথ্রোপোলজি আবার এটা ইটস এ ভ্যালু ফ্রি সায়েন্স, নিউট্রাল সায়েন্স। এখানে ভ্যালু জাজমেন্টের অবকাশ থাকে না। এটা অনেকটা ওয়েবারিয়ান প্রচার যে সোশিয়োলজি, ভ্যালু ফ্রি সোশিয়োলজি, এখানে নিউট্রালিটির কথা বলেছে অ্যানথ্রোপোলজি, যে নিউট্রাল থাকবে। জ্ঞান চর্চা করতে গেলে অনেক সময় নিউট্রালিটির প্রয়োজন থাকে। সেই অর্থে ক্লাসিক্যাল যারা সোশিয়োলজিস্ট বা অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, তারা নিউট্রালিটির কথা বলেছেন, ভ্যালু ফ্রি সায়েন্সের কথা বলেছেন, মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞানের কথা বলেছেন। কিন্তু অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি গোজ বিয়ন্ড দ্যাট। আমরা ভাবলাম যে এখানে আমাদের একটা সুযোগ আছে। আমরা যদি অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি, আমরা যদি প্রায়োগিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাই, তাহলে কিন্তু আমরা এই নিউট্রালিটি অতিক্রম করতে পারব। আমরা তখন আর ভ্যালু ফ্রি না থাকলেও চলবে। এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করতে গেলে, মানুষের উন্নয়নে কাজ করতে গেলে ইনভলভমেন্ট হতেই হবে, তখন আর ভ্যালু ফ্রি থাকা চলে না। তাহলে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি কি আমাদেরকে কি দিয়েছে? এটা একটা মেথড। অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি মেথড, এটাই মুখ্য। এগুলো অ্যাকশন রিসার্চ, যেটাকে আমরা বলছি অঙ্গীকারবদ্ধ কর্ম গবেষণা। শুধু কর্ম গবেষণা অ্যাকশন রিসার্চে বাংলা যদি করি,
তাহলে সেটা ঠিক হবে না। অ্যাকশন রিসার্চ এটার বাংলা হবে অঙ্গীকারবদ্ধ কর্ম গবেষণা। কারণ অ্যাকশন রিসার্চের মধ্যে কমিটমেন্ট থাকবে। কমিটমেন্ট কিসের কমিটমেন্ট? কমিটমেন্ট যাদের সাথে, যাদের মধ্যে আমি কাজ করবো, যে কমিউনিটিতে আমি কাজ করবো মাইক্রো লেভেলে, সেখানে সেই কমিউনিটির যে ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কমিটমেন্ট দরকার, সেই কমিটমেন্ট আমার থাকতে হবে। অতএব তাহলেই শুধু এই অ্যাকশন রিসার্চ হবে। এখন অ্যাকশন রিসার্চ শুধু অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা করবে সে কথা আমরা বলেছি। স্কলার্স ফ্রম এনি সায়েন্স, স্টুডেন্টস ফ্রম এনি ডিসিপ্লিন ক্যান বি অ্যান অ্যাকশন রিসার্চ। শুধু তার একটা ট্রেনিং লাগবে, তার এই মেথোডোলজিটা তাকে শিখতে হবে, তাহলে তিনি অ্যাকশন রিসার্চ করতে পারে। ইতিহাসের ছাত্র হতে পারে, ভূগোলের ছাত্র হতে পারে, ফিজিক্সের ছাত্র হতে পারে, কেমিস্ট্রির ছাত্র হতে পারে। অতএব আমাদের এই পরিধি কিন্তু অনেক বড়। এই যে এটি শুধুমাত্র অনেকেই হয়তো মনে করতে পারে যে অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা শুধু অ্যাকশন রিসার্চ করবে। নো, এনিবডি ক্যান পার্টিসিপেট ইন অ্যাকশন রিসার্চ। হোয়াট ইট ইজ এ মেথোডোলজিক্যাল ট্রেনিং। তাই যেটা আমরা বারবার বলেছি, you have to involve with the people of the study. Involvement is effective. যাতে করে আমি তাদের সাথে প্রথমত অ্যাক্টোগ্রাফি তৈরি করতে হবে। অ্যাক্টোগ্রাফি ইজ এ ডেসক্রিপশন অফ এ কালচার অফ এ পিপল। এখন আমি শুধু অ্যাক্টোগ্রাফি তৈরি করব, সেখানে আমার কর্ম শেষ হবে, সেখানে অ্যানথ্রোপোলজির কর্ম শেষ হতে পারে, কিন্তু অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির কাজ সেখানে শেষ হবে না। অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির কাজ সেখানে শুরু হবে। যে আমি I describe the culture of a people, of a community and study, and then I work for the uplift and development of that community. অর্থাৎ আমি সেই কমিউনিটির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তাদের সাথে একসাথে হয়ে কাজ করব। সেখানে বাধা আসবে, বিপত্তি আসবে। অ্যাকশন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট অ্যাকশন রিসার্চ করতে গিয়ে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট কারারুদ্ধ হয়েছে, এই ধরনের উদাহরণ আছে। অ্যাকশন রিসার্চ করতে গিয়ে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট বহিষ্কৃত হয়েছে কমিউনিটি থেকে, এটা এই ধরনের উদাহরণ আছে। কনফ্লিক্ট রেজলিউশন করতে গিয়ে অনেক অ্যানথ্রোপোলজিস্টকে জেলে যেতে হয়েছে। দ্যাট ইজ কমিটমেন্ট, দ্যাট ইজ ইনভলভমেন্ট। এগুলো আমরা আমাদের মাস্টার্স লেভেলে আমরা পড়াই, আমাদের যখন ছাত্রছাত্রী পড়াই আমরা। তো এই কথাগুলোই আমি বলছি। আমার এই ধরনেরই প্রফেসর মনির ইসলাম খান বা প্রফেসর মেজর রহমান ছিলেন, প্রফেসর হাসান আলী ছিলেন, প্রফেসর মনসুর মুসা ছিলেন, তারা হয়তো দেখবেন যে এই ধরনেরই আরেকটি ব্যাপার আমি বাংলায় উপস্থাপন করেছিলাম রাজশাহী সেমিনারে। স্লাইটলি ডিফারেন্ট, বাট কথাগুলো, মূল কথাগুলো একই। তাই আমি বলতে চাচ্ছি যে এই ব্যাপারে এটাই আমি হাইলাইট করার চেষ্টা করেছি। I have tried to discuss and understand how the knowledge of anthropology can be used in the development of human society, with particular reference to Bangladesh in this paper. Anthropology is the study of man. It is the scientific study of man in time and space. The main aim of anthropology is to understand and realize the total picture of a society by describing its culture. Anthropologists prepare ethnography by revealing the living picture of a community within quote manuscript, and in doing so they grasp the native point of view, his relation to life, to realize his vision of his world. Their primary goal is to prepare ethnography or descriptive account of people and their culture of all ages and of all places. Usually they describe things as such and make small-scale replica of society they study, and thus they try to reveal the living picture of the community and study. Therefore, anthropology does not depend on speculation or reconstruction to understand human society and culture. David Pocock's version, it was not to deal in conjecture, it was not to reconstruct history, it was not concerned with the evolution of institutions or the diffusion of views and artifacts. The social anthropologist was to take living societies as his objects, and he was to treat them as natural phenomena, to be studied with all the rigor of the natural sciences, and to be studied firsthand.
Many anthropologists feel that anthropology must remain neutral in world affairs, because any kind of political commitment will jeopardize and undermine the scientific objectivity of the discipline. তাদের কথা হলো যে আমি যদি কমিটমেন্ট করি তাহলে নিউট্রালিটি নষ্ট হয়ে যাবে, এবং সেজন্যই তারা they wanted to remain neutral. কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, but applied anthropology goes beyond this. It is a branch of anthropology. It is very much concerned with the equal development of all segments of population, especially with the development of the backward, disadvantaged, underprivileged, ethnic and marginal groups of people. এখানে আমি বলছি তারপরে যে they study culture with a pragmatic view, এবং আমি বলার চেষ্টা করেছি the knowledge of anthropology must be made available and useful to people concerned. সিমিলার লুসিনিয়ারের এখানে উক্তি আছে। তারপরে আমি বলার চেষ্টা করেছি about the goals of applied anthropology. The goals and ethics of modern applied anthropology have changed. For example, one of the core principles adopted by the Society for Applied Anthropology in America is that, I quote, that applied anthropologists must take responsibility for the effects of the recommendations, never maintaining that he is merely a technician unconcerned with the ends toward which his applied sciences skills are directed. Unquote. More recently, it is found that donor countries are sending applied anthropologists to the developing countries to promote change and development, especially in such fields such as education and agriculture. The consultant position has become the dominant approach in applied anthropology. Many government, non-government and private organizations employ applied anthropologists in their project, especially meant for the promotion of social change and development. In many cases, anthropologists are seen to study society of which he is not a member. Indeed, anthropologists have been studying other societies, other culture, often called exotic, from the very beginning. Most of these exotic or the other societies may be technologically less developed, and they are the societies and cultures of ethnic communities. Usually, people of responsible society and ethnic minority groups are by and large underprivileged, powerless, and even oppressed. In some cases, they are educationally and economically poor, but are still quite rich in maintaining their strong traditional social solidarity based on kinship ties. Applied anthropologists work in these societies of underprivileged people. They also work for planned change, being recruited either by the government or non-government organizations. Some applied anthropologists have gone even further. As participant observers, they come in close contact with people and discover how these people are deprived of basic human rights, or how they are being exploited by the dominant culture. We are very much concerned with dominant culture and dominated culture. They may also foresee the adverse consequences of policies undertaken by the dominant culture. In such a situation, some of them may even raise voice for the safeguard of interest of these underprivileged and oppressed people. This position is now called interventionist or advocacy approach. There is no place of ethnocentrism in anthropology, a hostile science. Modern anthropologists believe that no culture is superior to other cultures. আমরা সোশিওলজিতে উপরে আমরা এটা দেখেছি, আমরা বলি যে কোনো রেস সুপেরিয়ার না, অন্য the myth of superiority of race, এটা আমরা অলওয়েজ বলেছি যে there cannot be
a superior race. There are 3 or 4 major races of mankind. আমরা সেখানে কি বলেছি, পিওর রেস ইজ এ মিথ, যে বলি যে খাঁটি নরগোষ্ঠী তথ্য একটি অতি কথন, এটি কল্পনা। Within the macro society of Bangladesh, we have many micro societies. First, a good number of ethnic communities, often called tribal people, live in the hilly regions of southeastern, northeastern, and eastern Bangladesh. Most of them are still illiterate and poor. Many people still depend on traditional folk medicine, with sorcerer and shaman. Being pushed by the rural poverty, socio-cultural barriers to their development. Trying to do action research among them for their uplift and development. By action research, we mean a kind of research which has a definite target and course of action for positive change, scholarly investigation. Action researcher not only collects facts for changing their fate towards better living. In case of action research, the researcher is supposed to involve himself for research sake only. For the sake is meaningless if it is not used or applied for the development of Bangladesh. They do not clearly know about the exploitative society in which they live, which the marginal people, in particular exploited classes in general. Therefore, I consider, thank you, আমার এক ছাত্র, আমি যখন মাস্টার্সে কোর্স পড়াচ্ছিলাম তখন একজন ছাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে চেঞ্জ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি তো এইভাবে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য কাজ করতে পারে, অর্থাৎ সোশ্যাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে ফেলা, সোশ্যাল সিস্টেম চেঞ্জ করা, সেটা তো আরো বেটার, ছাত্রটি বলেছিল। আমি বলি তোমার সাথে একমত, তো সোশ্যাল সিস্টেম আমি তো চেঞ্জ করতে পারবো না। তোমার আর আমার পক্ষে পুরো সোশ্যাল সিস্টেম চেঞ্জ করতে হলে সোশ্যাল যে রিভলিউশনারি চেঞ্জ যেটাকে বলে, ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ বলে, সেটা তো তোমার আমার পক্ষে সম্ভব না। তাহলে আমার এবং তোমার অবস্থান থেকে আমরা অ্যাজ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিস্ট আমরা এইটুকু করতে পারি, আমরা একটা পজিটিভ চেঞ্জের জন্যে এবং সম উন্নয়নের জন্যে আমরা সমস্ত জনগণের পপুলেশনের সম উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। In this national seminar of applied anthropology and development. Thank you very much for inviting me. আমার মনে হয় যে আমি একটু বাংলায় বলি, with apology from Professor Hopkins. Can I speak in Bangla? Yes, I don't understand it, but go right ahead. He has read the paper. Okay. Thank you. আমি প্রথমেই প্রফেসর ডক্টর আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী স্যারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য। স্যার যে কথাটা বললেন, বা আজকে গোড়াতে ফারহানা যে কথা বলছিল, যে যখন অ্যানথ্রোপোলজি বিভাগ শুরু হলো আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমরা একটু দেরিতে শুরু করেছিলাম, জাহাঙ্গীরনগর আমাদের আগে করেছিল। তো যখন শুরু হলো তখন তারপরেও তো হলো, এবং যে বিষয়টা সামনে এলো সেটা হচ্ছে যে নৃবিজ্ঞান কি শুধু ক্লাসরুমে সীমাবদ্ধ থাকবে, নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান কি শুধু ক্লাসরুমে সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি এটাকে মানুষের কল্যাণে আমরা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। এবং সেটা করতে গেলে তো অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি দরকার, সেজন্য একটা ইনস্টিটিউট দরকার। শুধু একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘেরাটোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, একটা ডিসিপ্লিনের ঘেরাটোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটাকে অ্যাক্রস দি ডিসিপ্লিন নিয়ে যাওয়া এবং অ্যাক্রস দি ইউনিভার্সিটিজ নিয়ে যাওয়া এবং আপনার বিয়ন্ড দি ইউনিভার্সিটিজ নিয়ে যাওয়া, টু দি পিপল নিয়ে যাওয়া। এই ভাবনা থেকে এই ইনস্টিটিউট
অ্যাপ্লায়েড ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লায়েড অ্যান্থ্রোপোলজি IAA এটা গঠন করা হয়। তো এটা নিঃসন্দেহে খুবই একটা ভালো উদ্যোগ এবং আমরা দেখেছি, আমি জানি না যে অ্যাপ্লায়েড অ্যান্থ্রোপোলজি কতখানি মানুষের কাছে যে এই ইনস্টিটিউট সো ফার কাজ করতে পেরেছে, কিন্তু এই উদ্যোগটা যে আছে সেটাই অনেক শুভ কথা, শুভ মঙ্গল, মানে মঙ্গল কথা। তবে এখানে আহসান আলী ভাই আছেন, আনাদার অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট, এবং আমি জানি যে তিনি কিভাবে তার যে শিক্ষক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, তার যে শুধু ক্লাসে পড়ানো নয়, তার মাঠে যে কাজ, সেই কাজের সাথে যুক্ত হয়ে কিভাবে নিজেকে প্রশিক্ষিত করেছেন এবং বাংলাদেশে এসে তার প্রয়োগ করেছেন। সেই প্রয়োগে ফল আমরা দেখেছি উত্তরবঙ্গে, আজকে সেখানে আশ্রয় গড়ে উঠেছে। এবং আশ্রয় শুধু নয়, তিনি তার পাশাপাশি তিনি একটা অ্যাপ্লায়েড অ্যান্থ্রোপোলজির একটা ইনস্টিটিউটও সেখানে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। এবং আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আহসান ভাইয়ের যে ইনস্টিটিউট, যেটা নতুন, কিন্তু এ ধরনের প্রথম ইনস্টিটিউট যেটা ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লায়েড অ্যান্থ্রোপোলজি, তারা কোলাবোরেট করে কাজ করেন। কারণ আমি আহসান ভাইয়ের কনফারেন্সগুলোতে সবগুলোতে গেছি এবং প্রায় সবগুলোতেই আমি আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী স্যারকে পেয়েছি এবং আপনাদের অনেককেই পেয়েছি। তো স্যারের যে আলোচনাটা, সেটা আলোচনাটা মানে স্যারের কথা তো খুবই স্পষ্ট। স্যার খুব সোজা করে, আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী স্যার আমাদের মাননীয় পূর্বতন ভাইস চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তিনি খুব স্পষ্ট করেই তো বললেন যে কিভাবে নৃবিজ্ঞান যদি মানুষের বিজ্ঞান হয়। স্যার কথাটা বললেন, হ্যাঁ, যে মানে মানে নৃবিজ্ঞান যদি, বা স্যার তার আগে একটা কথা বলি, স্যার প্রথমে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেটা হচ্ছে নৃবিজ্ঞানকে স্যার বলেন মানব বিজ্ঞান। আমার কাছে কথাটা খুব মানে স্পর্শ করেছে। আমার কাছে মনে হয় যে বিষয়বস্তুর নামটা তো স্ট্যাবলিশড হয়ে গেছে, এখন পরিবর্তন করা হয়তো খুব সহজ নয়, কিন্তু যারা অ্যানথ্রোপোলজির বাংলা করেছিলেন তারা নৃবিজ্ঞান না করে যদি মানব বিজ্ঞান করতেন, সেটা অনেক বেশি স্পষ্ট হতো আর অনেক বেশি মানে অনেক বেশি কার্যকর হতো। তারপরেও স্যার যখন বিষয়টাকে নিয়ে এলেন, আমি মনে করি যে মানে এটা চিন্তা করার দরকার আছে। তো এই মানব বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান নামের এই যে মানব বিজ্ঞান, এটা যদি স্টাডি অফ ম্যান হয়, তাহলে অ্যাপ্লায়েড অ্যানথ্রোপোলজিকে আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী স্যার বলছেন যে স্টাডি ফর ম্যান, মানুষের জন্য কাজ করা। মানুষকে নিয়ে শুধু অধ্যয়ন করা নয়, অ্যাপ্লায়েড অ্যানথ্রোপোলজি মানুষের জন্য কাজ করবে। মানুষের জন্য শুধু অধ্যয়নও নয়, কিন্তু স্টাডির সাথে অ্যাকশন হবে। এখানে প্র্যাকসিসের প্রশ্নটা জড়িত। আমি মনে করি অ্যাপ্লায়েড অ্যানথ্রোপোলজির সাথে প্র্যাকসিসের প্রশ্নটা জড়িত। প্র্যাকসিস বলতে আমাদের ছাত্ররা আছে বলে বলছি, যে যেখানে আমি তত্ত্বটাকে বুঝি এবং তাকে প্রয়োগ করি, তাকে অ্যাপ্লাই করি, সেই অ্যাপ্লায়েড সেন্সটাকে অ্যাপ্লাই করার বিষয়টাকে যেখানে নিয়ে আসবে, সেটাই হচ্ছে অ্যাপ্লায়েড অ্যানথ্রোপোলজি। তো আসলে স্যার আরেকটা কথাও বলেছেন যে এটা শুধু যে নৃবিজ্ঞান পড়বে তার জন্যই নয়, এটা অন্য যে কোনো ডিসিপ্লিন এই অ্যাপ্লায়েড অ্যানথ্রোপোলজি বা অ্যানথ্রোপোলজিকে ধারণ করতে পারে এবং সেটাকে প্রয়োগ করতে পারে। তবে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা মেথোডোলজিক্যাল ট্রেনিং দরকার। সেটা তো খুব সঠিকভাবেই স্যার বলেছেন যে মেথোডোলজিক্যাল ট্রেনিংটা দিলে অ্যাপ্লায়েড মানে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট হওয়া সম্ভব। এবং সেই অর্থে আমি নিজে চেষ্টা করেছি, যে কথা জাহিদুল স্যার বলছিলেন, যে আমি বলি আমি একজন সেলফ ট্রেন্ড অ্যানথ্রোপোলজিস্ট। আমার সুযোগ হয়নি, সৌভাগ্য হয়নি। আমি যখন ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়েছি তখন বাংলাদেশে অ্যানথ্রোপোলজি বিভাগ খোলেনি, থাকলে হয়তো অ্যানথ্রোপোলজিতে ভর্তি হতেও পারতাম। কিন্তু সেই পরবর্তীতে যখন বিভাগ খুলল, বা আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি বিষয়টা কি এবং সেই প্রশিক্ষণটা নেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে
কতটুকু পেরেছি জানি না, কিন্তু স্যারের আলোচনা থেকে আমি আজকে খুবই উৎসাহিত বোধ করছি। আমি মনে করছি যে সারা জীবন যে কাজে হাসান ভাইরা ব্যয় করলেন, কিংবা আমরাও তার সহযোগী হওয়ার চেষ্টা করলাম, আমরা হয়তো জীবনটাকে বৃথা ব্যয় করিনি, এবং তার একটা একাডেমিক ভ্যালু আছে, সেটাও আমরা বুঝতে পারছি। তো সেই ক্ষেত্রে স্যারের আলোচনাকে, যদি আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্যারের আলোচনার উপরে মন্তব্য করার জন্য, তো সেই ক্ষেত্রে স্যারের আলোচনা থেকে আমি মানে দ্বিমত করার মতো কোনো জায়গা পাইনি। স্পষ্ট করে বলছি, স্যারের আলোচনার পুরোটার সাথেই আমি পুরো একমত, এবং স্যার এখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এবং সেই ক্ষেত্রে স্যার যে কথাটা বলেছেন, যে তিনি এখানে বলেছেন যে আপনার অ্যাপ্লাইড এই সায়েন্সটাকে ব্যবহার করতে হবে বিদ্যমান অবস্থাকে পরিবর্তনের জন্যে, এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেগুলো আপনার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আছে, সেগমেন্টস অফ দি সোসাইটি আছে, তাদেরকে সমপর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য স্যার শব্দটা ব্যবহার করেছেন ইকুয়াল ডেভেলপমেন্ট। এই ইকুয়াল ডেভেলপমেন্টের এনশিওর করার জন্য আমাদের যে জ্ঞান অ্যাপ্লায়েড অ্যানথ্রোপোলজি, আমাদের যে অ্যানথ্রোপোলজির জ্ঞান এবং যে অ্যাপ্লায়েড অ্যানথ্রোপোলজির জ্ঞান, সোশ্যাল সায়েন্সের জ্ঞান, সেটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এবং তিনি সরাসরি বলেছেন, তিনি ওয়েবারিয়ান অ্যাপ্রোচের যে নিউট্রালিটি, সেই ওয়েবারিয়ান অ্যাপ্রোচকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অথবা প্রত্যাখ্যান করেছেন আমি বলবো না, তিনি তাকে অতিক্রম করার কথা বলেছেন। স্যার, হ্যাঁ স্যার, ইরান কারেক্ট, অতিক্রম করার কথা বলেছেন। হ্যাঁ, তিনি তাকে অতিক্রম করা বলেছেন, এবং বলছেন যে ভ্যালু ফ্রি যে কথাটা, সে ভ্যালু ফ্রি কথাটা আসলে মানে এই কথাটা অ্যাপ্লায়েড অ্যানথ্রোপোলজির জন্য প্রযোজ্য নয়। এবং আমাদের আসলেই আমাদের যে গণমানুষ, যে পিছিয়ে পড়া মানুষ, সে পিছিয়ে পড়া মানুষের পক্ষে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট দাঁড়াবে। এটা একটা ভ্যালু, এটা একটা মূল্যবোধ, এবং এই মূল্যবোধ একটা কমিটমেন্ট তৈরি করে। সেই কমিটমেন্টের কথা বলেছেন, এবং স্যার যে কথাটা বলেছেন সেটা হচ্ছে ইনভলভমেন্ট ইন রিসার্চের কথা, ইনভলভমেন্ট অফ দি রিসার্চারের কথা। কাজে যে মানুষের জন্য আমি গবেষণা করছি, সেই মানুষের যে স্বার্থ, সেই স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত হওয়া। এবং এরকম অনেক উদাহরণ আছে, স্যার দু একটা রেফারও করেছেন। যেমন আমরা, স্যার অতটা ব্যাখ্যা করে সময় নিতে চাননি, কিন্তু আমি বলছি যে এরকম অ্যানথ্রোপোলজিস্টের কথা তো আমরা জানি, যিনি চা বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে গবেষণা করতে যেয়ে যখন দেখেছেন যে চা বাগানের মানুষরা কিভাবে পিছিয়ে আছে এবং সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে, তিনি তাদের সেই কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন। এবং একটা পর্যায়ে যে যখন দেখা গেছে যে পুলিশি চাপ এসছে, হামলা এসছে, তখন তার গ্রেপ্তারের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তখন তো তার সুপারভাইজারের দুশ্চিন্তা যে তার ছাত্র গ্রেপ্তারের মুখোমুখি, গ্রেপ্তার হয়ে যাচ্ছে। তো আসলে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট কতদূর পর্যন্ত যাবে সেই কথা স্যার কনক্লুশনে এসে বলছিলেন, যে ক্লাসে যখন ছাত্র বলেছে যে একটা রেভলিউশনারি পরিবর্তনের জন্য তাহলে অ্যানথ্রোপোলজিস্টদের কাজ করা দরকার। তো সেই পর্যন্ত আসলে কোথায় অ্যানথ্রোপোলজিস্টের সীমা, এটা তো টানা মুশকিল। হ্যাঁ, আমি কি রেভলিউশনারি চেঞ্জের ওয়ার্কার হয়ে যাব? তাহলে তো আমাকে পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হতে হয়। তো আমি কি অ্যানথ্রোপোলজিস্ট হিসাবে আমি কি পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট? আমি র্যাডিক্যাল শব্দটা ডিফিকাল্ট, আমি বলবো যে আমূল পরিবর্তনের বিষয়। র্যাডিক্যাল বললে আজকাল আবার ধর্মীয় র্যাডিক্যালিজমের বিষয়গুলো চলে আসে। যারা মৌলিকভাবে পরিবর্তন করতে চান, সমাজের মৌলিক রূপান্তর করতে চান, তাদের সাথে যুক্ত হব, সেটা তো পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্টের কাজ। অ্যানথ্রোপোলজিস্টের কাজটা অতখানি না হলেও স্যার যেটা বলছেন যে সম উন্নয়নের জন্য আমরা যেন সবাইকে সমান তালে এগিয়ে আনতে পারি, সমান পর্যায়ে এগিয়ে আনতে পারি। হ্যাঁ, যেটা আমাদের আজকে এসডিজির গোলও বটে। হ্যাঁ, যে এসডিজির গোল, সেই এসডিজির গোলের সাথে যদি আমি একটা মানে সেটাকে বাস্তবায়নের কাজটাও যদি
আমরা অ্যাক্টিভলি যুক্ত হতে পারি, তাহলে সেটাও একটা কাজ হবে। তো এবং সেই জন্য স্যার আসলে অঙ্গীকারাবদ্ধ কর্ম গবেষণার কথা বলেছেন, এবং তিনি বলেছেন হয়তো আমরা অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা তো এথনোগ্রাফি করে, এথনোগ্রাফি আমরা করলাম, একটা কমিউনিটিকে বুঝলাম, কিন্তু বোঝাটাতেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে না, স্যার সে কথা বলেছেন। এবং সেখান থেকে বলতে গেলে কাজটা শুরু, একজন অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিস্টের কাজটা শুরু, এবং সেখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি তার জীবন মানকে পরিবর্তনের জন্য কাজ করব। তো স্যারের কথাগুলোর সাথে আমি একমত, স্যারের সাথে পুরোপুরি সহমত পোষণ করে আমি আর একটা দুটো কথা বলতে চাই। স্যার কিন্তু আলোচনার একটা পর্যায়ে বলেছেন ডমিন্যান্ট কালচারের কথা, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং স্যার শুরু করেছিলেন যে বিশেষত বাংলাদেশের কনটেক্সটে অ্যাপ্লায়েড অ্যানথ্রোপোলজি কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, সেই কথাগুলো সেই কথাটা দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন। আমি মনে করি যে বাংলাদেশের কনটেক্সটে যদি অ্যাপ্লায়েড অ্যানথ্রোপোলজিকে কাজ করতে হয়, তাহলে ডমিনেন্ট কালচারকে বোঝাটা খুব জরুরি, এবং সেক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, যেটা পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে একটা মানে প্রগতিশীল মতাদর্শ হিসাবে কাজ করেছে, যখন ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান গড়ে উঠল, ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি হচ্ছে, ধর্মের ভিত্তিতে সংস্কৃতিকে রান্না করার চেষ্টা হচ্ছে, সে সময়ে আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রগতিশীল মতাদর্শ হিসাবে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, এবং একটা রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। কিন্তু এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ স্বাধীন বাংলাদেশে এসে কিভাবে ডমিনেন্ট কালচারে পরিণত হচ্ছে, আমি মনে করি যে এইটা বোঝাটা খুব জরুরি। কারণ বাংলাদেশ কেবলমাত্র একটা জাতির দেশ নয়, বাংলাদেশ যেমন একটা ধর্মের মানুষের দেশ নয়, তেমনি বাংলাদেশ শুধু বাঙালি জাতির দেশ নয়। এখানে বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য যে জাতিসত্তার মানুষরা বাস করে, তাদেরকে বাঙালি এই বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালি নেতৃত্বাধীন যে রাজনীতি, বাঙালি নেতৃত্বাধীন যে প্রশাসন, বাঙালি নেতৃত্বাধীন যে সেনাবাহিনী, বাঙালি নেতৃত্বাধীন যে পুলিশ, যে রাষ্ট্রযন্ত্র, তাদেরকে কি চোখে দেখছে এবং কি ব্যবহার করছে, সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্যার এখানে বলেছিলেন যে সোশিয়োলজি পড়াতে যে স্যার বলেছেন, প্রফেসর আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী স্যার, যে তারা শিখিয়েছেন যে কোনো সুপিরিয়র রেস বলে কিছু নাই। আজকে বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন যে বাঙালি কিভাবে সুপিরিয়র রেসে পরিণত হয়েছে, এবং সে কিভাবে তার কর্তৃত্বকে সর্বময় করে তুলছে। এবং এই যে পিওর রেস, বাঙালি কিন্তু এখনো বলে, মানে কি কনফ্লিক্ট বাঙালির, আমি আসলে দেখে খুব হতবাক হই একজন গবেষক হিসাবে। যে যেমন ধরুন আমরা পিওর রেস বলি না, আমরা বলি সবাই এটা ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড যে বাঙালি হচ্ছে একটা মিক্সড রেস, কিন্তু আমরা মিক্সড রেস বলি, এই মিক্সটা কার সাথে কার মিশ্রণ সেই ইতিহাসে যায় না, বিশেষ করছি। তো সেদিক থেকে আমরা সেখানে যাই না, কিন্তু আমরা যেটা করি যে বাঙালি কর্তৃত্বটাকে সর্বময় করে তোলার চেষ্টা করি। এটা যেমন একটা দিক, তার মানে আমরা কিন্তু নিজেদেরকে যেন কার্যত পিওর বলছি, যদিও মুখে বলছি না। তেমনি আবার দেখুন আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমস্যা কি, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আজকে দেখি যে একটা মহল ট্রেস করছে যে তার পূর্বপুরুষ এসছে বিদেশি কোথাও থেকে, হ্যাঁ, ইরাক থেকে। তো বাঙালি জাতির যিনি পিতা, তার পূর্বপুরুষকে আমার ট্রেস করতে হচ্ছে ইরান থেকে বা ইরাক থেকে। তো এই একটা অদ্ভুত বৈপরীত্যের মধ্যে দিয়ে আমরা চলছি, কিন্তু আবার আমরা মানে মাঠে কার্যক্ষেত্রে আমাদের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করছি। আমার শেষ কথাটা যেটা স্যার, আমি এই কথাগুলো কেন বললাম, বলার কারণটা হচ্ছে যে কয়েকদিন আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সিলমোহরকে ব্যবহার করে এনজিও ব্যুরো একটা অর্ডার দিয়েছে।
সেই অর্ডারের মধ্যে বলেছে যে সংবিধানের 23-এর ক ধারায় আদিবাসী বলে কোনো শব্দ নেই। একটা দেশি বিদেশি স্বার্থান্বেষী মহল আদিবাসী শব্দটা ব্যবহার করছে, স্বার্থান্বেষী মহল, এবং তারা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জন্য হুমকি স্বরূপ। এবং তারা নির্দেশ দিয়েছে এবং আরো বলেছে যে আদিবাসী শব্দটি পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতায় জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও হুমকি স্বরূপ। মানে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে একটা জাতি সমস্যা হিসেবে না দেখে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, সোশিওলজিস্টরা এত বছর ধরে কি করলেন, আমরা এত বছর ধরে কি করলাম, এখনো রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে, আদিবাসীকে দেখে আপনার নিরাপত্তার চোখ দিয়ে, অধিকারের চোখ দিয়ে দেখে না। ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ যে দেশে আছে তাদেরও যে সম অধিকার আছে, যে সম অধিকারের কথা স্যার বলছিলেন, সেই সম অধিকারের স্বীকৃতি সেখানে মেলে না। এবং তারা বলছে, তারা নির্দেশ দিয়েছে যে যেসব সংগঠনের সাথে আদিবাসী বা ইন্ডিজেনাস শব্দটা আছে সেইটা আগামী 1 মাসের মধ্যে এই সমস্ত সংগঠনের নাম পরিবর্তন করতে হবে, এটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তো আমি মনে করি যে বাংলাদেশ আবার একটা নতুন সংকট তৈরি করছে, এবং বাংলাদেশ যে বহু জাতির মানুষের দেশ, এবং সাম্প্রদায়িকতা যে শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেও হয় না, জাতিগত সাম্প্রদায়িকতাও যে মারাত্মকভাবে হতে পারে, যার শিকার হিসেবে বাংলাদেশ 20 বছর যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে। বাংলাদেশ কিন্তু আবার একই ভুলের পথে পা বাড়াচ্ছে। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। আমি দেখছি পার্বত্য চট্টগ্রাম আবার সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং এর জন্য দায়ী 72-এ যেভাবে রাষ্ট্র দায়ী ছিল, 69-এ যখন পার্বত্য চট্টগ্রামে আপনার নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের বাঙালি সেটলারদেরকে, রাষ্ট্র যেভাবে দায়ী ছিল, তেমনিভাবে এখন যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আবার সংঘাতের দিকে যাচ্ছে, তার জন্য আমাদের এই বাঙালি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রই দায়ী। তো এটাকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা শান্তি চাই, যুদ্ধ চাই না। এটাকে মোকাবেলার জন্য আমি মনে করি অ্যানথ্রোপোলজি খুব জরুরি এবং অ্যাপ্লায়েড অ্যানথ্রোপোলজি খুব জরুরি। ধন্যবাদ সবাইকে। I'd now like to call upon the Professor Dr. Monirul Islam Khan. I really am quite fortunate just to have been allowed to say a few words on his presentation. I think my previous discussant has already raised few points, and he has also pointed out what are the major features of his address, of his paper. So I'm not going to repeat all these points which have already been pointed out by Professor Mesbah Kamal. I would rather, if I'm given the opportunity, I will rather start with one simple issue or question. Actually, whatever we want to do, can we do that? It means when আমরা যা চাই সেটাই কি আমরা করতে পারি কিনা? So it means that since this paper has expressed number of desires, it has expressed number of kind of wishes with regard to changing the society, to uplift the sections of the society who are now disadvantaged. Certainly the question will now arise to what extent we are actually able to reach that goal, that is to ensure the upliftment of those whom we are actually considering deprived and who are disadvantaged and backward, right? And that is very important question, and the social scientists need to answer that particular puzzle, that yes, what are the major challenges which are actually put up constraint to the goal we are trying to, or we are actually aiming at to reach at. There are 3 issues in this paper. One is that development, and then themes rather, anthropology and the applied anthropology. I will say a few things about the connections of the 3. Then I can really, I hope that will have some kind of tangential answer to the question what I have raised, and really can we reach the goal what we actually desiring for. 3 things. First of all, what is the actually special uniqueness of the anthropology? Because it is one of the disciplines among the social sciences, right? Because we have sociology, which is also dealing with the human being, which is also dealing with the society, right?
and in a broad sense. One of the major characteristic or the uniqueness of anthropology, what has been actually, what has been actually demanded or aspired for by the anthropologists, that it is a micro approach to the study of the human society, to the community, to the group, as well as the human being. Now the first question is actually, to what extent this micro is a micro? It means that really it is a, really can we think about anything micro? For example, can you really think about me as an individual being, or can you really think about yourself as an individual being? Because all of us are a part of the structure. And that is the reason why Professor Chaudhary has said that, yes, radical approach is not possible to bring about the change with regard to the society. We need some kind of, reformist. He didn't use the word reformist, but I'm rather putting this word. We need to do something that we can do within the, the limit in which we are working. So, that very much reminds us that the issue of structure is very important, and whatever we want to deserve, we cannot do that. So that is one point, that micro is not micro in the literally sense. Always micro is a part of the macro, and unless you touch upon the macro, you cannot do anything at the micro level. And why this is, why this is true, or why this point is relevant? I just, briefly refer to the program called Conscientization, with which BRAC and other organizations started with in 1972. Conscientization was a program where they wanted to change the social relationship, and they want to conscientize the workers that, look, you are actually, you are not paid properly in terms of your wage. So you rather try to, wage a movement, or you try to, undertake some activities where you can ensure your fair wage. And very soon, that conscientization program actually invited a lot of criticism at the village level, and eventually that was given up. And that has been replaced by microcredit. And one of the major criticisms of the microcredit is a part of the market economy. Microcredit is a part of the neoliberal economy, and it is actually reproducing the structure in which the development program is working. So that is the major criticism of those who think that at the micro level you cannot actually bring about the change what you are actually looking for. So I think for the anthropologists, they have to be very careful about, even when they want to make it applied anthropology, that really they can bring about change at the micro level without answering or touching upon the issue of the macro. That is, unless you deal with the issue of the market economy, unless you deal with the issue of the neoliberalism, can we really uplift the deprived sections whom we are actually looking into? So that is a very important issue. Now, of course, anthropology has got certain unique things like kinship, as Professor Dr. Sabrina has pointed out. Right? These are the variables which actually affect our life at the micro level, at the community level. So again, but it has been already, it has been thought about that to what extent these anthropological variables really can enlighten us about the social reality. And of course, it enlightens us to a certain extent. But of course, whether these are enough to reach the goal of the upliftment of the society. Whether just by looking into the kinship, looking into the samaj and etc., can we bring about the major changes in the condition of the society. And how much this market economy is important. Just to think about in the morning when Dr. Bob was, Professor Bob was actually addressing us, that even to do philanthropy you need a business, because he will sell these 10 books, and that the money which will be collected from these 10 books, that will be donated as the philanthropy. So you cannot forego the business. So, and that is perhaps one of the major reasons why these development practitioners give up this conscientization, and they have stepped into the
step into the shoes of this microcredit and, in a sense, the culture of the business. So that is a very important challenge where this applied anthropology has to deal with, that without doing business, can we really change the society? And if the business is the main instrument for bringing about the change of the society, to what extent really can we integrate those deprived people into this business network to bring about, to change even their condition? I think lots of my studies have been done on the microfinance, and there are, the situation, the evidences of this or the outcome of these researches are not always very positive. That is, business is a very appropriate, you can say, appropriate medium to change the condition of the poor in the society. So with regard to the development, we have to also give our attention what kind of development we are actually looking for. Professor Chaudhary has already introduced has taken our attention to that. Radical approach is not possible. We have to actually apply the reformist approach. That is, we cannot change the broader aspects which are responsible for the deprivation of the community without changing the broader aspects of the deprivation of the community. What we can do, that we can change their condition, the individual condition. There remains a very big doubt whether, without addressing the broader issues of the deprivation, can we really change the condition of the poor, right? It means the conditions which are responsible for the production of the deprivation, whether without changing the condition of the production of deprivation, can we really change the condition of the poor? That is a very important issue. So really, can we isolate as an applied anthropologist, really can we isolate and create a cocoon to change the condition of the poor? That is a very, very important question, because we are working in a state, in the framework of the state, as Professor Misbah has pointed out. So without changing, without touching upon, without impacting on the state policies, can we really create a micro situation to change the condition of the poor and the deprived section? So that is a very major issue that has to be applied, that has to be dealt with by the applied anthropologist. And finally, I'm just giving one thing about the strength of the anthropology is the participant observation, right? Again, the participant observation gives us very important insights, but this participant observation has to struggle with the broader structural issues again. So, but participant observation has, at the present moment, as I see, a bright prospect of the, this applied anthropology, is to build the logic of the otherness, build the logic of the uniqueness of the communities which are actually neglected by the broader society, as well as the issue of the Adivasi, of the tribals, the Dalits and the others. I think this uniqueness of these communities, which is actually kind of, overshadowed by the developmental agenda of the state, I think there actually the anthropology can make very important contribution to establish the logic of the indigeneity, to logic of the logic of the kind of the Dalit, the logic of the other communities. That is, the anthropologist can really make the contribution, and to actually promote to establish the logic of the pluralism. That what the state is now doing, that will actually create some new kind of problem where they are trying to erase these uniqueness of the indigenous community or other disadvantaged communities, and to impose a statist approach to a dominant culture of them. It has already created tensions in other society, and Bangladesh will not be the exception. So I think there lies the very important strength of the anthropology, which can be further strengthened in the future. Thank you very much. Thank you, sir, for your insights on your commentary on the micro-level prospects of anthropology and your. So we'll be back after 15 minutes, hopefully, and to continue the discussion. Thank you.
Nishchayata, Charitrik, this is the characteristics of educated Bangladeshi. And I will use the same type of language. Sometimes I will speak in Bengali, I will then segu into English without creating any problem. So this was a very interesting paper. For me particularly, I am not a student of anthropology, so anything new presented is an addition to my knowledge. So the most interesting thing is that we have been talking about the behavior of man, and today it dawned on me that anthropology deals not only with the human being, but also the small environment around him. That means it's a micro society. As I told before, that as an individual, you will find, maybe through casual empiricism you can observe, that your world, your life consists of about 50%. I mean, I specifically in one of my writing, I said it is 49%. That এই 49 জনই কিন্তু আমার জীবন। I see lot of people around. I visit lot of places. I interact with lot of people for say 1 minute, 2 minutes, or even half an hour. But if you say that who are the important people, whom do you consider to be someone who will influence your life, I say 49 people. This is true for me, this is true for you, this is true for Prime Minister, this is true for ministers also. There is a small group. Sometimes it is called kitchen cabinet, sometimes it is called Niti Nirdharani Forum, a small group, and that is not, though they do not fall into the political colleagues category. Someone is your relative, someone is your instructor, someone is your school friend, someone is your financier, someone is your religious guru. So everything contained, you will see that 40 to 50% are the life. And the people, the influential people, the power broker, as you know, they are expert in identifying these people. So whenever whenever there is a change of power, these people try to identify who are these people in the microcosm, and they will influence those people, and through them they will influence the most powerful people. They can influence me that way also. After the liberation war, how these Rajakars, they were included as freedom fighters, because some relatives, some close friends, some say you can say that some of your classmates, they advised the freedom fighter that please help this Christian, he is our person, he is our man, he is your relative, he is your cousin, so help him. Include his name in your freedom fighters list. He came to the freedom fighters list. So these are the things we have to consider, and this is how really things get shaped in the politics, in the society, in the bigger administration also. I am happy that Professor Anurullah Chaudhary has touched upon this by saying only one word, micro society. This micro society really influences us very much. The other things which I will say, that when you study a person, his psychology is also very important. He may be, as I told, that autochthonous delusion. He may be a very, very important person, but there are some basic trend in his character, basic element in his character which does not change over time because of his position. He is individual. You have to see him as that, and you have to see the people around. So this is how things move in the society, and the small
this micro society, they ultimately also at times build up a greater society. Like for example, the family structure. The family structure has changed, maybe imperceptibly, but this is correct that the family structure has changed because of our enhanced longevity. Now the young child who is 50 or 55, he sometimes thinks, why my father is living for such a long time? I was supposed to take his place. Because this involves inheritance and many other things. So a change has to come in his mind. If the change does not come in his mind, then he resorts to unethical function. So you see, these changes are there. I have seen that one important change has come about in our small society, that is the society of the educated Bangladeshis. The lower middle class and middle class, lower middle class and higher middle class, their life has changed. I see all around me, my friends, my relatives, my students. Now, most of them, or many of them, at least many of them live 3 months in UK or USA. Because their children have gone there, second generation, they have established themselves in those countries, and now they invite the parents. Often I ask, where is this man? Oh, he has gone to USA, he has gone to UK to stay 3 months there with his family. You now can have a empirical casual observation, and you see that this is happening in our society. Also Canada and Australia. Canada, Australia, yes. This is changing their life. This is not only changing their life, but also changing the behavior of the community, behavior of the society in general. So these things take place. And about the extreme poor, Dr. Anthropology said a lot of things about it. I have worked with BRAC as his advisor. In the project was helping the extreme poor, Bangladesh, I have discovered, traveling about in the country, that even not to speak of poor, even extreme poor are not a homogeneous class. Within extreme poor, there are lumpen characters. They behave in a different way. They try to cheat their peer groups. Another extreme group of people, they will try to exploit them. So, Running short of time. so you see, so these things are important. We go by what we call routine thought, by normal thought, that okay, everything, all poor are alike, or we should do something. So when you go for action research, you will know about these things, that this is not a homogeneous group, there are heterogeneous characteristics. And when you frame the program for them, you have to take this into consideration if you want to be a successful action researcher. Thank you. It is indeed a very important session, undoubtedly the 12th National Conference on Anthropology. But in the meantime, perhaps you have got the perceptions from the lecturers, from the professors, from a visiting professor as well, and some experts on the subject. One thing what I do personally feel very closely, that the time and responsibility of anthropology, what now we call applied anthropology, rather I don't know what we should turn this way or that way. That might be a little
confusing. But if we call in Bangla Manav Bigyan, it has a broader sense indeed. In fact, Manav Bigyan includes huge amounts of faculties, huge amount of perceptions. So if we can narrow down the conception of anthropology, not in that way, in that manner, this is one point. I would ask the august audience as well as the panelists that we should reconsider, revisit the whole thing from the very point of view of human needs that goes to the people, those who are really sufferers. As Dr. Misbah Kamal pointed out very clearly, signifying the importance of the ethnic people of the country. Now who are under serious threat of Bengali chauvinism, though he didn't use the term chauvinism, but there is invariably a Bengali chauvinism that is seriously hampering every culture other than the Bengalis one. Even I must venture to say that even the Bengali culture itself is seriously under threat of the upper class Bengali culture. So if we just look into the matter of a very particular issue, that might be a very important one. But on the other hand, we should reconsider the other factors of anthropology, those who are dominating almost every cultures from northern part of the country, northwestern part of the country, as well as to the hill tracts. So if we want to put something before our groups, those who are really those who are really activists and who want to make something significant and qualitative change in the process, I think they should reconsider the whole thing quite seriously and definitely from different point of perspective. Unless all the efforts what we are taking and what we are going with might not be that much fruitful. This is my own contention and conviction. Perhaps I don't have that much time to talk because it is 10 minutes and might be other people. Thank you very much. Thank you very much. আমি নিজে মানে আর কি এই বিষয় নিয়ে কাজ করেছি কিছুদিন। আনোয়ার চৌধুরী ছিলেন আমার গুরু আর কি, মূল গুরুর আবার সাব গুরু বলা যেতে পারে। সেই সময়ের বিখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নূর মোহাম্মদ খান, আমি ওনার আন্ডারে পিএইচডি করতাম। তো উনি বললেন যে আমি তো এসব বুঝি না, আমি আনোয়ারকে তোমার সাথে ফিট করে, এবং তার রুমে যে আনোয়ার সাথে রুমে যে আমাকে, এটা অনেক 80s-এর প্রথম দিকের কথা। হ্যাঁ, আমি যাই হোক আজকের যে আলোচনাটা সেটা আমার কাছে যে আনোয়ার চৌধুরী যেখান থেকে শেষ করেছে আমি সেখান থেকে শুরু করি, যে মানব মুক্তির কথা বলেছেন। আর মানব মুক্তির জন্য আমরা কি অ্যাক্টিভিস্ট হব কি হব না? এখন যদি আপনি প্রথমেই ধরেন যে অ্যাঙ্গেলস ছিলেন একজন বড় অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, আমি কি ঠিক বলেছি? অ্যাঙ্গেলস ছিলেন একজন বড় অ্যানথ্রোপোলজিস্ট এবং তাদের ফিলসফিটা কি ছিল? যে সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন চাই এবং রাষ্ট্রের প্রণালীটাই পাল্টে ফেলার, এবং যেটা লেনিন 1917 সালে বাস্তবায়ন করেছিলেন। এখন আপনি অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, আপনি নৃবিজ্ঞানী, আপনার দায়িত্ব কি শুধু ঘরের মধ্যে বসে এইসব সেমিনার করা, নাকি এর সাথে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সামনে এগিয়ে যাওয়া, আপনার যেটুকু কন্ট্রিবিউট করার থাকে সেটা করবেন কিনা, সেই কমিটমেন্টে আপনাকে আসতে হবে প্রথমে। তারপরে আপনার হচ্ছে দ্বিতীয় কথা। তারপরে আর মেজবা কামাল একটা বিষয়ে খুব বলছেন, মেজবা কামাল জাতীয়তাবাদের এখন প্রবল সমর্থক, কিন্তু সেই জাতীয়বাদকে আবার একটু আগে আক্রমণ করে বলেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে দশা, কেন পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেকদিন কাজ করেছি নানা বিষয় নিয়ে, যখন কেউ ওই এলাকায় যায় না, 79-এ আমি ঢুকছি, শান্তি বাহিনী তখন যুদ্ধ করে, 81-82-তে আমি ওই এলাকায় ঢুকেছি বহুবার যুদ্ধের মধ্যে শান্তি বাহিনীর সাথে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টা তো শুধু আমাদের বাংলাদেশের বিষয় না, এর সাথে একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বিষয় আছে। সেই জিনিসটাকে যদি সামনে না আসেন তাহলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। ধন্যবাদ। আমাদের গ্রহের যে অবস্থান, সেই ক্ষেত্রে আমাদের সৌরলোকের কেন্দ্রবিন্দু হলেন প্রফেসর আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী। আমি বাংলায় বলছি প্রফেসর বব হপকিন্স, if you don't mind. You are a little poet, very little poet of this country, and for a little freedom fighter. I'm follower of Comrade Siraj Sikdar.
at the same time Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani. তো আমি যেটা বলছিলাম যে সাবজেক্টটা হলে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ স্যার বলছেন তো স্যারের নির্দেশ পালন করা হলো ফরজে কেফায়া। তো ফরজে কেফায়া পালন করার জন্য আসলাম বটে, কিন্তু স্টেজের দিকে তাকায় রীতিমতো আমার হাঁটু কম্পিত হচ্ছে। তো যাই হোক, ডাক্তার পাগলের হাসপাতালে, পাগল বলা তো অন্যায়, মানসিক ভাবে অসুস্থদের যে হাসপাতাল, সে হাসপাতালে ডাক্তার এসে রুগীকে বলল যে আজকে আপনার জন্য সকালবেলা বলে যে দুটো খবর আছে, একটা সুসংবাদ একটা দুঃসংবাদ। তো রুগী বললো যে বলেন বলেন, বলে কোনটা আগে শুনবো? সুসংবাদটা আগে শোনান, তারপরে দুঃসংবাদ শুনি। বলে সুসংবাদ হলো যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আপনি ভালো হয়ে গেছেন, 1.5 বছর হলো আপনি এখানে চিকিৎসাধীন আছেন। তো বলে কি করে তারা জানলো আমি ভালো হয়ে গেছি? যে কালকে দুপুরবেলা যে লোকটা আত্মহত্যা করার জন্য পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আপনি তাকে উদ্ধার করে রক্ষা করেছেন, এইটার জন্য প্রমাণ হয় যে আপনার মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসছে। বলে গুড, তাহলে আমি ছেড়ে চলে যাচ্ছি হাসপাতাল। বলে হ্যাঁ, তুমি এবার দুঃসংবাদটা বলেন। যে দুঃসংবাদটা হলো যে ওই রুগীটা যেটাকে আপনি পুকুর থেকে তুলেছিলেন, সে মাঝরাতে গলায় দড়ি দিয়ে গাছে আত্মহত্যা করেছে। তো রোগী বললো যে ডাক্তার সাহেব, ও তো আত্মহত্যা করেনি, মাঝরাত্রে আমার মনে হলো ওরে যে আমি পুকুর থেকে তুললাম, ওর তো শরীরটা ভেজা ছিল, তো সেই জন্য আমি ওকে গাছে লটকাই দিয়েছিলাম শুকানোর জন্য। অ্যানথ্রোপোলজি সম্পর্কে আমার বিদ্যা এরকমই আর কি। বিদ্যা যদি বলে অ্যানথ্রোপোলজি কে, আমি বলি আর্কিওলজির ভাই, আর্কিওলজি কে অর্থোপেডিক্স এর চাচা, এরকম বলতে টলতে তো পারি। কিন্তু আমার যেটা জানার আগ্রহ সেটা হলো, অথবা ওইভাবে বলতে পারি যে স্যার জিজ্ঞেস করলেন যে ছাত্রকে 5টা জলচর প্রাণীর নাম বলো। ছাত্র বলল যে স্যার 5টা জলচর প্রাণী? হ্যাঁ। বলে 1 নম্বর হলো ব্যাঙ, 2 নম্বর ব্যাঙের বউ, 3 নম্বর ব্যাঙের ছেলে, 4 নম্বর ব্যাঙের মেয়ে, আর 5 নম্বর হলো কাজের ব্যাঙ। এরকম আমার বিদ্যা নিয়ে স্যারকে শুধু একটা কথা জানতে চেষ্টা করবো। আমি প্রথমত ধন্যবাদ দিচ্ছি যে প্রফেসর বব হপকিন্সের নাম অনেক শুনেছি, অনেক, কিন্তু এরকম একজন মানে বিশ্ববিখ্যাত মানুষকে পাশে দেখে আমরা যথেষ্ট আবেগ অনুভব করছি। এটা খুবই মানে আমাদের জন্য একটা খুব বড় ধরনের প্লেজার যে বব হপকিন্স ইজ হিয়ার। ইটস গ্রেট প্লেজার ফর আস। একটা বিগ হ্যান্ড। এদিকে হাত তালি কম হয়েছে, এদিকে ঠিক আছে, এদিকে হাত তালি দেয় না, জোরে হাত তালি দেন। All things for you. তো যাই হোক, তো আমি সেটা স্যারকে জানতে চাইবো যে সেটা হলো যে সারাদিন ভাবে আমরা তো কথাবার্তা বললাম, কিন্তু ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে আমরা যে ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে পরিচিত, সেই ডেভেলপমেন্ট তো ভয়াবহ। ডেভেলপমেন্টের যন্ত্রণায় আমাদের জীবন মোটামুটি গর্ত নিবাসী। তো এই ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে কিভাবে অ্যানথ্রোপোলজির বৈবাহিক সম্পর্ক আপনি স্থাপন করবেন, আর যদি বৈবাহিক সম্পর্কে স্থাপন নাও হয় ক্যাপটিভ লেডি হিসেবে কিভাবে থাকবেন, এগুলো যদি আমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করে দিতেন, তাহলে আমাদের মতো আম পাবলিক যারা কিছুই বুঝি না তারা একটু খুশি হতো। এইটুকুই আমার বক্তব্য, এবং আপনাদের সকলের মঙ্গল হোক। আজকের এই শীতের সকালে ঘুম পাচ্ছিল খুব, কিন্তু আনন্দ স্যারের বক্তৃতা শুনে জেগে উঠলাম আর কি। এবং সব মিলিয়ে একটা খুব আনন্দ হলো। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে শেষ করি। আজিয়ে প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর, কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান, না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ, জাগিয়া উঠিল প্রাণ, ওরে উথলি উঠিছে বাড়ি, ওরে প্রাণের আবেগ প্রাণের বাসনা রুধিয়া রাখিতে নারী। মতো শব্দ বলতে পারি, এর মধ্যে কিছু শব্দ চলে গেছে। আমি যে কারণে একটি বই ওনাকে উপহার দিলাম, সেটা হচ্ছে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। সেটা লেখা হয়েছিল 1734 থেকে 1734 লেখা হয়, 34 থেকে লেখা হয়েছিল, এবং সেটা 1743 লিসবন থেকে প্রকাশিত হয়। এটা হলো ফাদার মানুয়েল দা আসুনসাও এটা লিখেছিলেন। বেশি দূরে না, আমাদের এখান থেকে 35 কিলোমিটার গেলেই নাগরী গ্রামে এখনো সেই গির্জাটাও আছে। এটার পেছনের কাহিনীটা বলে আমি শেষ করবো, যদি 2 মিনিট বেশি হয়। সেটা হচ্ছে যে
সোসাইটি অফ জেসুইট যাকে বলে, তার যে প্রতিষ্ঠাতা ইগনেশিয়াস লোয়েলা, তিনি শপথ করিয়েছিলেন এই যারা প্রিচিংয়ে যাবে, যারা ধর্ম প্রচার করতে যাবে, তাদের অবশ্যই যে জায়গায় যাবে সেখানকার ভাষা শিখতে হবে, শিখে সেই ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে সেই বাইবেল প্রচার করতে হবে। এইভাবেই সারা পৃথিবীতে খ্রিস্টানিটি প্রচারিত হয়েছিল। আপনারা যারা অ্যানথ্রোপোলজিস্ট বা নৃবিজ্ঞানী বা মানব বিজ্ঞানী যাই বলেন, মানুষকে জানতে হলে তার সাথে কথা বলতে হবে। এখন আমি জানি না আমাদের এখানে যারা আছেন মানে সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানী বা মানব বিজ্ঞানী, আপনারা আপনাদের এথনিক গ্রুপগুলোর ভাষা কয়জনে জানেন? যদি জানেন একটু হাত তোলেন। আমাদের 56টি মতো বেশি জানেন, একজন অন্তত জানে, সেটার জন্য তাকে হাত তোলা। If you don't know the language of human beings, groups or individual, তাহলে আপনি কিছুতেই মানুষকে জানতে পারবেন না। সুতরাং অ্যানথ্রোপোলজিস্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মেকানিজম টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিউম্যান বিংস ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যান্ড আমরা যারা ল্যাঙ্গুয়েজের কাজ করি, এটা খুব মাইক্রো লেভেলের কাজ। এটা হচ্ছে যে এই উকুন বাছার মতো কাজ। আপনি বলতে পারেন না আপনার মাথায় চুল কত আছে, এখন এই চুল গুনতে বসলে বেশ সময় চলে যায়। ভাষার ব্যাপারেও তাই। আমি বললাম আজকে সারাদিনের মধ্যে আপনারা প্রায় ৭৫,০০০ থেকে ৯৫,০০০ শব্দ কানে শুনবেন, সব মনে থাকবে না। উকুন গোনা যায় কিন্তু চুল গোনা কঠিন। চুলও গুনতে পারে না এখন, সুবিধা। এখন চুলের খুব দাম বেড়ে গেছে এখন, বিশেষ করে মেয়েদের চুল বাইরে রপ্তানি হচ্ছে। আমি একটি কথা বলতে চাই। একটি মানুষ আমাদের সামনে আছেন যিনি একটি প্রতিষ্ঠান করেছেন। সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টে যখন তিনি ছিলেন, সেখানেও আমরা কাছাকাছি ছিলাম খুব, মুক্তিযুদ্ধের সময়ও খুব কাছাকাছি ছিলাম। তারপরে তিনি যখন অ্যানথ্রোপোলজি করেন এবং পরবর্তীকালে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি করেছেন, এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান করার জন্য যে সাহস এবং যে কর্মদক্ষতা, সেটি ডক্টর আরমানুল্লাহ চৌধুরী আছে। আমি সেই জন্য এই প্রতিষ্ঠান করার জন্য, কারণ আমাদের সমাজের প্রতিষ্ঠান না থাকলে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের কাজ হয়, ব্যক্তি আলাদাভাবে করতে পারবে না। সেই জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার Anthropology, Society and Policy, and will be chaired by Professor Monirul Islam, Monirul Islam Khan, and Department of Sociology, University of Dhaka. And I'd like to invite our first keynote presenter, Mr. Bob Hopkins from University of Texas Arlington, to present his paper on anthropology and philanthropy. Thank you. Good afternoon. This is my paper. It's in your folder. I don't need to talk about it because you can read it. And because I'm here and I'm listening to as much as I possibly can and understand, I'd like to maybe focus on something else than what I had in mind when I wrote this a couple of days ago. You know, United States, and I'm the only one here from the United States, I think, and maybe some of you have lived or studied in the United States. How many of you have lived or studied in the United States before? Okay, not very many of you. I welcome you. Come to Texas. I live in Dallas, and I get to travel all over the United States, and it's very unusual, the United States, because we have 50 states, as you know, and they're all different. And Texas is known for one thing, and New York is known for another, and California is known for another, and Florida is known for another. And I come from the Midwest. I was actually born on the Mexican border, which is Nogales, Arizona, so I speak Spanish fluently. I also got a degree in Spanish. I studied in Barcelona, Spain. And I've traveled pretty much these last 70 years all over the world, but I've been to every 50 states. And I've spent 35 years raising money for nonprofit organizations, NGOs. So all of you who represent an NGO here know how difficult it is to raise money. But you know what, it's easy in the United States because we have the culture of giving.
Giving, and that is where philanthropy comes in, because it means giving back to those things that brought you. Now we have 6 different categories of organizations in the United States. The largest organization where we all give most of our money and most of our time to and have most of our problems with is religion. We give more money to religious organizations than any other because all religions are represented in the United States. The second most important one is education. We believe in education. Most of our education is public. Therefore, you have to pay to go to it. The government does give some money to it, but pretty much public education is where the second one is. And the third one is in health. Obviously, we all have health problems. We have hospitals. We have to see doctors. And then we have all kinds of diseases. And I used to work for the Texas Neurofibromatosis Foundation, which is a terrible disease that causes tumors all over the body. Then the fourth one that we care a lot about, and which represents a whole bunch of organizations, is our social service organizations, and that is people who have other kinds of problems, such as alcoholism or drug addiction and or domestic violence. And we seem to have a lot of domestic violence in the United States. We have lots of gun shootings, as you all know if you're watching television, and that's the NRA, the National Rifle Association, is a non-profit organization. And lots of money goes to try to solve a lot of our social ills that we have in the United States. The next one, and you wouldn't even think these probably are nonprofit organizations or NGOs, but they are, and that's the arts. Dancing, symphony, music, orchestras, theater, all of those kinds of things that have to do with entertainment. And the last one, and the one that's going to probably be more important than any other one in this next generation, or in these next 12 months, is ecology. Climate change, what's going to happen to our planet, what are you doing about it? More and more people are realizing that climate change is a reality. Everybody except our president. And if you have been watching television lately, we have a 7th actual organization that we give a lot of money to, and that is politics. Now, that is pretty much government. It's not non-profit organizations. They are not NGOs. But if you ever want to know about the Constitution of the United States, just watch CNN every day. And you find out that Trump wants to change our Constitution every day. And it could be, I heard yesterday, that he probably will be elected for another 4 years because he has a huge base of people. So where does anthropology fit into any of these? Do you think so? He'll be elected? I heard that this morning from somebody very important in politics who knows about that. His name is Michael Moore. He says that the next 4 years will be Trump's. Now, so anyway, where does anthropology fit into all of this, or does it at all? I think it's huge. And I think that those of you who are working in the field, out in the field, in anthropology, are going to need to realize more and more and more what the populace of your country actually cares about. Because money is going to be necessary for all of you to raise your awareness, get the materials for, employ people for, trying to get rid of all the ills that you have, and also celebrate all of the good things that you have, which are also NGOs, such as the arts, the theater, and those kinds of things. Now here's what happened to us in the United States at one time, not too long ago, when Ronald Reagan was president of the United States. He was one of our more famous presidents, actually, and one of our more popular presidents. He looked at the budget of the organizations, of the government, and he said, you know what, we can't afford all the things that we used to be able to do. So we're going to have to cut out all the arts, we're going to have to cut out the parks, we're going to have to cut out the zoos, we're going to have to cut out the theaters, we're going to have to not do research on diseases anymore, etc., because we got so much that we have to do, and our budget won't handle it. And if you've been watching CNN at all, you realize that we're trillions of dollars in debt. And it's because of the fact that we borrow against ourselves, and one of these days it's going to probably explode in our faces. But he said, we're going to have to stop it. And you people are going to have to take over the responsibility of all the ills
of our country. And because we loved Ronald Reagan, we did. And you people stepped up to the plate and you got involved in the nonprofit organizations. You got involved in the problems of the United States. And the government didn't have to fund those things anymore because if you got a problem, you can fix it. Everybody can fix it. Nancy Brinker, who's a friend of mine from Dallas, decided that she was going to find a cure for breast cancer because her sister was dying of breast cancer. And it's the Susan G. Komen Foundation. And on Susan G. Komen's deathbed, Nancy Brinker says, "I will find a cure for this disease." And I don't know if you know that name or not, but the Susan G. Komen Foundation for Breast Cancer is the largest breast cancer organization in the world, raising billions of dollars to try to find a cure for breast cancer. Which means you people can change your world. All you have to do is step up. So that brings me to my story, a little bit of how I got involved in this topic of philanthropy, which truly is anthropology, and I didn't know it. Because, you know, we don't talk about anthropology in the United States. I don't know why. I mean, it's important. Obviously, it's important because it tells us what the problems are and maybe what solutions are for whatever the ills are that you're trying to study. And I love so much this paper that was written by Dr. Chowdhury because it says applied anthropology, which means get involved. That's what it means. Yeah. I mean, you can talk all you want to with words, 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 words. It means get involved. You can change the world and you can change anything, but you've got to know it, you've got to understand it, and you've got to get involved in it. And what is amazing to me is that I didn't know that until my students one day were talking about hunger in the world. What are we going to do about hunger in the world? We had all these kinds of ideas. And then somebody said, has anybody in here ever been hungry? And all these fat people looked at each other. Said, no. They said, okay, well, let's do a fast. Let's find out what it's like to be hungry because we can't find out the solutions unless we know what the problem is. And so we decided, okay, we're going to go on a 33-hour hunger strike. We started Saturday night and we ended Monday at noon. I had 14 students. How many of you think that, how many students do you think finished the project and actually went without any food for 33 hours? Well, actually 7 did. Number one is I had to. I was the teacher. I had to be their role model. Oh, I hated it. It was just awful. And 7 of them couldn't handle it. They said, you know, Sunday came along, and we all have dinners at our houses, and everybody brings all this food, and here's all this food around the table, and you think I'm not going to eat? And so they said, okay, I'm going to forget the project for a moment. Maybe I'll take it up again. But 7 of us came in there starved to death. Now, I learned what hunger was. Do you know that 30% of the kids in the United States go to bed hungry every night? 30% of the kids in the United States go to bed hungry every night? And you think we're going to fix it? We can't fix it until we know what it is. And there were 14 of us, but 7 of us found out what it's like to be hungry, which means you don't have any enthusiasm, you don't have any excitement, you don't have any desire to do anything, you don't have any desire to go to school, and you don't want to learn. And you can't learn on an empty stomach. So that's what this applied anthropology to me is that if you want to find out what the problems are and you want to fix them, you got to understand what it is. And if it's food, that's the solution to all of the ills in Bangladesh or the United States, then we need to figure out, we got to make sure that everybody understands what we're dealing with. And everybody go on fast for 33 hours and find out. And you know what? People will step up and start funding things and trying to find jobs for people and educate kids who are starving to death. Now, you know, there's some countries that it's okay. Maybe India is one, and maybe people from India would disagree with me. They used to have a caste system, which means if you were born in the caste system, you stay in the caste system. And you just accept that people are in poverty and that they're happy and that they never are going to get out of the caste system. But I understand that's changed, and things are changing now, and people are now getting out of the caste system, or at least they're transitioning
to another part or to the middle class. Let's say. Moving out of what they were in and getting into something else. Upward or downward. This Second. is called social mobility. But you know, I guess you're not going to do anything about it unless you're in the caste system, or unless you experience that. And I have thought for a long time, you know, I would like to go spend 1 week in poverty, in a poorhouse, in Dallas somewhere, with poor kids, and with domestic violence, watching alcoholism and drug addiction happen, et cetera, and maybe then I will care about social services, and maybe then I will care about something else. Because everybody's got somebody in their family in the United States who's an alcoholic. Maybe a girl come in the room and a guy acting like he's kicking her and slapping her. Real live acting. Maybe if you have had AIDS, my brother died of AIDS, as a unit, because we learned what that is. So I guess my challenge to you all really put some research in it. And so the next time I come back, which is going to be next year, for your 13th national seminar, I'd like to make sure that everybody here has gotten involved in your projects that you all are seeing. I want more of applause than that. We have 3 more papers, and I would like to invite all these 3 presenters. Already one is here, and 2 other presenters are Professor Mazharul Islam and Professor Saima Khatun. I am requesting the 2 of them to be here, and I am also, requesting Professor Johir Ahmed to make his presentation. I am requesting each of you to make your presentation in 15 minutes. Then we have 10 minutes open for the floor and 5 minutes to wrap up the session. So Professor Johir Ahmed, he will talk about anthropology, parliament study and representation. Professor Johir Ahmed. Thank you very much, Article Norton, for 30 years, and thank you very much for inviting me in this. What I'm doing as an anthropologist that I'd like to share with you. That's my very glimpse. But before that, anthropology, what I would say that application of anthropological knowledge in Ethiopia, that's important. So application is very much close to apply, that notion of apply. But wherever we go, whatever we do, that's the apply. That's the application. So theory and apply is very embedded each other. That's my first year, So I appreciate this kind of discussion. And I like the talk, his discussion on American anthropology, other things. I'm just like share what I'm doing as part of applied anthropology, these things. I'm collaborating with American Anthropological Association for a task force committee. I'm one of the members, with 7 members out there, working on borders and security walls. I would say that an anthropological association, American Anthropological Association, very radical now, in the sense that we are challenging Donald Trump. Our research involved to see whether wall or borders has become a suffering, human rights violation, this kind of things. So I think AAA has taken this challenge to dismantle this kind of politics, So in that sense, in June, I was, doing field work in U.S.-Mexico borders, and I went to San Diego, Arizona, and other places where they are thinking about that. What the Mexican people themselves are, seeing this kind of border walls, and what are the sufferings on that. So I think anthropology has gone that way now. They are challenging themselves as well. You cannot build the borders or walls on the borders, because border is invisibly. Border is very much human interaction, relations. People's movement between across the places. So that thing anthropology is doing very much. I'm not going to discuss many things, but now I am going to present very glimpse on the issues what I have been collaborating with the University of SOAS in Department of Anthropology. Myself here, we are collaborating anthropology of parliament in South Asia for the first time. In anthropology has widened its horizon on studying parliament. Because wherever we go, wherever we think about anthropology, just exotic people, then this kind of peasant farmers, but this is studying the higher, studying the top, studying the up. Anthropology has taken that challenge because
in our mind, whenever I cross our Parliament House, I always see the political scientists, public administration, my colleagues, or political sociologists, they work on these issues. But as an anthropologist, I was, going inside the Parliament House, visit the Parliament House, and the MPs' hostels, MPs' dormitories. Then I was, interviewing them, spending time, chatting with them, talking the lorries, and attending the sessions, Parliament sessions. That's an anthropologist. I had that experience I'm going to share with you. Why anthropological approach? We see anthropological approach as many of us are talking about the distinctive methodology, particular observations, our core approach, which leads us to bring the micro level data, what Monique was also talking about. I'm not going to discuss that thing, but anthropological observation, relationships, MPs, citizenships, this kind of things I was looking at. So anthropology as a discipline has become good at seeing the significance of local events to wider patterns of macro level, so micro to macro. Part of this, we are looking at constituents, MPs, and within the Parliament House, and beyond the Parliament House, in constituency, we are looking at. That interdisciplinary research was that because the research was based on Westminster, Ethiopian Parliament, and Bangladesh Parliament. So this cross-sectional study, we anthropologists conducted this research, and it was in Ethiopia, Addis Ababa. A focus group discussion was going on. In Addis Ababa, now it has changed a lot. When we were doing fieldwork in 2017, there was only one opposition MP out of 330 MPs. And then MP I was interviewing, he was saying, I am alone, I am one side, and that 329, they are in other side. So two parties are there, two groups are there. So this focus group discussion, the people who are talking about that political situation in Ethiopia, that is here. And there was a conference in Roxton workshop where the parliamentarians, ministers, MPs, many were there, and he's the man wearing suits. He was the pioneer of political science and parliamentary in the academic world. In front of Westminster, I was doing field work in 2016 and 17. This is inside the Westminster. I was interviewing people, looking at the scenario, situation, chatting with the House of Lords and House of Commons, that's things. But being an anthropologist, we had that access. I was privileged to observe the situation. Anthropology, many anthropologists, well, I think time is short. I have many papers on that. You can, if you are interested, I can give you. And 8 minutes. I'm just hurrying. The findings in Bangladesh, I see MPs in Bangladesh are modern Mongols. They are all purposely powerful. If you go to MP's dormitory, if it's the MP's offices, you will see lots of people are waiting, like Panipura, like other thing, they are waiting for the MPs to have blessing. Within a minute, within a phone call, all problems are solved. So he or she is all powerful in Bangladesh. What I would say is modern Mughal. In Parliament House, they always take this kind of social responsibility. Many other things are involved. So I find that socialization, visiting their constituency, attending the, so this is their social responsibility as well, social accountability as well. That as an anthropologist, I found that very useful. What I call informal social relations MPs have. So his followers were following him, and I was there as well. And there was a long motorcades followed the MPs. So these all things are going there. Please listen to anthropologists. This is my opinion. Jakan Pala, we are sorry. So we can see contending and conflicting interest is there, representation becomes partisan. আমি বাংলায় বলতে পারি, আবার ইংরেজিতে বলতে পারি, আবার Bangla. So the presentation is in English, and so basically I need to get back to the sort of the language called English, but I'll try to make it Bangla as well. So this is
This font that I use is called Joker. So this, you can also try this font, because I'm kind of fond of this font nowadays, because that is a satiric font. So applied research methods in anthropology, it's very debated and satiric. So I use that font called Joker. All right. So I'm giving this basically lecture for the third row and beyond. All right. It's not for the, fast bencher, because, they're the ones who creates this. আমি মূলত আমাদের পিছনের যারা আমাদের মূলত ছাত্রছাত্রী তাদের জন্য এইটা একটা বানিয়েছি। এগুলি নতুন কোনো বিষয় নয়, এগুলি সবই জানা, কিন্তু আমি জাস্ট রিফ্রেশ করছি। একটা আপনি দেখেন যে রিসার্চ কত ধরনের হয় সেগুলি তো আপনারা সকলেই জানেন, এবং অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল রিসার্চ হচ্ছে এই যে একটা সেকেন্ডারি লিটারেচার যেটাকে বলে সেইটার এগেনস্টে। আমরা এমপিরিক্যাল রিসার্চ অ্যানথ্রোপোলজিতে বিশ্বাস করি, এবং যেটা মোস্টলি কোয়ালিটেটিভ। সো মোস্টলি আমরা যেটা করি আমরা কোয়ালিটেটিভ করি, কিন্তু ইদানিং আমাদের বিরাট একটা প্রেশার যে কোয়ান্টিফিকেশন, এবং আমরা যে জায়গায় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কাজ করতে যায় আবার নিজেরাও কাজ করি, তারা প্রথমেই জিজ্ঞেস করে আপনি কি স্পেসিস পারেন, আপনি কোন সফটওয়্যার ইউজ করে ডেটা অ্যানালাইসিস করেন, আপনি কি অ্যানথ্রোপ্যাক পারেন, আপনি কি অ্যাটলাস টিআই, অথবা কোনটা আপনি। এখন একটা আছে ডিডোজের মাধ্যমে আপনি ক্রস কন্টিনেন্টাল ডেটা অ্যানালাইসিস করতে পারবেন। আপনি ধরেন এই মহাখালী 75 মহাখালীতে বসে ডেটা অ্যানালাইসিস করছেন, আরেকজন ধরেন বাল্টিমোরে বসে ডেটা অ্যানালাইসিস করছে, আরেকজন উগান্ডাতে বসে ডেটা অ্যানালাইসিস করছে। ইউ বি ইন দি সেম পেজ, একই পেজে আপনারা কাজ করতে পারবেন, সেটাকে বলে ডিডোজ। আমরা অ্যানথ্রোপোলজিতে এই সমস্ত শব্দের সাথে খুব বেশি পরিচিত নই, কিন্তু আমাদের তো কিছু একটা করে খেতে হবে। তো আমরা এখন একটা কমপ্লিমেন্টারি অ্যাপ্রোচে যাচ্ছি, হুইচ ইজ কল্ড মিক্সড মেথড, যে আমরা কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ। আমরা আগে যেটা ছিল একটা যুদ্ধাবস্থা ছিল, যে কোয়ালিটেটিভ পিপলরা বলতো যে এরা নাম্বারস খালি নাম্বারস, উই নিড দি ফেসেস বিহাইন্ড দি নাম্বারস, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা নাম্বারড গাইদের স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, ডেমোগ্রাফার, সোশিওলজিস্ট, we kind of hated them for a long time, and it was the other way around. Oh, anthropology, oh no, they will take their research for 10 years and then another 10 years to write, and by this time the respondent died. All right. So they were like kind of an impression about the anthropologists. So we have come up with a complementary approach now, which is called mixed method. So it's more of descriptive and qualitative, but little bit of quantitative as well. All right. And of course it could be exploratory mostly. We can explore the society and know the real situation of the field, and then we can come up with some patterns and give our own kind of analysis on that. But the irony is that most of the research nowadays has become the last one, the conclusive one. We already know the result. So all we need is just to relate it with the data. So our conclusion is final. We just only want to relate it with the data. So that's the irony. That's pathetic. So that's what the research industry goes on. So you see this cartoon. Can you just read that? That some owner of the chocolate factory, he commissioned a research, and the conclusion is already being made. He said that eating chocolate will make you look younger and thinner. Eating chocolate make you thinner. Can you believe this? But you can do it by this. And he said that when he commissioned someone, he said that, you look, half of the work is already done. Means conclusion is done. Now your job is to, all you need to do is fill in the top part that we can legally say the bottom part. All right, so you support, you investigate some way that your data can support the conclusion. All right, so that's the research industry going on. Ironically, that's pathetic, and anthropologists are against all this. All right, but frankly speaking, we are not that against of it, because people need to survive. So if people are doing this, and even anthropologists are doing this. So here is another irony, that
that I'm going to share with you. That's the evolution of intellectual freedom, quote unquote. That what the intellectual freedom. Do you have any intellectual freedom at all? When you are a grad student, or before the grad student, you are planning that, oh, okay, I am going to have a research whatever I want. That's, ideal kind of a freedom, that I will do a research that I really, really want to do. And then when you actually get into your grad school, I am going to have a research whatever my professors want. Because you need to have a degree. So your professor's demand is very important. Because he has got some agenda in his mind. He needs to do something and he wants to make his student, fulfill the same agenda. So you don't have any freedom here. And then when you are into a rat race of the faculty thing, when you are an assistant professor or lecturer in the university, then I'm going to have a research whatever my tenure committee wants. Because your job needs to be permanent. So where is your freedom? So you want to have a research that tenure committee needs to make your job permanent. Alright. And then afterwards, when I am going to have a research whatever my grant committee wants, because you need some grant, you need some fund to do that. So you tailor-made your research proposal that grant committee wants. It's not your own thing, it's the grant committee's, you know what they like or they don't like. So you tailor-made your things for the grant committee. Alright. And then when you become an emeritus professor, the first liners, then I'm going to have a research whatever then you don't have any hair on your head. And finally, you are RIP, research in peace. You are basically rest in peace. Alright, so this is the cycle, that the irony that we are having the industry called research industry. Alright, so we don't have any basically freedom. So we have got that mixed method where there is a big academic jargon called control group. So we control group. So we have got that stratified sampling that we control and we select groups. Because that's another agenda. But we forget that there is an out of control group. Isn't it? So we have got both control group and out of control group. In anthropology we need to manage the both. So it's not only the control group. Alright. So now I will propose a couple of intermediate research tools. Complementary research tools that can blend qualitative and quantitative together. And I know Professor Ahmed Choudhury will be annoyed with me because he is the one who is saying the participant observation, and participant observation. Go to the field, mix with the people, get inside their skin, know the people, come up with original, practical, tangible data. Alright. But I am proposing someone because the world has come up some way from participant observation because we can survive. So here is one thing, and the rapid anthropological procedure, or those RAP, PAP, PRA, RRA, we used to call them hasty and dirty method for a long period of time. Those are not the actual authentic anthropological method. But hey, time has come to accept that yes, there are some research can be done also to RAP, PAP, PRA, RRA. So I am sure many of you in this room know about all those PRA, RRA and RAP things. And another thing that we actually miss is that this observation, simply observation. আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিএসসিতে ফুচকাওয়ালার উপর একটা কাজ করবেন, যে ধরেন 15 বছর ধরে ফুচকা বিক্রি করছে। তা আপনি কি ফুচকাওয়ালাকে যে ইন্টারভিউ করবেন যে ভাই ফুচকা কিভাবে বানান, তার কি সময় আছে আপনাকে এটা বলার? তার তো ফুচকা বিক্রি করতে হবে। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ইউ ক্যান অবজার্ভ যে ফুচকা সে দিচ্ছে, পানিটা কি সে কোত্থেকে দিচ্ছে, ফুচকাটা তৈরি করার সময় যে ইনগ্রেডিয়েন্টস দিচ্ছে সেটা সে কোত্থেকে নিচ্ছে। সো অবজারভেশন কুড বি এ ভেরি গুড মেথড, হুইচ পার্ট অফ পার্সোনাল অবজারভেশন অফ কোর্স। বাট আপনি যদি পার্সোনাল অবজারভেশন না করতে পারেন, আপনি অ্যাট লিস্ট অবজারভেশনটা ভেরি স্ট্রংলি করতে পারেন। ইটস স্ট্যান্ডার্ড একটা আলাদা টুল হিসাবে আপনি নিয়ে আসতে পারেন। আমি আর এই লিস্ট করতে যাচ্ছি না, আপনারা সবাই জানেন। স্যার আমাকে 2 মিনিট 5 মিনিট, তাহলে আমি পড়ে ফেলি। এই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেংথেনিং, এইটা দেখেন একটা নতুন এরিয়া আসছে, আমরা অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা ইচ্ছা করলে এটা নিতে পারি। ট্রেনিং করা হয়, কিন্তু ট্রেনিং কিন্তু কম্পিটেন্সি বেসড না।
আমাদের দেশে দেখেন অনেক লোককে বাংলাদেশ যত টাকা ট্রেনিং এ খরচ করে, আজকাল সিভিল সার্ভেন্টদেরকে বিদেশে পাঠানো হয় ট্রেনিং এর নামে, কিন্তু সেইটার আউটপুটটা কোন লেভেলে হয় সেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। আমি জানি যে এখন সিভিল সার্ভেন্ট এখানে অনেকে আছেন, এন্ড আমি কিন্তু নেগেটিভলি বলছি, আমি জাস্ট এটাকে আমি বলছি যে এটাকে ইভালুয়েট করার সময় আসছে, ইভালুয়েট করে দেখার সময় আসছে, সেই জায়গায় আপনার অনেক কাজ করার সুযোগ আছে। অফকোর্স ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইজ এ হিউজ এরিয়া, যেখানে আমাদের দেশে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। আরো অনেকগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে, হেলথ নিউট্রিশন সবসময় একটা বড় এরিয়া আছে। নিউট্রিশন হ্যাজ বিকাম, বিকজ আমাদের দেশে স্টান্টিং হ্যাজ বিকাম সাচ এ হিউজ ইস্যু, সুতরাং সেগুলি নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে। তো আমি শেষ করে ফেলবো, গভর্নমেন্টস এর কাজ আমাদের খুব কম। আই এম গ্ল্যাড যে ডক্টর জহির হ্যাজ গটেন ওয়ার্ক অন পার্লামেন্ট, এরকম কাজ কিন্তু খুব কম হয়েছে। আমরা সবসময় একটু গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমরা একটু ভয় পাই, আমরা গভর্নমেন্টের কাজ করতে চাই না, আমরা মনে করি যে অ্যানথ্রোপোলজি মানে হচ্ছে এনজিও। That's not always true. Anthropology is a policy science as well. We need to really understand that. So and how we can analyze this. We have got couple of content, narrative, discourse, all those analysis thing. How we can, data collection is half of it. Data analysis is another big half of it. We need to remember that it is not only important to collect it, but we need to analyze it in a very qualitative manner, an anthropological manner. So finally, what is the conclusion? We have got two brothers and two sisters living together in a family, which is called qualitative and quantitative. Thank you very much. My title of my paper is Engaging, Applying and Vernacularizing Anthropology. In this paper, I made an attempt to understand how we can make use of what we call applied anthropology in the problem-solving process in the context of Bangladesh. So as you know, you're all anthropologists here and all the distinguished professor of anthropology. We all know that the VICOS project in 1951 has been considered as the beginning of applied anthropology. Earlier, in 1941, the Society for Applied Anthropology was established with goal of advancing advancing anthropological practice. And a famous anthropologist, Roy Rappaport, to think not merely about the world, but on behalf of the world. Just that what Professor Anwar just mentioned in his paper. Raises a lot of questions. What does it mean for an anthropologist to think on behalf of the world as opposed to thinking merely about the world? So how is the world to be defined by those working in behalf of it? Are we to work on behalf of an abstractly conceived humanity engaged in social processes about which we theorized? Or do we address identifiable social problems on behalf of specific population in order to suggest and implement solutions? Traditionally, academic anthropology engaged largely in the former activities, applied and practicing anthropology mostly in the later. So now, during the last 20 years of my practice in anthropology, I always sought the answer to question how we can use the theory, model, conceptual frameworks while facing the real problems in the context of Bangladesh. By engaging anthropology, even after the tradition of anthropology in academia and beyond, for more than half century, we can categorize our practice of anthropology in two broad groups. One is teaching, learning and developing agency community, non-government agency community in Bangladesh, including the one lack of budget allocation. Most importantly, we have not yet been raised knowledge for dealing with the emerging issues in the context of Bangladesh, struggling for translating Western ideas into the context of Bangladesh, while making our points and trying to fit into a global conversation. In the research world, as our challenge is now how we can include this qualitative
our qualitative method and in our borders that shall be the beginning of vernacularizing anthropology, liberating it from the colonial tradition in this context. Especially, Rohingya crisis today, for example, the formidable achievement of Indian anthropologists in post-colonial anthropology society do not answer the emerging question rising here in post-independent. We have not yet used our anthropological tools effectively at the national level policy dialogue. When we shall be able to do so, we shall build and vernacularize. Good presentation বা অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি বা ডেভেলপমেন্ট অ্যানথ্রোপোলজি যেটা আমরা বলি, সেখানে যে অভিজ্ঞতাটা আমার হয়েছে সেটি হলো যে আগের যুগেও অ্যানথ্রোপোলজিদের যারা সাধারণত সিনিয়র অ্যানথ্রোপোলজি ছিল তাদের প্রত্যেকের আলাদা ফিল্ড ছিল এবং এই ফিল্ড থেকে তারা গবেষণা এবং বাস্তবায়নের কাজটা করতেন এবং যতগুলো অ্যানথ্রোপোলজিস্ট এখন পর্যন্ত রিনাউন্ড সে ওয়েস্টার্ন এবং ইন্ডিয়ান যেখানেই হোক তারা এই প্রক্রিয়াতে কিন্তু আসছেন এবং এটা বাংলাদেশের জন্য স্বাভাবিক অবস্থা ছিল এবং যে কাজটি আমি করতে গিয়ে যেটি আমরা দেখছি যে এটা খুবই কঠিন পথ এই মুহূর্তের জন্য। এক নম্বর হলো যে এর ফান্ডিং একটা সমস্যা, দুই নম্বর হলো শিক্ষকতা করে এর সাথে সময় দিয়ে কাজ করা, সেটাও আর একটা সমস্যা। সুতরাং আগের যুগে যে সরকারি যে তহবিল বা যেসব সুযোগগুলো পাওয়া যেত সেটা এখন আর বাংলাদেশে নাই এবং এখানে বাংলাদেশ যেভাবে পলিটিসাইজেশন হয়ে গেছে সব কিছুতেই, সেটা আর একটা সমস্যা। এখানে আপনি নিউট্রাল বলে কোনো শব্দ নাই, বা নিউট্রাল মানে মনে করে যে তো আর এক চিটিংবাজি করতেছে, যেটা একটা আর একটা খারাপ জিনিস। দুই হলো আপনি যদি আপনার নিজস্ব স্বাধীন মতামত যদি আপনি করতে যান তাহলে আর এক সমস্যা। ফলে এই ধরনের নিজস্ব ফিল্ড বেজ যে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি বা ডেভেলপমেন্ট অ্যানথ্রোপোলজি যে কাজটি সেটি ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে গেছে এবং বাংলাদেশে প্রফেসর চৌধুরী চেষ্টা করেছিলেন যে তিনি কিছু একটা ধারণ করে বা এই জনগণকে নিয়ে তার কাজটি করবেন এবং তিনি চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু সম্ভব হয়নি বিভিন্ন কারণে। আমি একটু আগে বলছি যে বাস্তবতা হলো যে এখানে ফান্ডিংয়ের সমস্যা আছে, দুই হলো এ ধরনের কাজের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে তাদের সেই ধরনের সুযোগ এবং সময়ের ব্যাপার আছে এবং কিছু স্বার্থের ব্যাপার আছে, সেটির জন্য হয়নি। এবং আমাকে যখন এই বাস্তবায়ন করতে হয়েছে তা তো অনেক অনেক কষ্টকর ব্যাপার, অনেক সমস্যা, অনেক জটিলতা আমাকে পোহাতে হচ্ছে, এখনও আছে। কিন্তু তারপরে বলতেছি যে এরকম কাজ করতে গেলে করা যাবে না এটা ঠিক নয়। কিছু কাজ করলাম, হয়তো কিছু একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর কিছু পয়সা দিয়ে আমরা কাজটা করে দিলাম, এটা একটা, এবং সেটা হয়তো ব্যবহার হবে, সরকার করতে পারে নাও করতে পারে, সেটা এক ধরনের রিসার্চের ব্যাপার আছে। কিন্তু আমরা যে এটি অসম্ভব, এটির কথাটা ঠিক না, কারণ পার্টিকুলার অবজারভেশন এই অর্থ নয় যে আমি এই যে বিসমিল্লাহ বসলাম 5 বছর ধরে করতে হবে, অন্য কোনো ভাবে নয়। সেজন্যই এই আলোচনাগুলো অ্যানথ্রোপোলজি যে ফিল্ড বলতে যা বোঝায় সেটি কিন্তু ধারণ করতে পারবে। আমি বলছি যে প্রফেসর চৌধুরী ব্যর্থ হয়েছে সে কথা বলিনি, যে কথাবার্তা তাতে মনে হচ্ছে যে উনি মারাত্মকভাবে হতাশ হয়ে পড়েছে, সেটাও কিন্তু একটা দিক যে লোক আমরা কীভাবে এগোতে পারি, সলিউশনটা কি, পথটা কি, এই পথটা আমাদের বাইরে করতে হবে। সেই জন্য ঘন এবং কি আপনি এখানে পড়ে তো কোনো চাকরি নাই, সেটাও একটা কথা। কোন সাবজেক্টের চাকরি আছে সেটা চৌধুরী আমি আশা করবো যে উনি পারবেন এবং আমরা ওনার সাথে আছি। এত মানে কারণ ওনার ব্যর্থতা, ওনার যে অ্যাপ্লাইড ব্যাপারে আমরা তার সাথে থাকবো, এই কথা বলে আমি আপনাদেরকে অবশ্যই আমন্ত্রণ জানাবো এবং আপনারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসুন, এই ধরনের অনুষ্ঠান করুন, আমরা সুস্বাগত। ভালো থাকুন এবং এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা গেলে বহু কথা বলতে হয়। যে পেপারগুলো এখানে প্রেজেন্ট করা হলো এই সেশনে, দিস আর এক্সট্রিমলি ইন্টারেস্টিং এবং এইগুলো সম্পর্কে কম বেশি জানা ছিল, আরও নতুন বিষয়ে জানতে পেরেছি, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে, আমি উপকৃত হয়েছি এবং আমাদের এই বর্তমানে আমাদের এই অ্যানথ্রোপোলজির অবস্থান কোথায়, এটা আমি এই সকল যে পেপার প্রেজেন্ট হয়েছে এই থেকে অনুধাবন করতে পারি। আমি কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করব যেগুলো সব পেপারের উপরেই বলতে পারেন কমেন্টস আর কি। পার্টিকুলারলি
আমাদের প্রফেসর মাজারুল ইসলামের পেপারের উপরে। আমি আজ থেকে 44 বছর আগে হিসাব করলাম, এখন আজ থেকে 44 বছর আগে আমি আমার পিএইচডি গবেষণা সম্পন্ন করেছিলাম 1975 সালে। আমার থিসিস যদি আপনারা পড়েন, এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে আছে, তাহলে দেখবেন আমি I used both qualitative and quantitative methods. আমার মূলত ছিল পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন বা ইন্টেন্সিভ ফিল্ড ওয়ার্ক আমার মেথোডোলজি, কিন্তু I also used quantitative data because ওই গবেষণার জন্য এটা প্রয়োজন ছিল একদিকে যেমন কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশন, অন্যদিকে কিছু কোয়ান্টিফিকেশনেরও দরকার ছিল। সেই কারণে এই থিসিসের মধ্যে ইউ উইল ফাইন্ড বোথ কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ ইনফরমেশন। এরপর পিএইচডি গবেষণা শেষ করার 3 বছর বা 4 বছরের মাথায় I was appointed a visiting fellow at the University of Sussex, England. I conducted a postdoctoral research. সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম যে there is no watertight compartmentalization in social science. এবং সোশ্যাল সায়েন্সের সব রিলেটেড কোনো একটা সোশিয়োলজির যে একটা সীমারেখা আছে বা অ্যানথ্রোপোলজির যে একটা সীমারেখা আছে বা যদি আমরা ইতিহাসকে সোশ্যাল সায়েন্স বলি তার যে একটা সীমারেখা আছে, পলিটিক্যাল সায়েন্সের সীমারেখা, এরকম ধরনের কোনো সীমারেখা নাই। আমাদের সেখানে খুব বিখ্যাত রবার্ট চ্যাম্বার্স, রন্ডোর, মিকহাউস, মিকমুর, এরা সবাই আমরা একসাথে গেছিলাম, ওরা ফেলো আর ভিজিটিং ফেলো। এবং আমি দেখলাম যে এটা তারা যেটা বলছে যে আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স গবেষণা এটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ থাকতে হবে, তা না হলে গবেষণা সম্পন্ন হবে না। There must be a multidisciplinary approach in the study in conducting social science research. Development studies at the University of Sussex. সেখানেও অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্ট ছিল, সেখানেও আমি দেখলাম সেখানে আলোচনাটা করে যেতে পারে। আরেকজন মুনিবুর রহমান, উনি কিছু পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করতে চান। আমি জাস্ট 2 মিনিট আপনি করবেন, অনুরোধ জানাচ্ছি, 2 মিনিট। আসসালামু আলাইকুম। আরো অনেকে রয়েছেন, আমি একটু নার্ভাস ফিল করছি কথাই বলতে। যে সদ্য আনোয়ারুল্লাহ স্যার চৌধুরী স্যার একটু আগে বলছিলেন যে একজন অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিস্ট কি বাতাস খেয়ে বাঁচবে? আসলে সত্যিকার অর্থে নয়, বাতাস খেয়ে বাঁচবে না। কিন্তু আমরা দেখি যে আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স স্কুলে একটা সংস্কৃতি বলা যায় যে রয়েছে, সেটা হচ্ছে হলো যে আমরা যখন একটি প্রশ্নের মান নির্ধারণ করি 10, তখন যে ফার্স্ট বয় বা ফার্স্ট গার্ল হচ্ছে সে 10-এ 7.5 বা 8 পাচ্ছে, কোনোভাবেই সে আর 10-এ 10 পাচ্ছে না। সো আমরা যখন একটা প্রশ্নের মান নির্ধারণ করছি 10, তখন আমরা ধরে নিই যে এই প্রশ্নটার বিপরীতে কোনো না কোনো একটা উত্তর রয়েছে যেটি 10 পেতে পারে বা পায়। সো আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে তাহলে আমরা কেন 10 পাচ্ছি না, বা তাহলে কি আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সে এমন কোনো স্টুডেন্ট নেই যারা এই 10-এ 10 পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন? আমার মনে হয় যে রাখেন, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট সাইটে যখন অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা কাজ করতে যান তখন তাদেরকে রিক্রুট করার অন্যতম একটা সূচক হিসেবে কাজ করে তাদের রেজাল্ট। সো আমরা যখন অন্যান্যদের তুলনায় রেজাল্টে পিছিয়ে থাকি, অথবা একটা 10 মান নির্ধারণ করা প্রশ্নের বিপরীতে আমরা অনেক পরিশ্রম করেও 7.5 হাইয়েস্ট হিসেবে পাচ্ছি, তখন আসলে আমাদের কাজের পদ্ধতিটা অনেকাংশেই কমে যায়। সো আমরা কেন আসলে ওই নাম্বারটা পাচ্ছি না? যখন একটা প্রশ্নের মান নির্ধারণ করা হলো 10-এর বিপরীতে আমরা আসলে 7.5 অথবা 8 পেয়ে সন্তুষ্ট আমাদের থাকতে হচ্ছে। সো আমরা যে এই যে একটা ধাঁধার মধ্যে আছি, আমরা এই ধাঁধার মধ্যে কেন, বা এই মানে নির্ধারণ করার পরে আমরা কেন ওই নাম্বারটা পাচ্ছি না? আমার প্রশ্নটি ছিল। ধন্যবাদ। মনে হয় যে আমরা আমাদের এই সেশনটা এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। আর সবাইকে আমার বিশেষ কিছু বলার নাই, আমার কাছে মনে হয় যে অনেক কিছু বলা হয়ে গেছে। তো আমার মনে হয় যে টোটাল 4টে পেপারের মধ্যে খুব ভালোভাবে যেটা এসছে সেটা হচ্ছে যে আজকে পুরো জিনিসটার মধ্যেই প্রথম থেকে আছে যে অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা প্র্যাকটিসে যাবে না অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা থিওরিটিক্যাল এক্সারসাইজের মধ্যে থাকবে। আমার মনে হয় যে এইটা হচ্ছে প্রধান বিষয়, যে আমরা
মানে অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তারা কি তৎপর হবে, তারা কি কোনো কিছুর সাথে যুক্ত হবে, না তারা শুধুমাত্র যে সমস্ত তাত্ত্বিক জ্ঞানগুলো অর্জন করছে তার মধ্যেই থাকে? আমার মনে হয় যে এটা শুধু অ্যানথ্রোপোলজির বিষয় না, সেটা ইকোনমিক্স, সেটা সোশিওলজি, সেটা সব কিছুর মধ্যেই প্রধান বিষয়। এবং আমি মনে করি যে সামাজিক বিজ্ঞানে আসলে এখনকার সাম্প্রতিক যে তাত্ত্বিক যে বিকাশগুলো ঘটে সেখানে প্রধানত এই বিষয়টাকে নিয়েই ঘটে যে মানুষের মধ্যে আসলে পরিবর্তন ঘটানোর জন্য কতটা সক্ষমতা আছে। আমি একটা উক্তি দিয়ে শেষ করব। মার্কসের একটা মহান বাণী ছিল এরকম, ইতিহাস মানুষ নির্মাণ করে কিন্তু তার যে গিভেন কন্ডিশন তার মধ্যেই তাকে সেই ইতিহাসটাকে পাল্টাতে হয়। সুতরাং আমাদের মধ্যে স্বপ্ন থাকবে কিন্তু আমরা পাল্টানোর চেষ্টা করব, কিন্তু আমরা খুব বেশি যে অ্যাম্বিশিয়াসলি বাংলাদেশকে এই মুহূর্তে অনেক কিছু করে ফেলতে পারবো তা না, তবে গিভেন সিচুয়েশনের মধ্যে অর্থাৎ মানে আমাদের যেটা কিনা বাস্তব অবস্থা তার মধ্যেই আমাদেরকে নিজস্ব সক্রিয়তা দিয়ে এই পাল্টাতে হবে। এই কথাটা বলে আমরা আমাদের এই অধিবেশন শেষ করছি এবং সবাইকে লাঞ্চের আহ্বান জানিয়ে এটা আজকে 12তম সেমিনার হচ্ছে। আমরা সবসময় চেয়েছি যে শ্রেণীকক্ষের যে জ্ঞানটা, সেই জ্ঞানটাকে যাতে আমরা মানুষের উপকারে লাগাতে পারি। আমাদের বিজ্ঞানের বা আমরা মানব বিজ্ঞানও বলি অনেকে, এই মানব বিজ্ঞানের যেই আমাদের কৌশল এবং যে তথ্য যে ডেটা আমরা পাই মাঠ থেকে, সেইগুলি শুধুমাত্র গবেষণার জন্য গবেষণা না করে আমরা মানুষের যাতে উপকারে আসে সেই ধরনের কাজকর্ম আমরা করতে চাই, যেটাকে বলা হয় অ্যাকশন রিসার্চ বা প্রায়োগিক গবেষণা। তো এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে আমরা এমন সব প্রায়োগিক গবেষণা করতে চাই এবং এই ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, শিক্ষার্থীরা সকলে যুক্ত আছেন এবং নতুন প্রজন্মের যারা শিক্ষার্থী আছে তাদেরকেও আমরা আহ্বান জানাই, আপনারা আসুন, আমরা এই ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির এই যে প্ল্যাটফর্ম সেটাকে ব্যবহার করে আমরা বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের শিক্ষাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাই এবং নৃবিজ্ঞান যাতে মানুষের উপকারে আসতে পারে, নৃবিজ্ঞানের যে কর্মকৌশল, নৃবিজ্ঞানের যে জ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের যে মাঠ গবেষণা পদ্ধতি, সেগুলির একটা আলাদা একটা মর্যাদা আছে ডিসিপ্লিনে। সেই মর্যাদাটাকে কাজে লাগিয়ে চলুন আমরা বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে আমাদের এই যে ডিসিপ্লিনটা বা এই যে জ্ঞানকাণ্ডটা সেটাকে ব্যবহার করি এবং বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞানের প্রসারে আমরা সবাই এগিয়ে আসি। এবং ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি সকলের জন্য উন্মুক্ত। এটা আপনারা যারাই ক্রস ডিসিপ্লিন, আপনারা যদি নৃবিজ্ঞানের হতে হবে এমন নয়, আপনারা এই সমাজের যে কোনো মানুষ আপনারা এখানে যুক্ত হতে পারেন এবং আমরা চলুন সকলে মিলে আমাদের যে জ্ঞান, আমাদের যে তত্ত্ব, আমাদের যে কৌশল, সেগুলি ব্যবহার করে আমাদের এই সমাজটাকে আমরা আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাই। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। Also PhD student, State University of New York, Binghamton, USA. I am glad to read this paper on behalf of Professor Dr. Faridin Ahmed, Dean Social Science Faculty, Chittagong University. I am just going to read this paper. So this topic is towards reflexive anthropology of doing development in Bangladesh. In the part of introduction, I am just reading this paper or write down this paper in my hand. So the way the concept development has been understood, explained and practiced has been a matter of much contestation since its inceptions in the Enlightened period. The history of European colonialism particularly shaped development in Asian and African countries, which is mostly constructed as a mechanism of exploitations, discriminations, and domination. Post-war development as an ideology and practice was nothing different from its earlier preconceptions. The establishment of World Bank, IMF, and CAD further institutionalized development. Critics argue that these institutions reinforce control, creation, and management of the third world. The prescription of modernizations and promotion of development in the 1960s through mass industrialization and macroeconomic growth apparently failed as trickle-down effect rarely took place. Despite decades of development initiatives, underdevelopment, poverty, and inequality persist globally in the post-war period. Conceptually, the term development itself is also complex, elusive, and contested.
For many scholars, development is positive progress and brings about social changes that allow people to achieve their human potential, whereas significant others consider development as patriarchal, hegemonic, devastating, and failure which needs to be abandoned altogether. Thus, the point of departure is to emphasize that development is a political term. Nevertheless, by definition, development has a range of meanings that depend on the context in which the term is used. And it may also be used to reflect and justify a variety of different agendas held by different people of organizations. For example, development as articulated by World Bank is very different from the notion promoted by Greenpeace. On the other hand, development is very much part of our everyday life as well as a matter of politics, intricately connected with the state and group-created institutions. Such as differential understandings and meanings of development have important implications for the task of promoting sustainable development, partly because much of the confusion about the meaning of the term sustainable development arises from different ideas held by different people. Another important point is the development is process rather than an outcome. It is dynamic because it involves a change from one state or conditions to another. Ideally, such a change is a positive. Moreover, development is often regarded as something that is done by one group, such as a development agency, to another, such as the rural farmers in developing country. Again, this demonstrates that development is a political process because it raises questions about who has the power to do and what to do. In fact, it has already been established that the post-war development practices had not brought enough tangible positive impacts on the actual beneficiaries on the ground. Many authors have now even argued that the time is up to rethink development and the focus should be on alternative development modalities that promote people-centered approaches by appreciating how actual beneficiaries prioritize and promote development. It means full community participations at both decision-making and implementations level. Moreover, development must be sustainable and environmentally sound. If economic development destroys the Earth's natural resource base in the process, it is self-defeating. In the context of Bangladesh, the question of economic and social development has been a constant theme of debate since 50 years of its independence, as the objective of achieving optimum well-being remains unfulfilled. Far from achieving equity and justice, inequality and poverty continue to grow unprecedentedly. There is no denying the fact that despite many mistakes and failed initiatives in the past, there have been many signs of hopes and ways to build a brighter future. Therefore, we need to rethink about the debate on development. What has worked well so far and what went wrong? We need to rethink development, building up on the new thinking, rigorously rejecting failed approaches. So, right now, anthropology of reflexive development perspectives in the context of this paper, the reflexive anthropology of developmental perspective signals towards three related modes. Firstly, is towards critique of existing paradigms of development. Secondly, it is about rethinking of the local as against globalization. And finally, the reflexive developmental perspective is also about thinking praxis beyond static developmental interventions or mere interventions of implementations programs. It is think development praxis in terms of local context, community participation as to learn from below. This is where the reflexive development practices become relevant in terms of community context, co-researching with community to arrive at the action plan for transformative social change, which is in turn informed by social justice and well-being considerations.
In fact, reflexive anthropology of development examines to unfold a future of growing uncertainty, in which crucial factors such as environment, health, education, and development organizations, agencies itself have begun to bring about serious social, economic, and geopolitical changes. As the world is going through more complexities, it is imperative to challenge conventional wisdom. Reflexive anthropology of development practices is about bringing in thought-provoking overviews of contemporary issues in development initiatives in Bangladesh, providing original empirical and critical analytical insights. The idea of reflexive anthropology pushes to think for new or alternative ideas by challenging current conceptualizations of development practices. This approach not simply focuses on monolithic, homogeneous, socio-economic and political issues, rather grasp on heterogeneous cultural practices in Bangladesh that shapes development practices. Professor Forex thus humbly argued that an appreciation of such heterogeneity will ensure diversity in development practices and promote sustainable alternative development initiatives in Bangladesh. Therefore, to make sense of reflexive development perspectives is to locate the practices of development within the dialogue which brings us immanent praxis of the located micropolitical in Gibson Camp's terms and to the gesture of an alternative development in Escobar term. This marks difference with respect to critics of capitalism as well as modernism. 5 questions thus become important in the anthropology of reflexive developmental practices. Number 1, doing, not just knowing. Development is not just writing about wrongs, but about righting wrongs. Number 2, doing what? Doing differently, doing post-developmentally and not developmentally, marking economic difference. Number 3, doing with and not doing on, such as hence, immersions, hence co-researching, co-authoring transformations, as in the Actions Research Program in development practices. Number 4, doing where, not third world, but world of the third. And finally, doing with who, not the underdeveloped, but the different, not the inappropriate, not the third worldist subject of black. Professor Farid thus argued that different backgrounds of Western and non-Western anthropologists and ethnographers shapes 2 distinguished patterns of reflexive thinking. First, the Western pattern could be called, the non-Western pattern could be named as there is a tendency in development fields. So, on the one hand, in academia, the discipline has been painted as pure academic impact on anthropology in action, which sufficiently provided the space for the academic neutrality, and the detachment thus definitely changed. It is now clear that any mutually exclusive dichotomy between applied and gap between them, which perceptibly social, environmental, political. And so I'm just reading, there's no marks of questions part, so I'm just reading this last part of this. They adopt strategies like spending savings and borrowing, doing extra work, starting new business, reducing daily food consumptions, items like education, health, clothing, etc. Their qualitative assessment on disaster management strategies, 3 paradigms, and coping mechanisms. This committee prepares the plan of actions and conduct activities. Preparedness has been effective for their capacity building on knowledge and practice level as they now aware to combat disaster through savings. They put efforts to improve the knowledge, attitude and practice related to health, education, economic development of the projects. It is observed and disadvantaged as well as their well-being. That was the Professor Floyd's paper. পেপারটার টাইটেল হচ্ছে অ্যান অ্যাপ্লিকেশন অফ স্ট্রাকচার্ড ডিসিশন মেকিং প্রসেস ইন অ্যাপ্রোচিং ডেফরেস্টেশন অ্যান্ড প্রমোটিং সাস্টেনেবল ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট অফ সিলেট বাংলাদেশ। সো প্রথমে আমি শুরু করতে চাই আসলে সাস্টেনেবল এনভায়রনমেন্ট এইটার
শুরু হয়েছে 1992 সালে রিও ডি জেনেরিওতে আর্থ সামিটটি। তো এই সাস্টেনেবল এনভায়রনমেন্টের কথা যখন তোলা হয়, বিভিন্ন ধরনের স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড আছে, কিভাবে আসলে এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটিকে এনশিওর করা যায়। তো এই এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটিকে এনশিওর করার জন্য বিভিন্ন ট্রিটিস হয়, পরবর্তীতে বিভিন্ন পলিসি নেওয়া হয়, কিয়োটো প্রোটোকল, প্যারিস এগ্রিমেন্ট এগুলোর মতো। কিন্তু এই কিয়োটো প্রোটোকল এবং প্যারিস এগ্রিমেন্ট এগুলোকে বলা হয় যে এগুলো যে এম নিয়ে আসলে শুরু করেছিল সেই এমগুলোতে আসলে তারা পারফেক্টলি অ্যাচিভ করতে পারে নাই। তাদেরকে কিছু কিছু আর্গুমেন্ট তৈরি করা হয় কিভাবে এগুলো ফেল করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ হচ্ছে আর্গুমেন্ট করে না, কিছু ওয়ে আছে যেগুলো হচ্ছে এগুলো সাকসেস করেছে। তো আসলে এই সাস্টেনেবিলিটির পার্ট হিসেবে ফরেস্ট হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের একটা ক্রুশিয়াল পার্ট। এই ফরেস্টকে সাস্টেনেবল ম্যানেজমেন্টের আওতায় কিভাবে আনা যায় ধরনের প্রবলেম হচ্ছে, এবং এই ডিসিশনগুলো কিভাবে আমরা আসলে মেক করতে পারি, এবং যে ম্যানেজমেন্টের আওতায় আছে যদি এখানে ডিগ্রেডেশন হয়েও থাকে সেগুলোর অল্টারনেটিভ হিসেবে আমরা আসলে কি ধরনের চিন্তা ভাবনা এখানে নিয়ে আসতে পারি। তো এই যে পলিসি অপশন কি কি হতে পারে সেটাকে হচ্ছে সাজেস্ট করা যেতে পারে, এবং সেইগুলো সাজেস্ট করার পরে মনিটরিং এবং ইমপ্লিমেন্টেশনের আওতায় রাখতে হবে। 70 to 80% ফরেস্ট এরিয়া দ্য লাস্ট এই সেঞ্চুরিতে হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে র্যাপিড পপুলেশন গ্রোথ, পভার্টি, স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম, মিসগাইডেড নন গভর্নমেন্ট পলিসিস প্রজেক্ট ইফেক্টিভ ওয়েতে নিয়ে আসতে চাই, তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাইজেশন অফ ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট বা এই ধরনের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের আন্ডারে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারি। বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে সরাসরি ডায়লগ অ্যানালাইসিস বা এফজিডি, ইন্টারভিউ, পারফরমেন্স মেজার এগুলোর মাধ্যমে। সো এই ছিল মূলত বিষয়, এটা একটা পলিসি পেপার ছিল। ধন্যবাদ সবাইকে। Yes, we were expecting Professor Maruful Islam, Development Studies Department, Dhaka University. In his absence, now it is Dr. Suman Chakraborty from Kolkata, whose topic is Applied Anthropology in India, Issues and Challenges. First of all, I would like to extend my heartiest thanks to Professor AKM²I, Professor Mazharul Bhai. Actually, 1 week back, he told me that is it possible to come in a national seminar in applied anthropology? I said yes, why not? So I come and I stand. Respected chairperson sir, and all the famous anthropologists in Bangladesh, please allow me to expose some important outline regarding the applied anthropology in India. Now yesterday night, I text to Kamal Pasha after viewing the participation list of this national seminar, and Pasha said me that they are all the famous anthropologists in Bangladesh. So I said that I am not professor, I am just assistant professor. So don't see my designation, don't see my colleges and universities. Only thing is that here I am not to show my research work. Only I want to show what the anthropologists are doing in India for a time being, right? So my topic is there, applied anthropology in India, issues and challenges. And this picture is so you see that this is my research work. I'm not showing this, but and the same populations, they have been rehabilitated outside the forest areas. Where is the place? This place is located in Bhubaneswar. Yeah. Now, why I am showing this picture is because I have the longitudinal data. I started this work in 2003, and every 2 years I am collecting this data, and also I will be collected till my death. So, in order to perform a perfect platform where you can make the one kind of theories of social change, the cultural change, and all these things, what happened if the populations
is rehabilitated outside his own native place. So let me begin with my humble gratitude and what the important thing is that I am very unfortunate. I am very unfortunate that when Mazhar Bhai told me that you may come, then at first it struck my mind that is it possible to meet this person? So I am very unfortunate that he died. But the thing is that in 2015, when I was working in the collaboration with IFRI, then I saw this picture in the front page of IFRI. He got the World Food Prize in 2015. So with this, with the due respect, I started my talk. Now, if we put the applied anthropology, now anybody know this person? Malhotra, yes. Professor K.C. Malhotra. He is a legend. No, he born in 1938. Still now, he is working in the different parts of India in the age of 82. And I just confirmed his date of birth by texting the Professor Malhotra, as because I was the JRF and SRF, Junior Research Fellow and Senior Research Fellow of Indian Statistical Institute from 2003 to 2009. So his contribution is very important in Indian anthropology. Now see the India. There's a huge diversity is present in India. So there is a large religious groups also present, and within the religious groups, the Hindus, there is a caste system. You see there's caste system. Professor B.R. Ambedkar, he tried, but even today, there is a strong caste system persists in India. Now, apart from the caste systems and other religious groups, there are groups who are known as scheduled tribe. So, tribe is very controversial word we are using. We are not using the word indigenous populations. But these 8.6% of the population conserve 80% natural resource of our country. So as a student of anthropology and as a student of all the disciplines who are working in the biodiversity field, they are working in this particular group. Now the presentation's content, I just categorize this historical genesis of applied anthropology, the applied anthropology new millennium, future opportunities of applied anthropology, challenges of applied anthropology. These are the important things. Now see, this book is one of the pioneer book of applied anthropology in India, edited by L.P. Vidyarthi in 1968. Then I inquired in India whether there is any book published after the 1968. None. Work have been done, but there is no work. L.P. Vidyarthi, what the cream of the Vidyarthi was. L.P. Vidyarthi was very good editor. Now he edited numerous articles related to the applied anthropology in India. See, in this particular textbooks, you got you will get the Professor N.K. Bose articles, soul text articles, action anthropology, D.N. Majumdar articles, all these articles, and in that particular book, L.P. Vidyarthi wrote 6 articles. Oh, sorry. Now, these applied anthropology in India started in colonial administrations, right? Now, when Professor Mazrul called me that you are coming for national seminar, then I thought how I can match with the Bangladesh. Now see, I put before 1947. In that particular time, there is a common zone of colonial administration, the specific Risley work, Hutton work, all these work. And see, B.K. Roy Burman focused on tribal problem in India. Still, in 2010, I have done little bit of work on tribal problem of India. The similar same things is going on. So, there is a lack of doing something in the applied anthropology. Now see, applied anthropology new millennium in our India, we invested in every sphere. We have Anthropological Survey of India, and Anthropological Survey of India projects related to this.
and they are mainly focused on the biocultural aspects. See, we have the Ministry of Tribal Affairs, we have the Ministry of Environment and Forest. In every sphere, every top positions, one anthropologist is there, right? So we have the organizations in India, that is INCA, that is established in 2004, but Indian Anthropological Society, they are working. So what important things, I have been getting the the membership of American Anthropological Association. Then I just searched that whether there is any representation of the Bangladesh Anthropological Association. Is there any in WCAA, World Council of Anthropological Association? There is no representations, right? Now several NGOs. So see that what the issues in anthropology, applied anthropology is India, then administration, public health, development, sports science, forensic science, and including Professor Bob Hopkins, that business communication and social entrepreneurships. Now, what the important things is that the sector groups, you know, the Professor Malhotra published one book on sector groups. So what they did in order to conserve the biodiversity, use the concept of cultural footprints of anthropology in conserve the biodiversity forest zone in Meghalaya. In India, we have 1,25,000 sacred group. So sacred group is very much attached to the sentiment of the tribal people and the local people. So what they did, they sensitized the people. They sensitized the people in order to decrease the forest degradations, right? Now see, in food security program in India, so all this planning, so Khaka committee report, in Khaka committee 2004 report, there is a 7-member committee, and one of the member was Professor Kamal Krishna, I think KK Sharma or something, from University of Hyderabad, right? And this important thing is that he is from the anthropology background. So whatever the Khaka committee report prescribed for the Indian government policy making, they are very much dependent on that particular anthropologist. University College of London, right? So this report you can get it from internet. So there is a strong connection between culture and health, culture and socio-economic development, culture and all these things, right? So the method we should follow is ethnography, case study, participant. So these 3 methods they prescribe. I'm not the prescribing. And these projects only confined to the important thing is that these things are framed in national policy. So this is my project, last project. I use this mixed method as you are saying, one of statistical sciences. I have 5 papers in Bangladesh in the collaboration of Rashtra University, collect the data, and I am trying to analyze the whole social consequences on that particular issue. So we can do it. 2003, 2030, we did one, and they went and they collected the data of the sanitation, right? Now the thing is that they collected the data that 50% of these people, they are using the open lands for their defecation. So that's a gap. Thank you. It's really been a great honor for me, honor and a really great opportunity for us, for the research team, who we are working on this development-induced displacement. It's a relatively new area in Bangladesh contemporary scholarship, and we, with a few of our students, we are working on an academic project on unpacking the interconnections between space, identity, and politics in the context of the bridge resettlement sites. So this is, while I was just listening, my colleagues from India, Mr. Shuman Chakraborty, then while he was explaining his and describing his experience of that how anthropology and applied anthropology has contributed to the policy development and project development in India, in particularly in collaboration with government of India, then I thought, like, maybe we would have been very happy if we would have the same kind of a story to show in this audience.
Of course, the government policymakers, the government high officials, managers, they are taking some of the insights and they're using some of the knowledge and information gathered and articulated by our anthropology colleagues from anthropology, but we hardly have the systemic and institutional process in place that can accommodate ideas and information from the knowledge community, from the academia. So there is a gap. I mean, we have to acknowledge this very fact that there is really a very gap between these two communities. Like in one hand you have got policymakers, on the other hand you have got the academia, and they hardly talk to each other in formal setting. We hardly have the opportunity to give input from, to take or give input from either side. So with this backdrop, with this great, a little bit disappointed backdrop, we want to talk about something, development-induced displacement on a very big project, like which is now known as the national pride, like the Podda Bridge project. The one, I mean, I will report work on progress. We haven't done the whole research yet. We have just partly completed our work. So the one we will report today, it's not really much about the conclusion or the major findings of the research. However, we will rather present you the broader framework and argument what we are going to do in this research. As you see, we are talking about development-induced displacement. Development-induced displacement, long time and through changes your norms, values, language, communication pattern, your living, and it evolves a new way of living. It's changing. It's changing. Right. Right. We are. I mean, by the very term, we are focusing on that. It's like the change taking place rather faster. No, it's not like, of course it's not changes, that we want to refer that particular change here. You have your own culture. Of course, sir. There are similarities. Definitely, sir. There are differences between the cultures. Sure. Culture and Yes, the way we live, the way we grew up over time. Yes, sir. Yes. So you can create. That, I'm just, you know. Sir, I do acknowledge, sir. Yes. So it influences the changes, pattern, right. It influences. So that particular change, and that change, because of that change, it influences the identities, formation of identities, and because of this change, I would call upon Professor Jahidul Islam, University of Dhaka, and then Professor Mustafa Kamal Akam, if His Excellency is around. বক্তব্য ধরেই কথাটি বলতে চাচ্ছিলাম। হলো প্রফেসর ফরিদের যে পেপারটি ছিল সেখানে বলা হচ্ছিল গ্যাপ বিটুইন দ্য একাডেমিয়া অ্যান্ড দ্য পলিসি মেকার্স অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড পেপার মিস্টার মাহরুফ, প্রফেসর মাহরুফ, সেখানে বলছে একাডেমিয়া ভার্সাস প্র্যাকটিশনার্স। I want to say not academia versus students গ্যাপ। আমরা যেই অ্যানথ্রোপোলজি পড়াচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, সেখানে আজকের যে ছাত্রছাত্রী আমাদের সাথে আমরা পড়াই, তাদের মান এবং আমরা যে গবেষণা করছি সেই গবেষণার সাথে তাদের যে সম্পৃক্ততা, এই দুটোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে we are not find of the good students. Firstly, because the development process of education গত এক দশকে শিক্ষা ব্যবস্থার যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে নেওয়া হয়েছে, এবং সেই প্রশ্নটি একজন পার্টিসিপেন্ট এখান থেকে প্রশ্ন করেছিল যে আমি অ্যানথ্রোপোলজিতে পড়ে 7.5 পাই, আরেকজন অন্য ডিপার্টমেন্টে পড়ে 10 আউট অফ 10 10 পাই, তাহলে আমার অবস্থাটা কী হবে? এটি আমাদের যে এক্সামিনেশন যে প্রসেস, সেখানে স্ক্রিপ্টগুলো ডাবল এক্সামিনেশন হয়। আপনাকে কেউ না কেউ আউট অফ 10 দিল, কিন্তু আরেকজন যিনি এক্সামিন করবেন তিনি আপনাকে কমও দিতে পারে, 10-এর বেশি তো দিতে পারবে না। অতএব সেখানে যখন অ্যাভারেজ হবে দেন ইউ উইল গেট দ্য 7.5। ওখানে জানি না আমার এক্সামিনেশন প্রসেসটা কী। However,
কিন্তু গত এক দশকে আমি নৃবিজ্ঞান বিভাগে পাঠদান করাই। আমাদের আর্লি 90s-এর যে ছাত্রছাত্রী, 20s-এ এন্ড অফ দ্য সেঞ্চুরিতে যে ছাত্রছাত্রী, আজকের যে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে দেয়ার সো মেনি গ্যাপ অ্যান্ড ডিফারেন্স বিটুইন নলেজ। কারণ তারা এখন আর কোনো বইপত্র পড়তে চায় না, বই ধরতে চায় না, গবেষণায় আসতেও চায় না। এবং সেই এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমি দু একটি কথা বলবো, তারপরে মেথোডোলজি নিয়ে আসবো। আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানথ্রোপোলজি, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, আমাদের একটা প্রজেক্ট চলছে অনগোয়িং ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে। আমরা ট্রেনিং দিয়েছি প্রায় 40 স্টুডেন্টস পোস্ট গ্রাজুয়েট। তারপর সেখান থেকে আমরা স্ক্রিনিং করে 6 জনকে নিয়েছি এবং 6 জনের মধ্যে আমরা যখন ট্রেনিং দিলাম, তারপর টাকা পয়সা দিয়ে সব কিছু দিয়ে, টুলস দিয়ে, টেকনিক দিয়ে, ডিজাইন অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক যা যা বলে রিসার্চের মধ্যে সব কিছু দিয়ে যখন মাঠে পাঠিয়েছি, 2 দিন কাজ করার পরে একজন পালিয়েছে। তাহলে হাউ as an anthropologist you work in the field? Because they are not to survive in the field, they want to become an armchair anthropologist. আমাদের এখানে যারা পড়েন অ্যানথ্রোপোলজিতে, কেউ গ্রামে যেতে চান না। এবং আরও এক্সপিরিয়েন্স হলো, আমার সাথে কাজ করেন যিনি, একজন কোপ-রিক, তিনি বলছেন স্যার আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে কোনো ছাত্রছাত্রীকে ইনভলভ করবো না। ওয়াই? বলে দে আর দ্য হোয়াইট চিকেন, এটা কোনো গ্রামে যাবে না, এরা ঘরে বসে কাজ করবে, আপনার কোনো ডাটা আসবে না, অতএব ডোন্ট সেন্ড দ্যাট, টেক ফ্রম পেরিফেরি ইউনিভার্সিটি, অর্থাৎ দ্যাট মিনস আদার্স ইউনিভার্সিটি। আমরা তার আগের কাজটি সেভাবে আদার্স ইউনিভার্সিটিতেই করতাম। এবারও সেকেন্ড ওয়ার্কে আমরা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজনকে উই ক্যান নট সিলেক্ট এনি পার্সন অ্যাজ এ ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর ইন দ্য ফিল্ড। তো এই হলেও আমাদের আজকের অ্যানথ্রোপোলজির চর্চা হচ্ছে। আমরা অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি যারা প্র্যাকটিস করবে অ্যানথ্রোপোলজি থিওরি অ্যান্ড নলেজ ইন দ্য ফিল্ড, তারা যদি কাজ করতে না আগ্রহ প্রকাশ করে, তাদের মধ্যে কোনো কিউরিওসিটি নেই, ইনোভেটিভ নেই, ক্রিয়েটিভিটি নেই, জাস্ট টু কাম ইন দ্য ক্লাসরুম, আমরা লেকচার দিই, শুনে তারপরে কিছু রাইটিং করে, এবং ম্যাক্সিমাম গুগল অ্যান্ড দে ডোন্ট ওপেন দ্য বুক নট টু সি এনিথিং। তো সো এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এইটি। তারপরে CGPA 5 ভর্তির সময় all CGPA 5 selected in the Department of Anthropology, but nothing else. They don't know anything. তাহলে আমরা শিক্ষকরা যতই চেষ্টা করছি ক্লাসের মধ্যে টু বিল্ড আপ আওয়ার স্ট্রাকচার, আওয়ার ফ্রেমওয়ার্ক অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল, কিন্তু তারা নট টু ওয়ার্ক। এখন তো আরও নতুন ফেনোমেনা যোগ হয়েছে, টু BCS করতে হবে, ভর্তি ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে BCS নিয়ে গেছে। অতএব অ্যানথ্রোপোলজির দরকার নাই, হিস্ট্রির দরকার নাই, ইকোনমিক্স দরকার নেই, কিছুই দরকার নেই, একটা চাকরির দরকার আমার। তো সব এই মোটো নিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী আমরা পড়াই, সেখান থেকে গুড অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, good human being তৈরি করা is very difficult. So methodological question is either we are using the qualitative or quantitative method. We are blending these two systems. In 1999, World Bank suggested to give these two method blending in social science research. আমরা সেইভাবে কাজ করছি, আমাদের সাথে যারা কাজ করছেন সবাই কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ দুটোই নিচ্ছে। তারপরেও উই আর এমফাসাইজিং অন কোয়ালিটেটিভ ডাটা। মন্তব্য ছোট গল্পের মতো শেষ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না, কিন্তু সময় শেষ হয়ে গেছে। সরি, জাস্ট আমি আবারও অনুরোধ করবো, আমাদের 2 মেথড নিয়েই কাজ করতে হবে, এছাড়া কোনো আমাদের নলেজ ডিভাইডেড অন কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Dr. Chakraborty খুবই স্টিমুলেটিং, এবং I've been really inspired by his research which he is conducting at present. তবে আমি, আপনি তো বাংলা, তবে আমার যেটা মন্তব্য তা হলো, আপনি ব্যাপারটি আরো রিচ হতে পারত যদি আপনি ইন্ডিয়ান অ্যানথ্রোপোলজির একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারতেন। হঠাৎ করে এই অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি, তাও আপনার বেঙ্গলের একটা পোর্শনে, এটা একটা আইসোলেটেড একটি স্টোরি হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান অ্যানথ্রোপোলজির একটা রিচ ব্যাকগ্রাউন্ড আছে,
এই ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করেছেন তারা, সেই বিখ্যাত পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাকিন মেলিয়ার শিকাগো স্কুলে, সে অ্যাড্রিয়ান মেয়র, সেই সোয়াসের, তারপরে আপনার শ্রীনিবাস, student of Brown. Actually, Srinivas was a student of Red Brown, and I was a student of Srinivas. Therefore, I know the legacy, the background of Indian anthropology. এবং কিভাবে ডেভেলপ করেছে এটা ইয়ে আছে যে এসসি ডুবে, তারপরে কোহেন, তারপরে ইউ হ্যাভ মেনশন অফ কোর্স এলকে বোস, Did you mention about name already mentioned in the Vidyarthi book. LPB. His book, but you can just don't say that you are mentioned in it. I understand. And the was a pillar of anthropology in that part of it. আমি জানি আপনি যেটা বলতে যাচ্ছেন। I want to finish. অবশ্যই। You'll get your chance. Ke baad diye, you cannot write the history of anthropology of India. শ্রীনিবাসকে বাদ দিয়ে, ম্যাকিন মেলিয়ারকে বাদ দিয়ে, বার্নার্ড কোহেন, তারপরে যে ম্যাকিন মেলিয়ার, এদেরকে এড্রিয়ান মেয়ার, এদেরকে বাদ দিয়ে, তারপরে আন্দ্রে বেতে, এদের বাদ দিয়ে তো আপনি অ্যানথ্রোপোলজিতে, আপনি অ্যানথ্রোপোলজি কথাটা আপনি লিখতে পারবেন না ইন্ডিয়ান অ্যানথ্রোপোলজি। যাই হোক, এরা relentlessly they work Indian society. It is a caste society. A caste system পৃথিবীর কেউ এত ভালোভাবে বুঝতো না যদি these people had not worked on Indian society. They all studied at micro level, but then it came from micro to macro. So they had great contribution. And then of course you have mentioned about Vidyarthi. You mentioned about, thank you very much, you mentioned about P.K. Bhomi. Fortunately, I had the opportunity to work with Professor Srinivas, Professor Andrew, Professor Vidyarthi, and Professor P.K. Bhomi. সেই করতে আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে প্রফেসর এলকে বিদ্যার্থী যার কথা আপনি বলেছেন খুব ভালো করে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I live with him, I work with him. আমরা একই ঘরে থাকতাম এবং I know his contribution, great contribution in এবং but you know he had ideas about applied anthropology. উনি যদি বেঁচে থাকতেন, it is very very unfortunate thing that it was an untimely death, you know, and therefore তার যে চিন্তা ছিল, তার যে স্বপ্ন ছিল, সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। এবং একটি বিদ্যার্থীর কাছে আমরা ছাত্র পাঠিয়েছি, কারণ সেখানে পিএইচডি করেছি। কিন্তু যেটা করতে পেরেছে প্রফেসর পি.কে. ভৌমিক অফ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, তিনি কিন্তু হি ওয়াজ স্টুডেন্ট অফ প্রফেসর এল.কে. বোস এবং উনি খুব সাকসেসফুলি হি ফাইনালি started an institute of applied anthropology in Vinisha. I don't know whether you have visited Vinisha. So, you know, he has a book on applied anthropology. Among Professor P.K. Bhomi, he came to Bangladesh several times, number of times. He was an external examiner of many of our PhD students here in Dhaka University. So, he of course, Dondro and others, they also observe Bhumikeর কথা বলে এবং তার লেখা, তার বই বা তার এক্সপেরিয়েন্স and the experiences of his contemporaries, তাহলে দেখবেন তারা সবাই কিন্তু একই কথা বলছেন যে কাস্ট রিডেন সোসাইটিতে, বিশেষ করে আপনার পেপারে আছে আমাদের শিডিউল কাস্টের ট্রাইব, এদের আপনার যে মোবিলিটি, এই যে বাবাকে বিশ্বের সাথে বলছে যে চেঞ্জ, এই চেঞ্জ আসলে চেঞ্জ না। কাস্ট সোসাইটি, কাস্ট সিস্টেম is so rigid in the Indian society that it is very difficult to have mobility in their society, to bring change in their society. Although Professor Srinivas has given the theory of উনি বলেছেন যে over 3 generations one can change this caste position. But normally in Indian society you cannot change your caste position. And the development of Indian society
that the great hindrance is the caste hierarchy. So this is the point I wanted to make. But your work is very encouraging. I appreciate and ডক্টর মারুফের ব্যাপারটা অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত কন্ট্রিবিউশন এবং ইয়াং স্কলার মনে হচ্ছে আই উইশ ইউ অল সাকসেস ইন রিসার্চ। একটা কথা শুধু ওই যে কালচারের কথা বলছি, কালচার কখনো কেউ ক্রিয়েট করতে পারে না। কালচার অ্যাজ ইট ইজ, কালচার culture is the way of life. Everybody has his way. একটা রিক্সা পুলার, he has his way of life. ওইটা ওই রিক্সা পুলারের কালচার। অনেকে বলে যে গ্রামের কৃষকও কৃষির কালচার। নো, গ্রামের কৃষকের কালচার তার ওয়ে অফ লাইফ, তার কালচার। সে পিড়িতে বসে ভাত খায়, ওইটা তার ওয়ে অফ, ওইটা তার কালচার। অতএব সে লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে মাঠে যায়, চাষ করে, সেই এটাই তার কালচার। অতএব আমরা কালচারকে দেড় অর্থে দেখাটা ঠিক হবে না। ওই যে আমরা যখন প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসি, সে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আরো আগে, আর প্রায় 60 বছর আগে, তখন 60 কি আরো বেশি, অনেক বেশি, আমরা 60s আর্লি 60s এ পড়তে আসি। তখন আমাদেরকে যিনি কালচার পড়াতেন, এই প্রফেসর উনি আমাদের প্রক্সি দিতেন আর কি। উনি বললেন যে কালচার অর্থ হলো গুলিস্তান সিনেমা আর নিউ মার্কেট, এটা কিন্তু কালচার না। হ্যাঁ, কালচার কিন্তু তোমার নিউ মার্কেট আর গুলিস্তান সিনেমাটা। তো ওই তখন এই কথাটা উনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন, দ্যাট ইজ এ ন্যারো ডেফিনেশন অফ কালচার। তো যাই হোক, আরেকটা যে আপনার ব্যাপারের আরেকটা কথা, আপনার যে মেথোডোলজি আমি দেখলাম, আপনি মাইক্রো এথনোগ্রাফি বলছেন। এথনোগ্রাফি মাইক্রো লেভেলে এথনোগ্রাফি করা যায় না। আপনি অনেকগুলো মাইক্রো করে ম্যাক্রো এথনোগ্রাফি করতে পারেন। অতএব when you talk of methodology, if you talk of আপনি এথনোগ্রাফি করবেন, আমি দেখেছি, ভেরি গুড, খুব ভালো এথনোগ্রাফি বলে। এথনোগ্রাফি is the description of culture again, but that you can do only at macro level. Thank you very much. আমার মনে হচ্ছিল যে ধরুন অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির সাথে আমি যেটা বুঝি, যে খুব কম বুঝি আমি, এর সাথে একটা মাঠের সম্পর্ক আছে। যে পপুলেশনকে নিয়ে কাজ, সেই পপুলেশনের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরির ব্যাপার আছে। এই পেপারের মধ্যে আমি কিন্তু তার কোনো রিফ্লেকশন পাই না। এটা মনে হয়েছে যে ঘরে বসে রিসার্চ করলে যা হয়, কিংবা পলিসি মেকার্সদের সাথে কথা বলে যে রিসার্চ করা যায়, সেরকম একটা রিসার্চ। সো এটা দয়া করে একটু পৌঁছে দেবেন আর কি, যে মানে এটা সেটা একটা। আর উনি আপনার যে কথা বললেন, মানে ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলছেন, কিন্তু পুরো ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টে, ফরেস্টে তো মানুষ থাকে, ফরেস্টে শুধু জীবজন্তু থাকে না। আমাদের কনসেপ্টের মধ্যে আমরা মনে করি যে ফরেস্টে শুধু জীবজন্তু থাকে, গাছপালা থাকে, ফরেস্টে যে মানুষ থাকে, এবং সেই মানুষের ফরেস্টের উপর অধিকার আছে, অ্যাক্সেস করার অধিকার আছে, সেটাকে ব্যবহার করার অধিকার আছে। আর যে মানুষ ফরেস্টে বাস করে বা ফরেস্টের প্রান্তবর্তী জায়গায় বাস করে, ফরেস্টকে রক্ষা কিন্তু তারা করে। তো তাদের যে একটা ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টের তার যে রোল, সেটা কিন্তু এই ডিসকাশনের মধ্যে দিয়ে সেভাবে আসেনি। তো সেদিক থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আলোচনাটা অসম্পূর্ণ। কিছুটা আমার কাছে খুব মেইন স্ট্রিম অ্যাপ্রোচ মনে হচ্ছে, স্টেটিস্ট অ্যাপ্রোচও মনে হচ্ছে টু সাম এক্সটেন্ট, ইফ আই এম এ বিট হার্শ। তো এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে যে উনি কনক্লুশনে বলেছেন ম্যাক্সিমাইজেশন অফ ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট। হোয়াট ডিড হি মিন বাই দিস? আমি কিন্তু এটা পুরো বুঝতে পারি। ম্যাক্সিমাইজেশন অফ ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট, এখানে যে লিস্ট দিয়েছেন যে কাদের সাথে কথা বলতে হবে, তার মধ্যে সব মিনিস্ট্রি অফ অমুক, মিনিস্ট্রি অফ তুমুক, অনেক মিনিস্ট্রির নাম দেখলাম, মানুষের নাম দেখলাম না। সো আমি ঠিক পুরো বুঝতে পারিনি যে এটা অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি কিভাবে হলো। তো এইটা একটা। আর ইনফ্যাক্ট এই যে আমাদের ডক্টর সুমন যে আলোচনা করলেন, তার মধ্যে কিন্তু উনি ধরেন মেঘালয়ের এক্সপিরিয়েন্স টানতে যে সেক্রেট গ্রুপসের কথা বললেন, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং কালচার ম্যাটার্স মানুষের, সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। তো সেই বিষয়গুলো আমাদের এইখানে প্র্যাকটিসের মধ্যে কিভাবে আনা যায়, সেটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।
make is very brief on Professor Maruf's one, because this is one of the area that we're really interested into, because Professor Misbah had just mentioned that the case of the Jidung Hill tracts, that the huge displacement that took place, that also inundated the Chakma Raja's house as well. And that's a case that is globally known nowadays. It's a case study that is in the textbook now. So, I mean, that one of the ideas that it could be a very good comparative study. That's for sure. But in anthropology, we're also interested about the R1 rehabilitation, development-induced development-induced disaster, displacement, and rehabilitation, DIDR. And we are also interested about R, how, we cannot just stop displacement, because this world is evolving in human settlement, it's transnational ways, there's environmental refugees, all kinds of refugees. And I mean, this is something that is taking place around the globe. So we cannot stop it like this dot. But what we can have a very pro-people kind of a rehabilitation project going on. So from anthropological point of view, we are also interested about that R point. So if your study also can supplement some of the issues of the R factor, I'm sure it's an ongoing project, and as you said, it's work in progress, but we're really interested about that R factor. Thank you. আজকের যিনি মডারেট করছেন আমাদের সকলেরই খুব মনোযোগ আকর্ষণকারী ব্যক্তিত্ব, পণ্ডিত প্রবল ডক্টর সলিমুল্লাহ খান, এবং আমার সামনে আমার ভাই এবং বোনেরা। আপনাদের সঙ্গে কয়েকটা কথা জানার জন্য সময় মতো বোধ হয় 2 মিনিট একটু যদি এটা করে না, কবি হিসেবে একটু তো আমদানি চরিত্র থাকেই। সেটা হলো যে আমি ছিলাম ওই পাশে, আমি আর আমাদের বন্ধু সালেম আহমদ রিয়াদ, আমরা দুজনে ওখানে সঙ্গীত চর্চা করতেছিলাম লাস্ট টেবিলে। এই সময় এত জোরে আওয়াজ হচ্ছে যে আমি যে অডিটোরিয়ামে এত বড় আওয়াজ দিয়ে কথা বলতেছি, আমার মাইক কি তার কি বাড়িয়ে দিয়েছে ভলিউম। তা আমরা দ্রুত এসে দেখি যে আমাদের সুমন চক্রবর্তী বক্তব্য রাখতেছেন। বাপরে, ইন্ডিয়ার বলার চোটে এমনি আমরা থাকতে পারি না, ভয়াবহ ইন্ডিয়া দেখলে আমরা এখন পায়ে হাতে সালাম করি যে বাবা ইন্ডিয়া। আল্লাহর উপরে ইন্ডিয়া সত্য, তাহার উপরে নাই। ইন্ডিয়াকে আমরা ভয় পাই, দ্বিতীয়ত ভয় পাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন না ভারত ভাগ্য বিধাতা। ভারত ভাগ্য বিধাতা, আমাদের ভাগ্যের বিধাতার নাম এখন মোদি। আমাদের রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করেন রাজনীতিবিদরা আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে ইয়া মোদি ইয়া মোদি ইয়া মোদি, সেইটা শুনে খুবই খুশি হলাম আমি। তো আমি এটা দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে এসে আমার যেটা মনে হলো সেটা হলো যে ফরেস্টের ব্যাপারে আমাদের প্রফেসর মেজবাহ কামালের কথা বলেছেন যে এই মিনিস্ট্রি সেই মিনিস্ট্রি। আমি আপনাকে ছোট্ট একটা কথা বলবো যে সুন্দরবন, শুধুমাত্র বন বিভাগকে যদি দায়িত্ব দেন, সুন্দরবন 1000 বছরের সুন্দরবনে থাকবে না, সুন্দরবন রক্ষা করা সম্ভব না। এর জন্য দরকার হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে লাগবেই। এর জন্য যে সমস্ত বনের ভেতরের লোক যারা অন্যায় আছে তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেট করার জন্য জায়গা, জাটকা নিধনের ক্ষেত্রে আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু সুন্দরবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাওয়ালিদেরকে বা মোয়াল যারা আছে তাদেরকে যদি বছরের একটা সময় পর্যন্ত আটকে রাখা না যায় সুন্দরবন, আর সুন্দরবনের যারা বন বিভাগ আমাদের এবং আমাদের বন মিনিস্ট্রি, সুন্দরবন ধ্বংসের মূল নায়ক হলো আমাদের বন বিভাগ। মানুষ এখানে কোনো ফ্যাক্টর না। আপনি বলছেন মানুষ কোথায়? মানুষ দিয়ে বাংলাদেশ রক্ষা হয় না। বাংলাদেশের বন ধ্বংসকারী মানুষ না, বন ধ্বংস করতেছে আমাদের বন বিভাগ, বন কনজারভেটর অফ ফরেস্ট। ওনারা কনজারভেটর নামে কি করতেছেন সেটা সুন্দরবনে গেলে দেখবেন আমার টাকের মাথার মতো অবস্থা। খালের পাড় দিয়ে শুধু গাছগুলো আছে, মাঝখানে একদম আমার মাথা। এই যে সুন্দরবন দেখতে গিয়ে যে দুঃখ পেয়েছিলাম আমি, আই ওয়াজ শকড যে এই হলো সুন্দরবন। চারিদিকে খালের পাড় দিয়ে গাছগুলো আছে, ভেতরে পাঠা। এই সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য তো কোনো উদ্যোগ নেই। রাষ্ট্র বরং এখন সুন্দরবনকে ধ্বংস করার জন্য রামপাল নামে যে যন্ত্রণাদায়ক উপদ্রবটি ঘাড়ে চাপিয়েছে, সেটা সুন্দরবনকে ডিস্ট্রয় করে দেবে, ধ্বংস করে দেবে। পৃথিবীতে সুন্দরবনের নামে যেটুকু থাকবে সেটা হলো ইন্ডিয়ার পার্টে যেটুকু পড়েছে, আমাদের সুন্দরবন থাকবে না। ইকো যে ইয়াটা আছে আপনার, যে আমাদের জীববৈচিত্র্য ইতিমধ্যে 12টা বেজে গেছে। রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হওয়ার পরে সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে।
এইটা এত করে আমাদের বড় বড় লোকেরা বলছে, আমাদের পণ্ডিতরা বলছেন, আমাদের যারা পরিবেশ বিজ্ঞানীরা, কোনো কাজ হচ্ছে না। কারণ রাষ্ট্র এখানে নিয়ন্ত্রণ করে, পাবলিক তো দেশ নিয়ন্ত্রণ করে না। বাংলাদেশের জনগণ তো ভোট দেওয়ার অধিকারও রাখে না। কাজে এখানে এত অন্য ব্যাপার, আমাদের এখানে সবাইকে ইনভলভ করে যদি করা যায় তাহলে শুধুমাত্র বনগুলো রক্ষা করা সম্ভব। তা আরেকটা বিষয়, সেটা হলে আমি অ্যানথ্রোপোলজিস্টদের কাছে বলতে চাই যে জেমস নোভাকের একটা ডায়লগ আছে যে বাংলাদেশে তার ভাইয়ের বিয়ের জন্য তিনি আসছিলেন, সেটা খুঁজতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশের ভেতরে দুটো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়ল। একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। আরেকটা বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশের মানুষ সবসময় গরিব হয়ে গেলাম, এই বুঝি গরিব হয়ে গেলাম, এই বুঝি গরিব হয়ে গেলাম, এই ভীতিতে ভোগে। এই ভীতিতে ভোগার কারণ কি? এটা অ্যানথ্রোপোলজিটা, যারা অ্যানথ্রোপোলজিস্ট অর্থাৎ যারা নৃবিজ্ঞানী, তারা যদি এটা একটু খুঁজে বার করে তাহলে আমার মনে হয় আমাদের অনেক অসুখ বিসুখ সেরে যাবে। তার প্রধান কারণ হলো যে ইয়েকে জিজ্ঞেস করেছে রাজনীতিবিদকে, আপনি কি? আমি হলো 100% সৎ লোক রাজনীতিবিদ। তখন সেক্স ওয়ার্কার সে বলতেছে আমি 100% ভার্জিন। তো এই যে বাংলাদেশের বুদ্ধিভিত্তিক এবং রাজনৈতিক জগতের বিরাট অংশ যে আধিপত্যবাদের পায়ের কাছে সেজদায় পড়ে আছে, বুদ্ধিভিত্তিক এবং রাজনৈতিক জগতের বিরাট অংশ, সবাই না, বিরাট অংশ যে সেজদায় পড়ে আছে এবং খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির জন্য শয়তানের কাছে বিক্রয় করেছে আত্মা, এইগুলোকে মানুষ করার দায়িত্ব কারা নিবে? এইগুলো কি অ্যানথ্রোপোলজিস্টদের চোখে পড়ে কিনা? সমাজের এত বড় অসুখকে হৃদয়ে ধারণ করার পরে আমরা বাইরে যতই মানে বাণী কবচাই না কেন, আমরা যত যাই বলি না কেন, কোনোটাই কোনো অর্থ বহন করবে না। আমি যদি প্রয়োগের ক্ষেত্রের মধ্যে আমার ভূমিকাটা যথাযথভাবে রাখতে না পারি, তাহলে সেই বিদ্যা দিয়ে কি হবে? কবরে চলে যাওয়ার পরে তো নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম, তো ঘুমায় তো গেলেনি, কাজে তো লাগলো না পৃথিবীর। অথবা আমি মনে করি যে আমাদের দেশটাকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে, সুগঠিত ভাবে সমৃদ্ধ একটা আত্মমর্যাদাশীল জাতি, যেখানে পৌঁছতে কথা আমাদের ছিল মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে, সেই জায়গায় আমরা যেতে পারলাম না, সেটাও মনে হয় অ্যানথ্রোপোলজিস্টদের চোখে এখন পড়া দরকার। আর মারুফুল ইসলাম সাহেবের আর্টিকেলের ব্যাপারে আমি ধন্যবাদ দিই তাকে, যে তিনি অন্তপক্ষে এই মিনিস্ট্রি গুলোকে ধরতে পেরেছেন আর কি, শত্রু হিসাবে, জনগণের এবং মানুষের শত্রু হিসেবে আমাদের ব্যবস্থাপনাকে যদি লোকেট করেছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। আর একটা জাকারিয়া সাহেবের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝলাম না, এটা আমারও মাথার মধ্যে খটকা লেগেছে যে এটার সাথে অ্যানথ্রোপোলজির কি সম্পর্ক। অবশ্য যারা আপনারা বিজ্ঞানী তারা ভালো বলতে পারবেন, আমি তো ভাই একটা এক অর্থ উম্মি, মানে এই সাবজেক্টটা ঠিক আমার সাবজেক্ট না, বহিরাগত, ফরেনার, স্ট্রেঞ্জার। তো সেই হিসাবে তো যাই হোক, এইটুকুই আমার বক্তব্য। আমি মনে করি যে প্রফেসর অনুরাগ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের যে একটা কিছু একটা বিকাশের একটা প্রবণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি বলবো না যে বিকাশ হয়ে গেছে, হয় নাই, প্রয়োগিক ক্ষেত্রে এখন অনেক কিছু করার বাকি আছে আমাদের। আমরা তো জ্ঞানের বেশিরভাগ জায়গাটাই আমরা ওয়েস্টেজ করে ফেলি, নষ্ট করে ফেলি। কিন্তু স্যার আপনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে বৃত্ত গড়ে উঠছে, নৃবিজ্ঞানের যে সৌর জগৎ আপনি নির্মাণ করেছেন, সেই জগৎ থেকে আমাদের জীবনের অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা, অনেক হতাশা, এগুলোই বা কেন হয় সেই ব্যাপারেও তো আপনারা চিকিৎসা করতে পারেন আমাদের। এই আবেদনগুলো থেকে এবং অনুরোধ রেখে যে করা যায় কিনা আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের সকলের দুর্ভাগ্য এবং দুঃখ হলো যে বাংলিশের মধ্যে একটি শব্দ আমার শুনতে হয়। এই অনধিবৃদ্ধকালে আমি শুনি যে বাংলিশ বলে একটা ভাষা আছে। এর চেয়ে লজ্জা এবং এর চেয়ে দুঃখের কথা বোধ হয় মৃত্যুর পর আর শুনতে হবে না। যাই হোক, বাঙালি বাংলা বলতে পারে না, এর থেকে শ্লাঘার বিষয় বোধ হয় বাঙালির আর কিছু নেই। যাই হোক, আমি মূল প্রসঙ্গের দিকে চলে যাই। সেটি হচ্ছে যে সকালের অধিবেশনগুলোতে অঙ্গীকারবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, প্রতিশ্রুত, ফলিত মানব বিজ্ঞানের কথা শুনেছিলাম। কিন্তু বিকালে এসে, সকালে বোধহয় সব মানব থাকলো, বিকালে মানব সম্প্রদায় কোথায় যেন হারিয়ে গেল, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। হয়তোবা বিষয়বস্তু বুঝতে পারিনি বলে এমন হতে পারে। যেমন একটি অভিসন্দর্ভের অংশ বিশেষ বোধহয় শুনেছি, একজন ওই পিএইচডি অভিসন্দর্ভ লাভ করার জন্য আয়াসরত এক ছাত্রের একটি বিষয় শুনলাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জাতীয় কি জন্য একটি বিষয়। উনি পুরোপুরি পরভাষায় বলতে পেরেছেন, এটি আমাদের জন্য আরেকটি শ্লাঘার বিষয়। বলতে পারলে ভালো, যদি সবটুকু বলতে পারেন, আর না বলতে পারলে করজোড়ে এই নিবেদন করি, তাহলে বাংলায় বলুন। আর বাংলাতে বলতে পারবেন না, তাহলে ইংরেজি বলুন, একটা করুন, দয়া করে বাংলিশ করবেন না। বহু রকম ইস ঢুকে আমরা এখন বিষাক্ত হয়ে গেছি।
আর নবীনরা কেন পারেন না আমি জানি না। যেমন একজন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অনুযোগ করেছেন, অভিযোগ শব্দটি আমি বলবো না, যে ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া কিছুই জানে না। আমি এই মন্তব্য এবং সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী। আমি বলবো আমরা বয়োজ্যেষ্ঠরা সেই শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করছি না, তাদেরকে সেই শিক্ষা দিচ্ছি না, যে কারণে তা লেখাপড়া করে না। লেখাপড়া করে একটি মাত্র। এই তর্কটি ভিন্ন তর্ক, ভিন্ন আঙ্গিকের তর্ক। সেই তর্কের জন্য আমি প্রস্তুত রয়েছি, সদা প্রস্তুত। কিন্তু যদি বলা হতো যে বাংলা বিভাগের একজন শিক্ষার্থীকে 40টি উপন্যাস পাঠ করতে হবে, কোনো পরীক্ষা হবে না। 40টি উপন্যাস পাঠ করার পরে তার 40টি সংখ্যা বলছি মাত্র, একটি উদাহরণ দেওয়ার জন্য সংখ্যা উল্লেখ করছি মাত্র, তাকে 20টি কাব্যগ্রন্থ পড়তে হবে, তাকে অমুকটা পড়ে আসতে হবে, তাকে কমপক্ষে 10টি জীবনী পড়তে হবে, কোনো পরীক্ষা হবে না, ওটি তার পরীক্ষা। তাহলে লেখাপড়া তারা শিখতো বলে আমি বিশ্বাস করি। পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে যে এখানে প্রায় সবাই আমার শিক্ষক, এখানে একটু অসুবিধা হচ্ছে, এবং আমি তাদের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলাম অনেকেরই, কেউ কেউ আমার বন্ধুও বটেন। যাই হোক, বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার যে ক্ষেত্র, সেটা প্রস্তুত করার দায়িত্ব সকলের। কিন্তু এখানে যে সকল পত্র পাঠ করা হয়েছে, অধিকাংশই গবেষণা পত্র বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে, যদি ভুল না হয়। কিন্তু বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞানের, মানব বিজ্ঞানের ফলিত অধ্যায়ের কথা এত কম শুনতে পেলাম, এত কম জানতে পারলাম, যে হতাশ হয়েছি বলে আমাকে এটা বলতেই হবে। যদি বলেন যে এই লোকের তো বোধহয় চক্ষুর লজ্জা বোধহয় শব্দটি, এটা একটু কম আছে, কিন্তু আমাদের একটি কথাটি বলতে হবে। এই 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 বর্ষব্যাপী শ্রম, এই বিপুল পরিমাণ আমাদের মনোযোগ, তা যদি একটু কাজে লাগে, সেটি সবচেয়ে বড় কথা। আমরা পদ্মা সেতু আপনি তৈরি করবেন, আর ওখানকার অধিবাসীদের স্থানচ্যুত তারা হবেন না, এরকম কথা বলা তো বাতুলতা মাত্র। এটা তো ভাবলে আমার কাছে, আমি বিস্মিত হই যে আপনি বিশাল একটি পদ্মা সেতু বানাবেন কয়েক হাজার লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে, আর সেখানে মানুষ সরে যাবে না, এবং তার সংস্কৃতি নিয়ে আমি এখন চিন্তিত হয়ে পড়বো। আর যখন আমি দেখি যে ভাষা উদ্ধার করার চেষ্টা করা হচ্ছিল একটা এলাকায়, সেই ভাষা উদ্ধার বন্ধ করা হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংকের টাকায়, তখন তো আমরা লজ্জা পাই না, সংকোচ বোধ করি না, আমরা বিদ্রোহ করি না, আমরা বলি না যেটা অপরাধ, একটি জাতিগত নিধনের, তার সংস্কৃতি নিধনের একটি চক্রান্ত, আমরা বলি না। আমরা অর্থ গ্রহণ করি, আমরা ভোগ করি, আমরা পুষ্ট হই, এবং আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। এটি বোধহয় আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বড় দিক। আমাদের মানব বিজ্ঞানীদের জন্য এটা শিক্ষার বিষয়। অনেকেই বলেছেন, নানানভাবে বলেছেন যে না, টাকা পাই তাই করি, আমার তো নেই আমি তাই করি। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও চর্চার অন্যতম প্রধান চরিত্র ছিল দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হওয়া, ক্লেশের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া, সংগ্রামশীল থাকা, সংগ্রাম মুখর থাকা, এবং নিত্য নতুন নব সৃষ্টি গড়ে তোলা। আপনাদের সকলের কাছে এটি থাকবে আমার বড় জোর প্রার্থনা। ধন্যবাদ সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি শুরুতে আবারও বলছি, আমার সামনে বসে আছেন আমাদের শিক্ষকরা, এবং আমি প্রফেসর চৌধুরীর কথা বলতেই চাই যে স্যারের কাছ থেকে আমাদের অ্যানথ্রোপোলজির অনেক কিছু শেখা। সেই নৃবিজ্ঞান শিখতে যে অবশ্যই আমরা একদম শুরুতেই শিখেছি যে সংস্কৃতি আসলে সৃষ্টি করে না কেউ, এটা আমরা আমাদের জীবন থেকে, জীবনের যে বিকাশের প্রক্রিয়া, সেটা দিয়েই আমরা যে মূল্যবোধ তৈরি করি, আমরা যে ভাষা তৈরি করি, আমরা যে যাপন তৈরি করি, সেটি আমাদের পরিচয় তো নির্মিত হয়। এই নির্মাণটাই আমাদের সংস্কৃতি, কোনো সন্দেহ নেই। তো এটা তো অবশ্যই তাই। আমরা যে জায়গাটাতে বলতে চেয়েছিলাম, আমাদের এখানে পদ্মা সেতু তৈরি হবে, মানুষ এখান থেকে উন্মূল হবে না, সেটার ব্যাপারেও আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। অসংখ্য মানুষ তার জায়গা পরিবর্তন করবে, সেটাও সত্যি। এবং সেখান থেকে সরে গেলে যে সবাই একেবারে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে, সবাই একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবে, সেরকমও ভাবছি না। আমাদের ব্যাপারটার মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে যে এই যে ঘটনাটা ঘটলো, একটা মানুষ তার শিকড় থেকে, তার জন্মস্থান থেকে তাদেরকে যে উন্মূল করা হলো, উদ্বাস্তু যে তৈরি হলো, সেই তৈরি হওয়ার পরে তাকে যেখানে রাখা হচ্ছে, এটা কিন্তু তার চয়েস না, সে নিজের স্বেচ্ছায় পছন্দ করে ওই জায়গাটি সে কিন্তু যাচ্ছে না, তাকে
ওই জায়গাটা রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দিয়েছে যে এই জায়গাটা হচ্ছে যারা উদ্বাস্তু তাদের জন্য জায়গা, তোমার টাকার জন্য তুমি এখানে থাকতে চাইলে এখানে জায়গা পাবে। এই জায়গাতে যে নতুন সম্প্রদায় তৈরি হচ্ছে, এই সম্প্রদায়টা যে প্রাকৃতিকভাবে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে গড়ে ওঠা, প্রকৃতির সাথে আন্তঃক্রিয়ায় গড়ে ওঠা যে সম্প্রদায়, তার সাথে এটা স্বতন্ত্র এই কারণেই যে এখানে অনেক জায়গা থেকে মানুষ, অনেক উদ্বাস্তু মানুষ এক জায়গায় একটা রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের আওতায় একটা একক চরিত্র তৈরি করা হচ্ছে। তার ভিতরে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, বৈচিত্র্য ছিল, সেগুলোকে একটা পরিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং সেইটা করতে যে তার যে দর কষাকষির জায়গা, তার যে সমস্ত গণতান্ত্রিক যে প্রক্রিয়াগুলো আছে, যে রাজনীতি আছে, যে অর্থনীতি আছে, তার সাথে যে তার দৈনন্দিন নেগোসিয়েশনটা আছে, সেই জায়গাটিটা কিভাবে কাজ করছে, সেই সম্পর্কটা কিরকম, সেটা আমরা দেখতে চেয়েছি আমাদের এই। এবং অ্যানথ্রোপোলজি আমার মনে হয় এই জায়গাটাতে, মাইক্রো অ্যানথ্রোপোলজি অফকোর্স এথনোগ্রাফি তো অবশ্যই খুবই নির্দিষ্ট, খুবই মাইক্রো, এটাই তো তার পয়েন্ট অফ ডিপার্চার ফ্রম আদার ডিসকোর্স, এটা তো কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মাইক্রো এথনোগ্রাফি এটা বলতে স্যার এখন আমরা একটা সুনির্দিষ্ট প্র্যাগমেটিক রিসার্চ মেথোডোলজিকে রেফার করি, যেখানে আসলে এটা রোবাস্টনেসের পার্থক্য, অ্যাপ্রোচে পার্থক্য নেই। এটাও মানুষের সঙ্গে থেকে তার দৈনন্দিন জীবনযাপনকে তার ভাষায়, তার সংস্কৃতিতে বোঝার চেষ্টা করা, সেটি ওরকম আমরা যে ক্লাসিক্যাল অর্থে যেরকম 1 বছর, 10 বছর, 5 বছরের যে দীর্ঘ সময়কাল নিয়ে আমরা করে এসেছি, করার কথা, যেটা করাই উচিত হয়তো আইডিয়ালি, সেটাকে সীমিত পরিসরে নিয়ে আসা। কিন্তু এটিও তার সাথে ইন্টারঅ্যাকশন, তার সাথে তার কনটেক্সটে তার ঐতিহাসিক বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটাকে বোঝার একটা সীমিত মিনিয়েচার একটা ভার্সন, সেই অর্থে মাইক্রো এথনোগ্রাফি। এবং এটা প্রতিষ্ঠিত একটা প্র্যাগমেটিক পদ্ধতি বলে গৃহীত হয়েছে। তো অনেকেই সেটাও বলছেন, বাট একেবারে এই মাইক্রো এথনোগ্রাফি হিসেবেই এটা পরিচিত হয়েছে। সেই জায়গাগুলো কতটুকু আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারছি আমাদের যে নীতি পরিকল্পনাগুলো আছে। আমরা একটা স্কুল দেখেছি, সুন্দর একটা স্কুল তৈরি হয়েছে, চমৎকার, আমাদের ওরকম ডিজাইন করে স্কুল শহরে নেই, এই শহরেও নেই, যেটা আছে রিলোকেশন সাইটে। কিন্তু সেই স্কুলটা আমাদের স্কুল না, ওটাকে কেউ ওন করে না। আমার গ্রামের যে স্কুলটা আছে, আমার বাপদাদের স্কুল, আমাদের পাড়ার স্কুল, আমাদের মুরব্বীরা করে দিয়ে গেছে। এই যে একটা সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটা এই স্কুলের সাথে এই স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারটা কেবলমাত্র ওই ভবনের উপর নির্ভর করে না, এই যে ওই অবকাঠামোর সাথে, ওই প্রতিবেশের সাথে ওই সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে, সেই সম্পর্কটা বদলে যাচ্ছে। এই বদলটা নতুন জায়গাতে কিভাবে আমরা ধরবো, সেই গল্পটা আমরা কিভাবে আমরা আনতে চাই, সেটি মূলত আমাদের ওই রাষ্ট্রীয় যে মেগা যে ন্যারেটিভটা আছে, যে বড় গল্প আছে, মহান উন্নয়ন হয়ে যাচ্ছে, সেই গল্পটা আসলে এই মহান উন্নয়নটুকু কতটুকু উন্নয়ন, সেটা কার জীবনের বিনিময়ে, কোন সম্প্রদায়ের জীবনের বিনিময়ে। অভিজ্ঞতা থেকে আমি মনে করছিলাম খুব ভালো লাগছিল কথাগুলো। তার মধ্যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যেহেতু রাষ্ট্রযন্ত্রের আমরা হিসেবে বা চাকর হিসেবে কাজ করি, এখানে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সবাই প্রশ্নবিদ্ধ যখন করছিল, তখন মনে করছিলাম যে কিছু না বলাটা বা কিছুটা অভিজ্ঞতা করা। আমরা যদি অ্যানথ্রোপোলজির ইতিহাস সবাই জানি, রাষ্ট্র বা যারা শাসন করেছিলেন তাদের কিন্তু খুবই সহায়ক হিসেবে তারা অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা ভারতবর্ষে বা যে কোনো মহাদেশে কাজ করেছেন, সেখান থেকে কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজির আবির্ভাব। তো দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে অ্যানথ্রোপোলজির খুব একটা কমপ্লিমেন্টারি বা পরিপূরক অঙ্গাঙ্গী সহায়ক সম্পর্ক ছিল, দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। এবং আমি যেটা ইংল্যান্ডে কিছুদিন পড়াশোনার সুবাদে সেখানে দেখেছি যে হিথ্রো এয়ারপোর্টে যখন এয়ার ফিল্টারিং এর কালচার স্টাডি করে, সেখানে অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা খুব বড় রোল প্লে করছে। ইউকে স্টেট সিস্টেমে তো আছেই। তো আমাদের এখানে, আমি এইখানে জাস্ট এই ফোরামে কোশ্চেন রাখছি যে আমি কোনো কাউকে না, যে ওইটা ওয়েদার গ্যাপ আমাদের সাইড থেকে, অ্যানথ্রোপোলজিস্টদের সাইড থেকে আমরা অ্যানথ্রোপোলজির নিডটা বুঝিয়ে তুলতে পারছি না গভর্নমেন্টকে বা রাষ্ট্রযন্ত্রকে, অথবা রাষ্ট্রযন্ত্র আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে না। এই গ্যাপটা যদি আমাদের মনে হয় যারা পলিসিতে আছি, যারা অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, আমরা মেইন স্ট্রিম স্টাডিগুলা বোঝাতে পারি রাষ্ট্রকে যে না, অ্যানথ্রোপোলজি একটা কন্ট্রিবিউশন করার মতো ফিল্ড বা নলেজ বা এটা একটা বিজ্ঞানের শাখা। আমার মনে হয় এটা আমাদের জন্য একটা, যারা ফিউচার অ্যানথ্রোপোলজিস্ট হিসেবে কাজ করবেন তাদের জন্য একটা বড় ক্ষেত্র হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। একটা কথা, আমি নূরের তোমাকে সম্পর্ক করছি। একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট থেকে এসেছি। প্রফেসর আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী আমার সরাসরি শিক্ষক, আমরা সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন। আর আমি যেটা বলতে চাই যে ফিল্ড ওয়ার্ক এবং অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি
এই বিষয়টি বার্ডের কিন্তু প্রথমে যে স্টার্ট করে বার্ড আখতার হামিদ খান, তিনি আমাদের গুরু। তো আখতার হামিদ খান আমাদের যে যে বিষয়গুলো ছিল সেখানে কিন্তু সোশিওলজি, অ্যানথ্রোপোলজি সেই 1959-60 সালে এটি কিন্তু দেওয়া হয়েছে, এবং অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি, অ্যাপ্লাইড সাইড অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট, অ্যাপ্লাইড সোশিওলজি, এটা কিন্তু আমাদের বার্ডের ডক্টর আখতার হামিদ খান যেটা বলেছেন যে সোশিওলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ, আমাদেরকে সোশিওলজিক্যাল অ্যাপ্রোচে যেতে হবে গ্রামগুলোতে। তো আমার একটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু যে সকল একাডেমিগুলো আছি, এই রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি, তারা কিন্তু আমরা ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির সঙ্গে একটা স্টাডি করেছিলাম, চেঞ্জিং অ্যাগ্রারিয়ান কমিউনিটিজ। স্যার হচ্ছেন সেটার টিম লিডার এবং স্যার মুখ্য গবেষক ছিলেন, এবং আমরা অ্যানথ্রোপোলজিস্ট 8 জন অ্যানথ্রোপোলজিস্টকে আমরা গ্রামে 2 বছরের জন্য আমরা ডিপ্লয় করেছিলাম। আমি যেটা বলতে চাই যে বার্ডের একটি কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে এবং ফিল্ড ওয়ার্কের একটা যথেষ্ট সুযোগ আছে, এবং আমাদের রুরাল সোসাইটিতে আমরা ভিলেজ অর্গানাইজেশন করি। ভিলেজ অর্গানাইজেশন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য, এবং এটার সঙ্গে ম্যাক্রো মাইক্রো ইন্টারলিঙ্ক হয়, কিন্তু আমরা যেটা করি ফিল্ড ওয়ার্ক, এবং আমাদের অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্ট কিন্তু এই ক্ষেত্রে খুব অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। প্রথম দিকটা 90 দশকে অনেক ছাত্র আমরা পেয়েছি, ছাত্রছাত্রী যারা ফিল্ড ওয়ার্ক করেছে। তো আমরা কিন্তু যে সকল একাডেমিগুলো আছি সেই একাডেমিগুলো কিন্তু আমরা অফার করছি ফিল্ড ওয়ার্ক। আমি অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও এখানে আছে, তো আমি বলবো যে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গেলে চেঞ্জিং রুরাল সোসাইটিস হয়ে যাচ্ছে, এখন আরবানাইজেশন এসে গেছে, এবং এই যে একটা চেঞ্জ ট্রানজিশন এগুলি দেখার জন্য একটা ভালো জায়গা হচ্ছে। এবং আমাদের ওখানে একটু আর্মচেয়ার ফিলোসফার হলেও আমরা কিন্তু ফিল্ডে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তো দুটো মিলিয়ে একটা রিক্রিয়েশন এবং একটা আনন্দ এবং লার্নিং ফ্রম দি ফিল্ড এটা হতে পারে, এবং আমরা ইনভাইট করছি আপনারা আমাদের সঙ্গে বার্ডের সঙ্গে যদি কোনো যোগাযোগ করে যদি আমরা এই ফিল্ড ওয়ার্কের ব্যবস্থা করি, তাহলে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির একটা ক্ষেত্র আমরা আরো এক্সটেন্ডেড করতে পারি। থ্যাংক ইউ। তাদের নাম বলিনি, তার জন্য দুঃখিত। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমার এটা আজকে ভাগ্য যে প্রফেসর বব নেই মনে হয়। আমি এবার একটু বাংলায় বলছি। হ্যাঁ, সো ইংলিশে আপনার জন্য বলেছি, এখন বাংলায় বলছি। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আজকে আমি হয়তো স্যার আবিদের সাথে দেখা হতে পারিনি, কিন্তু স্যারের সাথে যে দেখা হয়েছে, আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি হেডকে বলবো স্যারকে একবার নিয়ে ওখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে। কারণ প্রফেসর বিদ্যার্থীর কাছে সঙ্গে যে ছিলেন, আমরা ওখানে বলছি, কিন্তু আমরা এখান থেকে যারা তখনকার দিনে কাজ করেছে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের ইন্ডিয়াতে যাওয়া উচিত, এবং তাদের এক্সপিরিয়েন্সটাও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলিনি শরৎচন্দ্রের কথা, আমি বলিনি রবীন্দ্রনাথের কথা, আমি বলিনি বিবেকানন্দের কথা। সবার কাছে আমি মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আমি ফোকাস করতে চেয়েছিলাম 15 মিনিটে কি করে শেষ করা যায় মাজার ভাইয়ের কাছ থেকে। আচ্ছা, লাস্ট বলে দিচ্ছি যে এত রিহেবিলিটেশন নিয়ে কথা হচ্ছে, আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলি যে আমার গবেষণার জীবন শুরু হয় 2003-এ। আমি 2009 ডক্টরেট ডিগ্রি পাই। 2009 আমি ইউজিসি ডক্টর ডিএস কোঠারি পোস্টডক্টরাল ফেলো হই, ওভারঅল সায়েন্স কমপ্লিট করে, শুধু অ্যানথ্রোপোলজি না, ওভারঅল সায়েন্স কমপ্লিট করে আমি হয়েছিলাম। সেখানে আমার টপিক ছিল যে ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যান্ড ট্রাইবাল হেলথ স্ট্যাটাস ইন সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া, এ বায়োসোশ্যাল স্টাডি। কাজটা করতে গিয়ে আমি প্রচণ্ড পরিমাণে আমাকে হ্যামার করা হয়, কারণ আমি আফটার 9 মান্থ কানা ন্যাশনাল পার্কস থেকে আমাকে চিঠি পাঠায় যে উই আর নট এবল টু গিভ ইউ দ্য পারমিশন টু ডু ওয়ার্ক ইন ওই একই টপিক। 2010 আমি লিখি, ওখানে একটা ওয়ার্ড পুশ করি, ইনহিউম্যান, রাইট? তখন এডিটর ইন চিফ আমাকে বলেন, স্যার ওই ইনহিউম্যানটা তুলে নিন। পেপার একটা পলিসি চেঞ্জ করেছে, তার জন্য কেউ না। অবশ্যই যদি ফরেস্ট কনজার্ভ করতে হয় ট্রাইবেলকে বাইরে করতে হবে, কিন্তু মনিটরিং খুব ইম্পর্টেন্ট, তারা কোথায় যাচ্ছে। ফলে অ্যানথ্রোপোলজি আমি আমার কলেজে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিপার্টমেন্ট, আমাদের ইন্ডিয়াতে ওয়ান অফ দ্য লিডিং ডিপার্টমেন্ট। নাও মাই এম is to establish anthropology as a leading subject in Southeast Asia. That's why I'm here. Thank you. এটা একে অপরের জন্য মানে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। ইউজিসির মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে প্রমোশনের ক্রাইটেরিয়া তারা এখন কে নির্ধারণ করছে এটা আমরা এখন সবাই জানি। এখন যদি প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান চান যে মেক স্পিকারস উইথ ইনফরমেশন, যে উনি যদি একটা প্রপোজাল দেন, দেখা যাবে যে কালচার অফ তদবির এবং এত পার্সেন্ট, 5%, 10%, এইগুলোর মধ্য দিয়ে তো ফান্ড আমরা পাচ্ছি না। যে ইনোভেটর তখন তো তার ওই ইনোভেশনের আইডিয়াই হারিয়ে যাচ্ছে ব্যুরোক্রেসির ওই জঞ্জালে পড়ে। যাই হোক, এটা আমার শেয়ার করার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি এখানে যে কারণে আসছি সেটা হচ্ছে যে
অনার অ্যান্ড প্রিভিলেজ যে মাথার ভাই আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ইনস্টিটিউট আমাদের ইনস্টিটিউট আমরা দাবি করতে পারি। তো আমরা চৌধুরী স্যারের আমি সরাসরি ছাত্র, জাহিদ স্যারের সরাসরি ছাত্র, এখানে আসছি। ধন্যবাদ চিটাগং ইউনিভার্সিটির তে এখন আমি পড়াই, চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্বে রয়েছি। শুধু একটা আইডিয়া আমার মাথায় আসলো, যেটা স্যার আমরা যেহেতু এত কষ্ট করে প্রতি বছর আপনি বা আপনারা করছেন, আমার মনে হয় যে আমরা এই প্রোগ্রামটার মধ্য দিয়ে একটা কোনো কিছু করা, যেটা আমরা আজকে ডিসিশন নিলাম যে আগামী 1 বছর পরে এইটার উপরে একটা প্রেজেন্টেশন হবে, ফিক্সড একটা কোন প্রপোজাল রেডি করা, যে ধরেন আমরা এই টপিকের উপর একটা কাজ করবো 1 বছর ব্যাপী, বছর শেষে যখন এই যে 13তম সেমিনারটা যখন হবে ওইটার উপরে যাতে একটা প্রেজেন্টেশন হয়, এটা একদম পার্মানেন্ট থাকবে। আর আদার্স যেগুলো আসবে সেগুলো আপনারা যাচাই বাছাই করে নেবেন। এরকম যদি একটা কিছু আইডিয়া আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে নেওয়া হয় এবং এটাই কন্টিনিউশন থাকবে, আমার মনে হয় দেন আমরা পাবলিকেশনে গেলাম এবং এটা একটা সাস্টেনেবল এবং একটা মানে ফ্রুটফুল একটা আরো বড় একটা কিছু হবে। এটা আমার একটা মানে আবদার এখানে রইল। ধন্যবাদ। আমি মোহাম্মদ সামিউল ইসলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর গ্রিন ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ। তো অনুরোধ যেটা সেটা ইন্ডিয়ার এক্সপেরিয়েন্স থেকেই আসলে অনেকদিন থেকে আমার মাথায় কাজ করছে। ডক্টর চক্রবর্তী সুমন উনি বলেছেন যে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, যেটা ইন্ডিয়াতে পলিসি অ্যাডভোকেসি এবং নলেজ ক্রিয়েশন এবং ডিসিমিনেশনে কাজ করে। এবং অলরেডি আমাদের এখান থেকেও একজন বলেছেন যে আমাদের দেশে সেই ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজমটা নেই। তো আসলে এখানে যেহেতু বাংলাদেশের লিডিং অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা আছেন, তাদের দিকে তাকিয়ে নবীন নৃবিজ্ঞানী হিসাবে আমরা আসলে তাদের দিকে তাকিয়ে আছি। আমরা বাংলাদেশে অ্যানথ্রোপোলজি নলেজ ক্রিয়েশন এবং ডিসিমিনেশন অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমরা ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজম চাই, প্যাট্রোনাইজড বাই দ্য গভর্নমেন্ট। এটা একটা অর্গানাইজেশন অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি নিয়ে কাজ করছে, আরও হয়তো 10টা অর্গানাইজেশন কাজ করবে, সেগুলো ছোট ছোট উদ্যোগ, কিন্তু একটা আমব্রেলা থাকতে হয়, যেটা না হলে আসলে আমাদের আলোচনাগুলো পলিসি ইম্প্যাক্ট আসলে কতটুকু পড়বে সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে। সেক্ষেত্রে আমাদের অনুরোধ, আমরা অ্যানথ্রোপোলজির পলিসি অ্যাডভোকেসির জায়গায় ইম্প্যাক্ট ফেলার ক্ষেত্রে আমরা আসলে আমাদের যে এজেন্সি সেটা এস্টাবলিশ করার জন্য কি কি ধরনের কাজ করব সেটা নিয়ে আমাদের অগ্রজরা যদি একটু আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেন আমরা উপকৃত হব। আর একটা প্রশ্ন ছিল অন বিহাফ অফ AFM জাকারিয়া, যে প্রেজেন্টেশনটা হয়েছে, কিছু আলোচনা কিছু সমালোচনা হয়েছে, আমার কাছে মনে হয়েছে এটা একটা ধার করা মডেল। এবং আমার জানার জায়গাটা হচ্ছে যে আসলে এই যে মডেল যেটাকে বলছেন আপনারা স্ট্রাকচার ডিসিশন মেকিং প্রসেস, এটা যেহেতু একটা মডেল ধার করা হয়েছে, তো যেখানে আমরা এটা অ্যাপ্লাই করব আমাদের সোসাইটি, আমাদের পরিবেশ প্রতিবেশ, সেখানে এই মডেলটাকে আমরা টেকেন ফর গ্রান্টেড হিসেবে নিচ্ছি, নাকি সেটাকে ক্রিটিক্যালি দেখার সুযোগ আছে? 4টা ইন্ডিকেটর নিয়ে আমরা এখানে একভাবে কপি পেস্ট যদি করে দিই, তারও তো আবার নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আসতে পারে। তো জানার জায়গাটা এতটুকুই যে আমরা এটাকে ক্রিটিক্যালি দেখব কি দেখব না, যদি দেখি তাহলে কিভাবে দেখব, আর যদি না দেখি তাহলে কেন দেখব না। ধন্যবাদ। আমি এই যে আমার কতগুলি জিনিস বুঝি না, কাজে আমি ছাত্র হিসেবে প্রশ্ন করছি। যেমন অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি যখন বলে, আমার একটু গা শিউরে ওঠে, লোম খাড়া হয়ে যায়। অর্থাৎ আপনি সত্যটা জেনেছেন, সেটা অ্যাপ্লাই করতেছেন, মানে দেয়ার ইজ এ কোয়েশ্চন অফ ট্রুথ। আজকাল লোকে বলে পোস্ট ট্রুথের যুগে আসছে, প্রথম আলো পত্রিকা তাই বলে সত্য উত্তর যুগে এসে পৌঁছেছি আমরা। আমি কিন্তু পুরনো আমলের কথাই বলছি। সত্য বলে কিছু একটা যদি আপনি জানেন, সেটা যে সত্যই হোক, সেটা প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন, তখন প্রথমে মনে হয় প্রয়োগ করছে কে? অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, না রাষ্ট্র, না সমাজ, না পুঁজি? এই সমস্ত প্রশ্ন আসে। আমি খুব সংক্ষেপে বলি, আমি হলে কি বলতাম? আমি বলতাম ক্রিটিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি। কেন বলতাম? ক্রিটিক্যালের ভিতরে শব্দ আছে ক্রিটিক। বেশি পিছনে যাচ্ছি না আমি। কার্ল মার্কস সাহেব যখন নতুন লেখাপড়া শুরু করেছেন, তিনি পিএইচডি করেছেন দর্শনের কোনো একটা বিষয়ে, ডেমোক্রিটিস আর এপিকুরাসের দর্শনের মধ্যে পার্থক্য কি। তারপরে তিনি প্রথম যে বইটা খসড়া করেছিলেন, প্রকাশ করতে পারেন না, এটার নাম কি? ক্রিটিক অফ হেগেলস ফিলোসফি অফ রাইট। সেখানে তিনি কি করেছিলেন? তিনি বলছিলেন যে হেগেল সাহেবের বইটার নাম ফিলোসফি অফ রাইট, ফিলোসফি দ্যাট রেক্ট, আমরা রাইটও বলি, লও বলি অনুবাদে। সেখানে উনি বলেছিলেন কি, সমাজ পরিবর্তনের রাষ্ট্র একটা অ্যাক্টিভ এজেন্টের ভূমিকা পালন করে। একটু বাংলিশ বলতেছি স্যার, ক্ষমা করেন কিছুক্ষণের জন্য। অর্থাৎ রাষ্ট্র নিজেই কর্তা হয়ে ওঠে। মার্কস এসব বললেন না না, হেগেল এটা মহাভুল করেছেন, রাষ্ট্র তো একটা প্রতিফলন, রাষ্ট্র তো একটা চাঁদের আলো। আসলে পরিবর্তন হয় যেটাকে মার্কস নাম দিয়েছেন পরে মোড অফ প্রোডাকশন, মানে যেটাকে আজকালকার ভালগার বা জনপ্রিয় ভাষায় আমরা বলবো অর্থনীতি। তাহলে মার্কস সাহেব এটা একটা ভালো সমালোচনা করেছেন যে রাষ্ট্র জিনিসটা হচ্ছে প্রতিফলন, ইতিহাসের গতিপথ রাষ্ট্র নির্ধারণ করে না, এটা উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রম দেওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করে।
কিন্তু এখন আপনারা যারা মার্ক্সবাদী আমাকে গালি দিবেন না, ছুড়ে ফেলবেন না বঙ্গোপসাগরে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, মোদির মতো করবেন না। আমি তো মার্ক্স সাহেব একটা বিরাট ভুল করেছিলেন। এটা কি কোট আনকোট ভুল বলছি। উনি রাষ্ট্রকে মনে করেন আমরা যেগুলো শিল্পকলা বা অন্যান্য জিনিসগুলো যেটাকে সুপার স্ট্রাকচার বলি, মার্ক্স অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাষ্ট্রকে সুপার স্ট্রাকচারে নিয়ে গেছেন, কারণ ওই স্ট্রাকচার হচ্ছে উৎপাদন প্রণালী, মোড অফ প্রোডাকশন। সেই কারণে কার্ল মার্ক্সের পরবর্তী পরিণতি খুব ভালো হয়নি। আমরা একদিকে দেখেছি রুশ দেশে, এটা আমি জানি মুস্তফা মজিদ একমত হবেন না আমার সাথে, স্ট্যালিন ফেনোমেনা যেটা হয়েছে, যে রাষ্ট্র দিয়ে সবকিছু পরিবর্তন করা যায়। মানুষ ইতিহাস নির্মাণ করে নিজের ইচ্ছায় নয়, ইতিহাস থেকে পরম্পরাগতভাবে যা পেয়েছে তাকে দিয়ে এটা মেনেই বলছি। আর বিপরীত হচ্ছে কি, তখন ন্যাশনাল সোশ্যালিজম বলে একটা বস্তু বের করেছে জার্মানরা, যেটার নাম নাৎসিজম হয়েছে। সেইখানেও দেখা যায় তারা রাষ্ট্রকে চরমভাবে ব্যবহার করেছে। এখন আমি বলি অ্যানথ্রোপোলজির যে বিষয়টা বলছি, এর অবজেক্ট অফ স্টাডি কি, কি অবস্টাডি করেন? আমি তো বলি একটাকে আমরা বলি অর্থনীতি পড়ার বিষয় হিসেবে, আরেকটা বলি সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব, বা আরেকটাকে নৃবিজ্ঞান বা নৃতত্ত্ব, এভাবে বলি আমরা। আমি কোনো সংক্ষেপেই বলছি। এইগুলির যে অবজেক্ট সেটা একই মানুষ, কিন্তু তাকে যেদিক থেকে আপনি ফটোগ্রাফ করেন, এগুলোর ডাইমেনশন আপনি সেইভাবে আপন ও মনেরও মাধুরী মিশিয়ে নিজেরে করেছি রচনা। আমি তাকে মনে করি এইটার নাম হচ্ছে অ্যানথ্রোপোলজি। মানুষকে যখন এই কোণ থেকে দেখি তাকে অ্যানথ্রোপোলজি বলে, ওই দিকে দেখলে অর্থনীতি বলে। মানুষ তো বাজারে যায়, ধরেন ওইটা তো অর্থনীতি, সে বিনিময় করে, মাঠে উৎপাদন করে, বাজারে বিনিময় করে, এটা নাম ব্যবসা, এটা নাম অর্থনীতি। কিন্তু যে মানুষটা করছে সে কোনো না কোনো ভাষায় কথা বলে, যে কোনো না কোনো ধর্ম পালন করে, তার কোনো না কোনো সংস্কৃতি, সে বাসনে খায় অথবা টেবিলে খায়, চামচ দিয়ে কালে হাতে খায়, বলে আমরা বলি এটা তার সংস্কৃতি বা অ্যানথ্রোপোলজি স্টাডি করেন। এইভাবে আপনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৈরি করেন। আমি তিনটা ক্ষেত্রের কথা বলি, বুঝবেন। তিনটা সম্পর্কটা বুঝলেই মার্ক্স কোথায় বিপদে গিয়েছিলেন সেটা বোঝা যাবে, এবং অ্যানথ্রোপোলজি কোথায় এখন বিপদে যাচ্ছে সেটাও বোঝা যাবে। আমি বলি সেটা কি, ধরেন একটা রিং, এটা হচ্ছে অর্থনীতি, আরেকটা রিং এটা হচ্ছে তথাকথিত সমাজ, ইংরেজিতে বলে কমিউনিটি। আমি সোসাইটির কমিউনিটির পার্থক্য করছি না। জার্মানরা যেমন গেমেনশাফট, গেজেলশাফট করছে, সেটা একটা ধরেন। তারপরে বাকিটা কি, রাষ্ট্র। এখন কার্ল মার্ক্সের বক্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্র সমাজ থেকে উদ্ভূত একটা শক্তি আলাদা, যেটা আবার সমাজের উপর চেপে থাকে। রাষ্ট্র এবং সমাজের সম্পর্কে অর্থনীতিটা কোথায় তাহলে? আমি যদি এভাবে এখন বলি, অর্থনীতি মানে হচ্ছে যেখানে যার টাকা আছে, যার পুঁজি আছে, মূল কথা হচ্ছে পুঁজি, সে ক্রমশ সমাজকে পোলারাইজ বা মেরুকরণ করবে। ধনী অনেক ধনী হবে, গরিব অনেক গরিব হবে। সে তাকে কিসে নিষ্পেষিত করে, প্রাচীনকালে যেমন দাসে পরিণত করেছিল, আধুনিককালে পুঁজি তাকে মজুরি দাসে পরিণত করেছে। এটা আমার কথা নয়, ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলসের কথা থেকেও বলতে পারেন। এইটাকে ঠেকাবার জন্যে আমাদের আরেকটা জিনিস লাগে। সমাজে আমরা কি বলেছি, আমি বেশি পিছনে যাচ্ছি না, ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে সব মানুষ সমান, এটা হচ্ছে আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় কুসংস্কার। সব মানুষ সমান। তাহলে যখন পুঁজির ক্ষেত্রে যান, সব মানুষ তো সমান নয়। আপনার পুঁজি, আপনার মুনাফা, আমার মজুরি সমান নয়, সেটা হচ্ছে অসাম্যের দর্শন। আবার কমিউনিটিতে আমি বলি সব মানুষ সমান, যেমন আমরা সবাই ভোট দেবো। এমনকি আমাদের স্যার ফজলে হাসান আবেদ এন্তেকাল গমনের আগে বলেছেন, একটা পত্রিকায় দেখলাম, তার জীবনের বড় স্বপ্ন ছিল নারী পুরুষ সমাজে সমান হবে। নারীদের ভোটাধিকার 100 বছর আগে স্যার ফজলে হাসানের দেশে দেয় নাই। 100 বছর আগে মাত্র ইংরেজরা মেয়েদেরকে ভোটাধিকার দিয়েছে, রানী ভিক্টোরিয়ার দেশ হওয়া সত্ত্বেও। কাজে নারী পুরুষের সমতা, এটা হচ্ছে কমিউনিটির একটা প্রকাশ। আরো বহু আছে। এখন লড়াইটা চলছে কোথায়, পুঁজির সাথে কমিউনিটির। উভয় চায় রাষ্ট্রকে দখল করতে। রাষ্ট্র প্রথমে উদ্ভূত হয়েছে সমাজ থেকে, কিন্তু এখন রাষ্ট্র চলছে পুঁজির তাঁবেদার হিসেবে। পুঁজিতে আর রাষ্ট্রে যে খুব ভেদ আছে আমরা বুঝতে পারি না। যে দেশে পুঁজি আর রাষ্ট্রের সামান্য ভেদ আছে সেগুলিকে আমরা উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলি, লিবারাল রাষ্ট্র বলি। আমাদের দেশে পুঁজি আর রাষ্ট্রের ভেদাভেদ এতই অভিন্ন যে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের মতো মনে হয়, একই লাইনে চলে আসে। কাজে তিনটা রিং যদি আপনি থাকে, তাদের সম্পর্ক কি? আপনারা যারা গণিতের ছাত্র তারা জানেন, এগুলি বলে বরোমিয়ান নটস। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইটালিতে একটা পরিবার ছিল বরোমিয়া ফ্যামিলি, তারা তাদের একটা নট দিয়েছে, ওই যে পার্ট এমব্লেম। তিনটা রিংকে এমন ভাবে লাগাবেন, যেটা আমি আপনাদের দড়ি থাকলে এখন দেখাতে পারতাম, তার একটাকে কাটলে তিনটা খুলে পড়ে যাবে। এই জন্য আমি বলছি সমাজ বা কমিউনিটি, রাষ্ট্র এবং অর্থনীতি, অথবা পুঁজি, পাওয়ার। মানে অর্থনীতিকে আপনি পুঁজি বলবেন, ক্যাপিটাল বলবেন, রাষ্ট্রের জন্য পাওয়ার বলেন, আর সমাজেরটা কি, সলিডারিটি। এই জন্য আমরা সমাজে করতে আছি। এই যে আমরা বলি বাংলাদেশ একটা সমাজ, বাংলাদেশ একটা আধুনিক রাষ্ট্র। প্রায় সময় বলি 1971 সালে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। কিসের জন্ম হয়েছে? রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এবং রাষ্ট্রের জন্ম হয়ে আমরা এটাকে জাতীয়তাবাদ বানিয়েছি, কিন্তু আমরা তো জাতি একদিনে হয়ে উঠিনি। এই জন্য সংস্কৃতি আমরা বানাতে পারি না, সংস্কৃতি আমরা নেই। এটা সবচেয়ে ভালো সুন্দর হয় ভাষা। প্রায় মানুষ, বিশেষ করে মার্ক্সবাদীরা
স্টেলিনের মতো মার্ক্সবাদীরা বলছে কি মানুষ ভাষা তৈরি করেছে, কিন্তু স্টেলিনেরও কমন সেন্স ছিল, উনি বলছেন না, ভাষা পুরোপুরি সুপার স্ট্রাকচার নয়। আমি এই জন্য বলবো রাষ্ট্রকে পুরোপুরি সুপার স্ট্রাকচারে ঠেলে দিয়ে কার্ল মার্কস একটা ছোট ভুল করেছিলেন, তার খেসারত আমাদের এখনো দিতে হচ্ছে। আইডিওলজি জিনিসটা সম্পূর্ণ সুপার স্ট্রাকচার নয়, ভাষা সুপার স্ট্রাকচার নয়। ভাষায় মানুষকে তৈরি করেছেন। আপনি জিজ্ঞাসা করেন আপনি যে মানুষ, আপনি যে গরু নন, ছাগল নন, তার প্রমাণ কি? আপনি ভাষায় কথা বলেন, পৃথিবীর আর কোনো প্রজাতি নেই যে ভাষায় কথা বলে। আমি জানি আমরা 500 লোক 500 ভাষায় কথা বলি, 5000 ভাষায় কথা বলি, 50,000 ভাষায় কথা বলি, কিন্তু মানুষ হয়তো যে কোনো ভাষায় কথা বলে। তাহলে অ্যানথ্রোপোলজির অবজেক্ট কেন বলেন? অ্যানথ্রোপোলজির অবজেক্ট যদি সমাজ হয়, সে মানুষই। কিন্তু অর্থনীতির অবজেক্ট যদি সমাজ হয়, তখন সে অর্থনীতি বলে থাকে, তার লক্ষ্য মানুষই। এবং পলিটিক্যাল সায়েন্সের অবজেক্টও কিন্তু সমাজই, কিন্তু সে নিজেকে রাষ্ট্র বলে। তাহলে আমরা ক্ষমতা, পুঁজি এবং মানুষের ভ্রাতৃত্ব, ফরাসি শব্দটা বের করেছে ফ্রেটার্নিটি, লিবার্তে, এগালিতে, ফ্র্যাটার্নিটি যখন বলছি, এটা কোথা থেকে নিয়েছে? খ্রিস্ট ধর্মের ভিতর থেকে নিয়েছে। ফ্রেটার্নিটি অরিজিনালি ওয়াজ এ কনসেপ্ট উইদিন ক্যাথলিক রিলিজিয়ন, সেটা কিন্তু রূপান্তরিত করা যায়। আমিও বলছি আমাদের মধ্যে সংস্কৃতির রূপান্তর যে হয়, ডক্টর মারুফের লেখা থেকে যে সমালোচনা হয়েছে, সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং সংস্কৃতির সৃষ্টি একইভাবে করা যায়। যেমন ধরেন মানুষ ধর্ম কি করেছে, মানুষ কোনো না কোনো ধর্ম অনুসরণ করে। রাজা রামমোহনের বিখ্যাত বই তহফাতুল মুওয়াহ্হিদিন, A Gift to the Monotheist, সেখানে তিনি বলছেন পৃথিবীর সব মানুষই কোনো না কোনো ধর্ম পালন করে। উনি বললেন ধর্মবিহীন কেউ নাই, কিন্তু তাদের এক একজনের পয়গম্বর তো একরকম নয়। ইহুদিরা বলে আমরা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি, সেই জন্য নানা ধর্ম আছে, কিন্তু এটা বাদ দিলে কোনো না কোনো ধর্ম আছে। আমরা গালি তাদেরকে পেগান বলতে পারি, তাদেরকে প্রকৃতিবাদী বলতে পারি, কিন্তু এই ধর্মগুলি কে তৈরি করলো? এই যে একেশ্বরবাদ মিশরে তৈরি হয়েছিল আখনাতেনের ওখান থেকে, সেটা ধার করলেন মুসা নবী। আমরা এটাকে একেশ্বরবাদ হিসেবে পেয়েছি। ভারতেও রাজমোহন রায় বলেন কি আমাদের বেদেও একেশ্বরবাদ ছিল, তাহলে ধর্ম তো তৈরিও হয়। তাহলে আমি এই কঠিন কথা মীমাংসা করতে পারবো না। মীমাংসাটার জন্য আমি বলি, একটা কাগজ নিলে বলা হয় যেটা মোবিয়াস স্ট্রিপ, ইনসাইড এন্ড আউটসাইডের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমি তো একটা টুকরা কাগজ নেই, আপনাদের এটা দেখে শেষ করতে পারি। আমি যদি এই কাগজটা নিয়ে বলি, কাগজটার পাতা দুই সাইড আছে, আপনার বলেন দুটা পৃথক। আমি যদি তাকে গোল করি, আমি বলবো ভিতরটা কি, এটা একটা পিঁপড়া ছেড়ে দেন, কলম্বাসের মতো পৃথিবী ঘুরে আসবে চারদিকে, ক্যাপ্টেন কুকের মতো পূর্ব থেকে পশ্চিম আসছে, বাইরের দিকে গেলে যাবে, একজন আরেকজন দেখা পাবে না। কিন্তু একটা আউটসাইড একটা ইনসাইড করি, কিন্তু আমি যদি একটা ছোট টুইস্ট করি, এই মাথাকে যদি এই মাথায় দেই, দেখেন এটা এক সমতল হয়ে গেল। এইখান থেকে শুরু করেন, দুইবার ঘুরে আসলে আবার একই জায়গায় দাঁড়াবেন, দিক পরিবর্তন না করেই। এটার গণিতজ্ঞ 19 শতাব্দীর এক গণিতের নামে মোবিয়াস স্ট্রিপ বলে। গণিতে যারা প্রথম শ্রেণীর ছাত্র অনার্সে তারা পড়ে। আমি এই জন্য বলি ইনসাইড আর আউটসাইডে কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য একটাই, ওই টুইস্টটা। আমি তো টুইস্ট, এবং দেখেন যখন আমি টুইস্ট দেই নাই, তখন আপনি দেখেন তার দুটো প্রান্ত, এদিকে প্রান্ত এদিকে প্রান্ত, কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু যখন টুইস্ট করবো, দেখেন যে প্রান্ত একটা হয়ে যাবে। আপনি একটা পিঁপড়া ছেড়ে দিয়ে দেখেন, এই প্রান্ত থেকে আবার একই প্রান্তে আসবে। ইনসাইড এন্ড আউটসাইডের যে বিরাট পার্থক্য, এইটা নিয়ে আমরা আমাদের ব্যবসা দান করিয়েছি। এই জন্য বলছিলেন বুদ্ধিজীবী টকশোজীবী আনারুল্লাহ স্যার বলছিলেন আমরা অ্যানথ্রোপোলজি জীবীও কিছু আছি, কারণ এটা আমাদের পেশা, মানে এটা আমাদের ব্যবসা। তাই জন্য আমি বলি যে লিবারালকে অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশে। আমি এই কথা বলে শেষ করি, ডক্টর সুমন চক্রবর্তী যখন বলছিলেন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। এন.কে বোস ওরফে নির্মল কুমার বোস, যিনি গান্ধীর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন, মাই ডেজ উইথ গান্ধী লিখেছেন, তিনি বাংলা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক। তার যে হিন্দু সমাজের গড়ন, এখনকার লোকেরা গড়ন শব্দ ভুলে গেছে, গঠন বলে। আমাদের ভাষাকে ধ্বংস করেছে বর্তমান রাষ্ট্র, ধ্বংস করছে অলরেডি। কয়েকদিন লেখা এই রাষ্ট্র, এটা আন্দ্রে বেতি অনুবাদ করেছে, স্ট্রাকচার অফ হিন্দু সোসাইটি। 1872 মারা গেছে, 1972। এই লোক আরো অজস্র বই লিখেছে, মানে মন্বন্তরের ডায়েরি থেকে শুরু করে। আমাদের অ্যানথ্রোপোলজিতে আলাপ করি, কিছু মন বেয়াদবি নেবেন না কেরা, একজন লোক আমি দেখি না যে বাংলা লিখতে পারে, সবাই ইংরেজিতে লেখে। বাংলা একটা লেখে বটে, আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীর আত্মজীবনী আমি পড়েছি, 71 স্মৃতি বলছি, কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজির বইগুলো উনি ইংরেজিতে লিখেছেন। একটা টেক্সট বই লিখছেন, একটা ক্ষমা করে কমিশন নাজমুল করিমের সমাজ বিজ্ঞান সমীক্ষা অনেক আমি পড়েছি। কথা হচ্ছে এখন এই যে নাজমুল করিম কত ভালো বাংলা লিখতেন, ভগবান ভূগোল লিখেছেন, আজকে আমাদের কি অগ্রগতি হচ্ছে? আমি মনে করি মানুষের সংস্কৃতি ভাষাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। আমরা এখন উল্টো যাত্রা করেছি। আমাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলুন, আমি বলবো আপনারা এখন মক্কার দিকে যাওয়া শুরু করেছেন,
কিন্তু এই মক্কা আপনাকে আটলান্টিকের মুখস্থ পাবে, আপনি ওয়াশিংটন পৌঁছতে পারবেন না। ভাষা বাদ দিয়ে কি করে অ্যানথ্রোপোলজির বিকাশ হবে? আমি আন্তর্জাতিক হওয়ার দরকার আছে, আপনি করবেন যার দরকার সে অনুবাদ করবে। আপনার যে সামর্থ্য থাকে আপনি অনুবাদ করেন, আপনি শুধুমাত্র নিজে অনুবাদ করছেন কেন? জাপানিতেও করেন, কে আপত্তি করে? কিন্তু এই যে আমরা আমাদের সংস্কৃতিটাকে বরবাদ করলাম, এইটাকে বলছি ডক্টর মারুফকে সমর্থন করে যে আমরা সংস্কৃতি সৃষ্টি করছি স্যার। বাঙালি যখন বাংলাও না শেখে, ইংরেজিও না শেখে, ইংরেজিতে আমরা লাফাই, আমরা একটা সংস্কৃতি তৈরি করছি। এটার নাম হাইব্রিড বলেন, এটার নাম নিউ কলোনিয়ালিজম বলেন, এটাকে ফেটিসিজম বলেন, একটা করতেছি। তো সংস্কৃতি তো মানুষই তৈরি করে, কিন্তু বললাম মানুষ ভাষা তৈরি করেনি, কিন্তু নানাবিধ মানুষ এসপেরান্তো তৈরি করেছে, মানুষ হিব্রুকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। কাজে কথার মধ্যে মাপ অনুসারে আমরা কথা বলবো, কোনটা কত ছোট কোনটা বড় বলো। শুধু সব কথা তো একসাথে বলা যাবে না। আল্লাহ মানুষকে ভাষা দিয়েছেন মনের ভাব খানিকটা গোপন করার জন্য স্যার। একটা শব্দ সংস্কৃতি যখন বলি একসাথে 5-6 শব্দ বলি, আগে আমাকে সীমাবদ্ধ করতে হবে কোন সংস্কৃতি। ডিডি কোসাম্বের একটা বই ছিল, নাম কি? কালচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অফ এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া। উনি কালচার এন্ড সিভিলাইজেশন লিখছেন কেন? কারণ জার্মানরা কালচার বলতে যেটা বোঝায় কুলটুর, মানে ইংরেজিতে সিভিলাইজেশন বলে এটাকে, আর সিভিলাইজেশন করা বলে সিভিলাইজেশন। অর্থাৎ জার্মানিতে কালচার বলতে যা বোঝায় ইংরেজিতে তাকে সিভিলাইজেশন বোঝায়। তো বলার সময় সিভিলাইজেশন আর কালচারের পার্থক্য, এটা নিয়ে 100 বছর আলোচনা হয়েছে। যাও, অ্যানথ্রোপোলজি একটা নবীন বিষয়, তাকে ক্ষমা করা যায়, বেশি বয়স হয় নাই। ইকোনমিক্স তার চেয়ে খানিকটা বড়, 300-400 বছরের। কিন্তু আপনি যখন এরিস্টটলে যাবেন তখন সেখানে আপনি অ্যানথ্রোপোলজিও দেখতে পাবেন, এখন যেটাকে অ্যানথ্রোপোলজি বলেন সেরকম অ্যাপ্রোচও দেখতে পাবেন, আপনি সেখানে ইকোনমিক্স অ্যাপ্রোচও দেখতে পাবেন। উনি ইকোনমিকে বলে বইও লিখেছেন, কেন ইমানুয়েল কান্ট তো বহু অ্যানথ্রোপোলজি লিখছেন, বইয়ের নাম অ্যানথ্রোপোলজি দিয়েছেন, এসের নাম। এটা তো আধুনিক অ্যানথ্রোপোলজি নয়। আমার মনে হয় যে কোনো বিষয়ের যদি আমি আগে সংজ্ঞা নির্ধারিত না করি, কেবলই আমরা যেটাকে বলে বৃত্তাকারে কথা বলতে থাকি, কি লাভ? তো মাঝার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার গলা ভাঙা আজকে, এই জন্য আমি নিজেকে ক্ষমা করলাম। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার, আমি দুটি কথা শুধু বলবো। ওই যে সাজ্জাদ যে বিষয়টা অবতারণা করেছে, এটি কিন্তু আমরা এই প্রস্তাব কিন্তু আমরা আগেই দিয়েছি। আমরা গত বছর 2018 সালের সেমিনারে আমরা কিন্তু এটা ঘোষণা করেছিলাম যে অ্যাপ্লাইড রিসার্চের জন্য যদি কোনো প্রস্তাব আসে ডিপার্টমেন্ট থেকে, কোনো অ্যানথ্রোপোলজি যে সকল ডিপার্টমেন্ট আছে, সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হোক, জাহাঙ্গীরনগর, তারপরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আমরা যদি প্রস্তাব পাই যে অ্যাকশন রিসার্চের প্রস্তাব, এবং তার জন্য যদি কিছু ফান্ড দরকার হয়, সেটা আমরা জোগাড় করবো এবং আমরা সেটা সেই প্রকল্প নিতে আমরা সাহায্য করব। আমরা কোনো প্রস্তাব পাই নাই, এটা লিখিত আকারে এবার আমি আমাদের এখনকার ইনস্টিটিউটের যে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বলবো এটাকে চিঠি এই ডিপার্টমেন্টগুলোতে পাঠাতে। আমরা বছরে অন্তত দুটো প্রজেক্ট আমরা ফান্ডিং এর ব্যবস্থা করবো। সাজ্জাদ, তুমি আছো নাকি এখানে? যদি থাকো তাহলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেখো, তুমি যদি একটা প্রজেক্ট দিতে পারো অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি, একটা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের, এটা যদি প্রস্তাব দাও আমরা বিবেচনা করবো। শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, যে কোনো তবে বিভাগ থেকে আসলে ভালো হয়, আমরা বিভাগ থেকে চাই। আলোচনা খুবই প্রাণবদ্ধ হয়েছে, আপনাদের যে পার্টিসিপেশন, এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি। আপনাদেরকে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একটি শেষ কথা, সলিমুল্লাহ খানের যে বক্তব্য খুবই স্টিমুলেটিং এবং একটা ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলের এই আলোচনা। আমি যখন প্রথম মার্কসের এই কন্ট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি পড়ি, তখন আমি মার্কসের এই সকল আইডিয়াজের সাথে পরিচিত হই। তারপরে তো ক্যাপিটাল তো আছেই, গ্রন্থ আছে,
এবং আরো অনেক মার্কসিস্ট ফিলোসফি ইত্যাদি সব আছে। মার্কসের যে যে কথা তিনি বলেছে ক্রিটিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি হবে, অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি হবে, এগুলো এই বিতর্ক চলবে, এটা সেখানে শেষ করা রেজলভ করা যাবে। কিংবা ল্যাঙ্গুয়েজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার সুপারস্ট্রাকচার, এটারও আমার মনে হয় বিতর্ক শেষ হয়নি। স্টালিন আপনি ঠিকই বলেছেন, তিনি কিন্তু দেখেছেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কিন্তু আবার আমরা যে মার্কসে যাই আমরা দেখি সুপারস্ট্রাকচার রাষ্ট্র। এখন আপনি বলছেন মার্কস ভুল করেছে সুপারস্ট্রাকচার বলে। এখন এগুলো বিতর্ক। স্যার ভুল কথাটা তো ভুল হয়েছে। আমি বলতে চাচ্ছি সমাজ বদলালে মানে অর্থনীতি বদলালে রাষ্ট্র আপনা আপনি বদলে যাবে, এইটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মার্কস বলেন নাই। এইটাকে ভুল বলছি না। মার্কস বলছে যে ইকোনমিক চেঞ্জের সাথে সাথে সুপারস্ট্রাকচার চেঞ্জ হবে, কিন্তু রাষ্ট্র চেঞ্জ হয় না অটোমেটিক্যালি। উইথ দি চেঞ্জ ইন দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেয়ার উইল বি চেঞ্জ ইন দি সুপারস্ট্রাকচার। এটা হলো মার্কসের এবং সোশ্যাল চেঞ্জ আপনি দেখেছেন ডাইরেক্ট যে how this is coming in conflict with antithesis and producing synthesis. যাই হোক, আমরা এটার উপর আরেকটা সেমিনার করতে পারি, আমার মনে হয় এটা ভালো হবে আর কি। যাই হোক, আমি সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাজার কোথায়? মাজার ওই যে একটা গান করে শেষ করবো বলেছি। আচ্ছা, আমরা একটি সবাই সম্মিলিতভাবে একটা গান করবো, গান করে আমরা এই সেমিনারের সমাপ্তি আমরা সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আপনাদের সকলকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আগামী বছর আবার আমরা এই ধরনের অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কথা